Author's Foreword. As an educational commissioner from the Argentine Republic to the Panama Pacific International Exposition, I was very much gratified to note the constantly increasing interest on the part of the high schools and colleges of this country in the study of the Spanish language. At the same time, realizing from personal investigation that most of those who study Spanish are prompted to do so by the present widespread interest in Spanish America as a legitimate and profitable field for American enterprise, I could not help wondering whether the reading matter used in connection with the study of this language should not be enlarged so as to include some discussion of the subjects directly connected with the work for which these students were preparing themselves. One of the most amazing things in this country to the visiting Latin American is the almost absolute lack of anything like adequate information as to what the Spanish American countries are doing in the present, or what they have achieved in the past. This lack of information is particularly noticeable in the high school texts upon history and geography, not to mention those on the less common subjects of social and political economy, and is most lamentable of all in the textbooks in Spanish used by the students of that language. It seemed to me, therefore, that there was great need of, and that the time was ripe for a book which, while affording the student of Spanish abundant exercise in the reading of that tongue, would at the same time give him some adequate idea of the physical aspects of the various southern republics, their commercial and transportation routes, their agricultural and industrial products, the opportunities they offer for business and industrial investment, and the manners and customs of the people themselves together with their social and political creeds and aspirations, as expressed by their most noted statesmen and writers. It seemed to me that such a book could not fail to be favorably received by both teachers and students in this country. Moreover, as an educator and a consistent and enthusiastic worker for the establishment of closer social and educational relations between the Americas, it seemed to me that the eagerness with which the American youth is taking up the study of Spanish affords the best possible opportunity for inserting the entering wedge, as it were, of that sympathetic understanding which will eventually break down the barrier which has hitherto kept the independent peoples of this continent apart from each other. Despite the progress in science, art, and education, but a knowledge of Spanish alone will not conduce toward the realization of the Pan-American ideal, either in the material or moral sense, unless that knowledge is used as the touchstone toward that deeper and more vital understanding of the social status, ideals, and aspirations of the other Americans. The usual textbook in Spanish dwells upon the achievements, character, and ideals of the Spanish nation, and it reveals to the student a wonderful people and a marvelous field of human activity. But it completely ignores the increasingly complex and important phenomena, both social and political, which are being developed in the Hispanic section of the New World phenomena, which are in many ways more akin to those of this country than to those of Spain. Here in the New World, new environments and new conditions have given rise to new ways of living and have created a long series of new activities and institutions, with corresponding modifications in the language of the people, all of which are entitled to a place in the reading matter of the American student of Spanish and claim their rightful share of his attention. It seems to me that a knowledge of the New World's contribution to the original Spanish racial inheritance should be of peculiar interest and value to the student of Spanish in the United States, as it will reveal many of the same agencies which have modified the original inheritance of the first settlers in his own country and directed their evolution. He will find in the continent to the south of him geographical conditions which almost exactly duplicate those in the northern. He will find the same lack of hampering tradition and the same free play of individual effort and opportunity, the same boundless expanse of territory, and the same generous breadth of horizon. He will find also the same problems in education, immigration, naturalization, racial amalgamation, and government, and a literature which cannot fail to thrill him with a keen sense of relationship to his Latin American cousins. Even to understand Spain, Spanish America must be taken into account, since, to paraphrase the words of a well-known English poet, they little know Hispania, who only Hispana know, and certainly no consideration of Spanish literature can afford to ignore the action and reaction,
the play and interplay of thought and feeling which, finding their earlier expression largely in belligerent verse, have gradually mellowed into the noble and tender sentiment of friendship and unity of spirit, which today permeates the literature of both the motherland and that of her independent daughters in the New World. Today the motherland sends her millions to the free countries of the New World, where, far from being compelled to abandon their cherished ideals, they are encouraged to expand them to undreamed-of horizons, where the romantic soul of Spain finds its long-sought-for opportunity. To understand rightfully the present Renaissance in Spain, as revealed in the almost unprecedented prosperity of her rural population, the multiplying of schools and libraries endowed in many instances by unknown hands across the sea, the American student of Spanish must take into account the transcendental symbiosis, through the agency of which lethargic Spain is being quickened and vitalized by her former colonies. He must perceive and appreciate that the Spanish world as a whole is again expanding, and that there is no part of its complex and diverse whole which has not made its specific contribution toward that beneficent achievement. He must realize that no study of the language common to all these parts is complete, therefore, which fails to keep in full view the complete background. Three unusual features should commend this Spanish-American reader to the attention of the teacher of Spanish. First, the wide range in style and subject matter, combined with the dominantly idiomatic form of expression, enlivened by the dialogue in which a large part of the text matter is written. Such living forms of expression, embodied as they are in subjects closely related to Spanish-American activities and conditions of today, afford the most practical kind of material for everyday use. Second, the opportunity this book offers for oral and written exercises by substituting the numerous variants, a practically new and important feature in the footnotes, for the original expressions in the text. Third, the very considerable mass of first-hand information bearing directly upon subjects of the greatest interest to students in the United States, and the opportunity they afford for the discussion of Spanish-American topics. I cannot close this foreword without acknowledging my indebtedness to the Pan-American Union for exact data and information, to the New York Public Library and the Hispanic Society of America for the facilities afforded in the copying of excerpts, to Las Novedades for permission to reprint certain text matter, to Dr. Homero Saris for his assistance in collecting Spanish Americanisms, and last but certainly not least, to the Spanish Department of D.C. Heath & Co., the publishers, for valuable suggestions and assistance in planning the book and in the preparation of the manuscript. Ernesto Nelson. New York, September 7, 1916. Part 1. I la casa y el mobiliario. Uses of equals C, de un, una, uno equals, definite and indefinite articles. Los bienes races puden ser adquiridos en venta particular o en subasta o remate publico. En el último caso, puede tratarse de un remate por cuenta del propietario o de un remate judicial hecho por orden del juez. En que caso sucede esto último? Cuando es preciso vender una propiedad a fin de dividir una herencia o para satisfacer una demanda entablada por los acreedores del dueño. Que pasos hay que dar para edificar una casa? Anti to do, debud. Posir el terreno, que se adquiere en cualquiera de las formas mencionadas arriba. Tanto la casa como el terreno puden ser abonados al contado, o el pago puede hacerse por mensualidades, durante un tiempo que varía entre 5 y 7 años. No puede construirse edificios, con la ayuda de bancos, que acepten el pago por mensualidades. She, por cierto, y hay en la América Latina numerosas institutions, tanto oficiales como privadas, que realizan esas operations. El tiempo de la transacción dura de once a 30 años. Que diligencias hay que hacer para edificar una casa en la América Latina. Una vez adquirido el terreno y obtenida la escritura ante un notario o escribano público, debud. Buscar un arquitecto o un ingeniero para trazar el plano de la futura casa, de acuerdo con sus deseos y dentro de la suma que se propone gastar. Cambiadas las ideas entre el propietario y el ingeniero o el arquitecto, esta es una licitación privada entre constructors,
distribuyendo entre ellos las planillas de especificaciones y de condiciones que se hayan convenido. Aceptada una de las ofertas recibidas, si firma el contrato y se solicita de la municipalidad el permiso para construir el edificio. Quien se encarga de buscar los albañiles. El constructor, si directamente o por intermedio de su capataz. Y no solo busca los albañiles, sino también los proveedores de los materiales. Así, hace un convenio con una fábrica de ladrillos por la provisión de los que necesita, fijando de antemano la fecha de las entregas y la forma de pago. Una carpintería, o varias, toman a su cargo la fabricación de las puertas y ventanas con sus marcos, celosas y postigos, así como las escaleras interiores balustradas, zócalos, molduras, tabiques guardarropas, estanterías fijas y ascensores domésticos o estantes giratorios. De que se hacen los pisos. En las habitaciones de madera, y los pisos pueden ser lisos, es decir, sin dibujos o de parqué, y en este caso se escogen los motivos, las gardas, etc., al gusto del propietario. Una herrería se encarga de las verjas, para puertas y portones y de los demás objetos de fierro. Se usa todavía poner rejas en las ventanas, como si las vi engrabados de España. En unas cuantas ciudades que conservan las tradiciones de la madre patria. Por lo general se ven verjas en los jardines, en las ventanas pequeñas o las que ofrecen un acceso peligroso desde la calle, las cuales por eso se mantienen abiertas solo de día. El herrero hace, como si lo diga, los balcones de hierro, el armazón de las claraboyas, las escaleras, sobre todo las que se llaman de caracol, que son generalmente de hierro y se conocen con ese nombre por estar construidas sobre una eje. Se fabrican por la baldosas, mistecos y azulejos. En pequeña escala. Por lo general se importan de Europa y Estados Unidos, vendiéndose en establecimientos especiales juntamente con otros artículos que se designan con el nombre de materiales de construcción. Aquí entran no solo azulejos para los cuartos de baño y la cocina, mistecos para las veredas o aceras, el zaguán, los patios, corredores y galerías, baldosas para los patios interiores y azoteas, pizarras para el techo, sino también frisos de mármol, pedestals para jardines, objetos de cemento armado, de piedra o de terracotta, cristales, vidrios de color para puertas cancelas, banderolas, hoyos de buey, etc. Se emplea el gas o la electricidad en el alumbrado. Uno y otro sistema. Pero en las ciudades grandes, el gas se usa con preferencia como combustible en la cocina. Como iba diciendo, una casa electricista con la instalación de conductores, medidores, tomacorrientes, laves, fusibles, así como de las campanillas con sus cuadros indicadores, pilas, transformadores, etc., mientras otra casa especialista, de las denominadas de artefactos de las eléctrica. Proporciona las aranas, los pendientes, los brazos, los faroles y los plafonniers. Por su parte, el cerrajero se encarga de las cerraduras y cerrojos de las puertas, pestillos, manages, bisagras, falebas y pasadores. El cuarto de baño queda al cuidado de otra casa especialista, cuya tarea consiste en la instalación de la banadera y de los lavatorios o lavabos. Estos pueden ser de hierro esmaltado, porcelana loza o loza piedra. El retreat, las repisas, tolero, espejos, amén de un pequeño armario para las medicinas caseras y útiles de tocador que debe tenerse siempre a mano. Mientras estas operaciones tienen lugar, los pintores blanquean o pintan las paredes a la cal, al fresco o al óleo y, en esta última forma, las puertas y ventanas, las que reciben luego una mano de barniz cada una. Las piezas suelen entapizarse con papel, cubriendo interiormente las paredes con papel de forro, que es material muy barato. Y cuando aquellas están completamente secas, se las reviste con el papel que ha de quedar permanentemente. Entretanto los silos rasos de yeso se han terminado, inclusive el florón central y las molduras del contorno. ¿Cuál es la distribución, que se da por lo general a las habitaciones de una casa de familia? En países de tierra barata, predomina el estilo antiguo español,
caracterizado por la planta de un solo piso. Avisos en dos alas ocupos de edificio con un patio en el centro. Las habitaciones espaciosas, bien iluminadas, de altos techos, si suceden una tras otra en línea perpendicular a la cal. En algunos casos el edificio está precedido por un jardín. Las construcciones terminan hacia el fondo en la cocina, habitaciones de servicio, patio y demás dependencias. No es raro que la propiedad se extiende desde una cal hasta la que limita la manzana por el lado opuesto, y en este caso la parte posterior está ocupada por el huerto o fondo, como familiarmente se la llama, y donde suele haber osos árboles frutiles. Este es también el sitio para el corral de aves domésticas, y los pesebres, para los caballitos de los niños de la casa. Este tipo de viviendas requiere mucho espacio y solo pudo ser general, de México a Buenos Aires, cuando el metro de tierra se vendía por unos centavos. Hoy se ven estas mansions en algunas ciudades han no legado todavía la fiebre de la especulación en bienes raíces. En los centros densamente poblados, donde los solars urbanos tienen un alto valor, las casas de varios pisos se han impuesto como una necesidad económica. Ali se ha generalizado, desde hace algunos años, la casa de estilo marcadamente parisiense, y de aquí que se la designa con el nombre francés de petit hotel. A la puerta exterior principal que de la cal, sigue el zaguán, que conduce al hall, palabra muy corriente en el Río de la Plata, desde que los nuevos tipos de edificación han comenzado a reemplazar a los antiguos. En torno del hall se hallan la sala, un escritorio y el comedor. En los pisos superiores están los dormitorios. Que lugar se destina a la cocina en estas casas, necesariamente pequeñas. Suele hallarse en un sótano o en el último piso de la casa. Esto se hace intento para dar mayor ventilación. ¿Tiene el mobiliario alguna particularidad? Ninguna. El mobiliario de la sala, que es donde reciben los dueños de casa, se compone de un juego del que forman parte un sofá, dos sillas, varias sillas, un piano de cola, vertical o de los llamados mecánicos, mesas de todos tamaños, consolas, canapés, taburetes, escables y unas cuantas banquetas para apoyar los pies. La repisa de la chimenea puede estar adornada con floros, estatuitas, algún reloj u otro objeto semejante. Los cuadros que hay en las paredes pueden ser al óleo, al pastel o acuarelas, aunque no dejan de verse algunos al carbón, sobre todo en retratos. Las fotografías de judos y amigos, los grabados al acero, o en madera y hasta y tricromias tienen un sitio especial en la sala si no son de las que ofenden la vista y hieren el sentido estético. Se elige por lo general el blanco y los tints claros para el empaplado de las paredes, los vicilos de las ventanas y los cortinados. El suelo está cubierto completamente por una alfombra, o parcialmente por uno o varios tapetes. Como se amubla el hall de esas casas? Con muebles adecuados y sencillos de madera o de mimbre. Además de la mesa central, de las sillas y de alguna que otra mecedora o silla de hamaca, se ven pedestals con jarros de flores y perchas para dejar los abrigos, sombreros, paraguas y bastons. El escritorio o biblioteca suele tener una o más mesas de trabajo, y de la forma clásica, y del estilo que llaman americano. Y finalmente, del que leva con el nombre de escritorio de ministro, fácil de reconocer por los dos cupos laterales que contienen gavetas o pequeños armarios. La biblioteca, fijo giratoria, es muy común en las casas de la gente educada. De algún tiempo a esta parte, se han popularizado los archivos para la catalogación de documentos por el sistema vertical. Así como las fichas, las máquinas de escribir en todos los demás enseres modernos de oficina. El comedor está amueblado como en todas partes. En las casas de alguna importancia, los estilos que predominan son el inglés y el francés. Una mesa, generalmente de extensión, para que no tome más espacio del que se necesita según el número de comensales, sillas de madera talada y a veces con asiento de cuero. Una heladera un aparador en cuya parte superior se guarda a la vista la loza, los cristales, etc., reservandos las gavetas para los cubiertos.
y el armario inferior para los mantles y serviletas o algunos fiambres y otras provisions. Inclusive vinos y licors. La mesa de trinchar suele estar adornada con algún objeto de mérito artístico o una ponchera, un cesto de flores, etc. Cuando además de estos muebles, hay en el comedor una vitrina. Se exhibe en ella la vajilla más fina. Se usan todavía las alcobas en la América Latina. Se ha abandonado su uso debido a los efectos que confinado tiene sobre la salud. El dormitorio no muestra diferencia alguna con el de cualquier casa u hotel americanos. Los muebles son también los mismos. Cama, raperos, comoda, tocador y velador o mesa de noche. Se habla mucho de los patios, suponiendo de los típicos de España y de la América Española. Lo son, aunque la vida moderna isavara en espacio y por esa razón los va suprimiendo, sobre todo en las grandes metrópolis, donde un metro cuadrado de tierra suele valer más de 100 pesos oro. Donde hay patio, su piso es de baldosas o maseco. Antiguamente las había de ladrillo. ¿Qué cosa es el aljibe? Una cisterna cavada en el centro del patio, la abertura superior de la cual, mucho más estrecha que el pozo mismo, está circundada por un brocal de mármol de unos 4 pies de altura. En el aljibe, cuyo interior está revestido de una capa impermeable, se recoge el agua diluvia que se escurre de los techos de la casa por unas canarias especiales. El agua, que se saca del aljibe diariamente por medio de un balde suspendido de una roldana por una cadena. Es notablemente límpida y pura por lo que puede beberse de ella sin peligro y su sabor caerse del dejo especial de ciertas aguas de fuente. El aljibe suele estar en medio de plantas, que crecen en cuadros y canteros centrales o en arietes contra los muros. Destinants las arietes principalmente a las trepadoras, cuyas ramas se guían a favor de enrejados y espalderas. Algunas veces todo el patio está cubierto, a guisa de dosel, por las hojas de las enredaderas, quelas hay de vistosas flores, como la Santa Rita o de exquisita fragancia, como el jazmín del país. Suele dar sombra al patio, un emparado o glorieta formada por plantas de vid que se sostienen a favor de una armazón de hierro. En las casas modernas, un toldo de lona reemplaza a veces el clásico emparado, resguardando el patio y las habitaciones del ardor de los rayos solars. El patio es, en la América Española, lo que el fuego del hogar en las climas del norte. Es testigo de la vida toda de la familia. Desde que el niño lo anima con sus jugos hasta que los ancianos alegran sus posteras horas esperando su embalsamado. Chapter footnotes. Passive forms are infrequent. In this case, the form pudent adquirers may be used. Note that equals n equals is repeated here to form the adverbial locution. Note omission of equals n equals, C2. Note that this is a case where the adjective precedes its noun. The different uses of equals to equals are printed in italics throughout this section. Equals en el ultimo caso puede tratarse de equals the latter case might imply, or, variant, equals en caso de remate publico esta puede ser dado por orden del jus o por equals. Equals que equals is a pronoun in this case. Note that interrogatives are invariably accented. Equals en que casos sucede, equals in what circumstances does the latter kind of sale take place. Variant, equals cuando occur, equals. Equals esto ultimo, equals compare with for. Equals cuando es preciso, equals variance. Equals cuando se trata, cuando es menester equals. Equals a fin de to the end that, variance, equals a effecto de, con el objeto de equals. Equals he que equals must. The various tenses of haber used impersonally, followed by que with an infinitive, express obligation or necessity. Equals que pasos he que dar para, equals what steps must be taken to. Variance, equals que deb hacerse para. Que cosas son necesarias para equals, or equals a fin de equals, or equals con el objeto de equals. Equals que pasos habría que dar. Equals note that in the last variant the conditional tense is used. Equals ante to do equals first of all. Variance, equals en primer lugar primerment equals.
Note that the third person, singular or plural, of the reflexive is employed. The reflexive pronoun equals C equals is the real object of the verb. Equals tanto la casa como equals both the house and. Variant equals la casa, lo mismo que equals, as well as equals el terreno equals. Note that equals abonados equals is in the masculine form. See 15. Equals por mensualidades equals in monthly installments. Variants equals a plazos equals in installments, equals por quotas mensuales equals by monthly payments. Equivalent to no pueden ser construidos. Note that in one case the verb poder is in the singular number, while in the other case it is in the plural. See 15. Equals con la ayuda de equals with the help of. Variants equals por medio de mediante, por conducto de equals. Subjunctive mood. Equals she por cierto equals yes indeed. Variants equals en verdad, ciertamente de seguro, yo lo creo equals. Impersonal use of haber. Equals tanto, como, equals both and. Variants equals no solo, sino también, equals not only, but also, equals así, como, equals C16. Equals que diligencias, equals C13. Equals una vez adquirido el terreno equals, once the land is acquired. Variant equals adquirido el terreno equals. The past participle may be used absolutely with a noun or pronoun to denote time or attendant circumstance. Distinguish from equals deb de equals. Note repetition of the indefinite article before each noun. C26. Variant equals una vez cambiadas las ideas equals. Note repetition of definite article. Equals este equals the latter. Compare with est, this. A gerund may state an additional detail or circumstance. B denote cause, manner, or means. Subjunctive mood. Equals una equals 1. Note that the English expressions, the contract is signed, a permit is applied for, are rendered in Spanish by equals si firma el contrato equals si solicita, permiso equals. Equals quien se encarga de, equals who has charge of. Variants equals quien se ocupa de, equals quien toma a su cargo. Equals a quien se le encarga, equals whose business is it to. Equals c directamente o por equals, either directly or through. Variants equals c, o c, equals yeah, equals. Equals por intermedio de equals through. Variant equals por conducto de equals. Compare equals solo equals, solamente, adverb with solo adjective. Equals y no solo, sino equals but equals también, equals. Variant equals no tan solo, she que también, equals. Equals así equals thus, compare with equals así, como, C24. Equals de las equals ladrillos equals que equals. Equals de antemano equals beforehand. Variants equals anticipadamente equals con anticipación equals la forma de pago equals the form of payment, the terms. Variant equals la manera de hacer el pago equals o varias equals. Note that here the adjective equals varias equals several really precedes the noun. When following the noun, this adjective has a different meaning, e.g., equals carpinterias varias equals sundry carpenter shops. Equals toman a su cargo equals take charge of. Variants equals si ocupan de equals si encargan de equals. Equals así como equals as well as. Variants equals lo mismo que equals así como también equals. Equals de que equals of what? Variants equals con que material. Que material se emplea equals or equals se utiliza equals para hacer equals. Equals es decir equals, that is to say. Variant equals esto es equals. Equals yn est caso equals. Variant equals yn tal caso equals. Equals al gusto del propietario equals, according to the owner's taste. Equals fiero equals is extensively used in Latin America for hiero. It is an obsolete word in Spain. The impersonal, reflexive equals si equals is here used in an indefinite or general sense, meaning they, people. Equals si USA todavía poner rejas en las ventanas, equals do they still put iron gratings in the windows? Are iron gratings still used in the windows?
Variant, equals see USA on. Equals on equals should be accented when it means still and not when it means even. Equals como si lesvi, equals variant, equals como si ven equals. Equals las QLs equals is here used instead of que, as the antecedent is at some distance from the relative. Equals solo de dia equals, only in the daytime. Variant, equals solamente durante el dia equals. Equals como si lo dige equals, as I have said. Used instead of the lo dige. For euphony, equals si equals replaces li or less when followed by la lo, less, las, los. Compare with 54. Equals y equals que equals si conocen con equals, or equals bajo equals es nombre equals. Variance, equals y equals que equals si lamina si equals y equals que equals así si designan. Que is omitted for the sake of euphony. Equals por estar equals, because they are. Variant, equals porque están. Equals, although equals por equals here precedes an infinitive, it should not be confused with equals por equals in cases like estoy impatient por entrar. Equals por allá equals, thereabout. Equals allá equals is approximate with regard to location. Equals allí equals is definite. Equals en pequeña escala equals. Variance, equals poca cosa equals very little, equals casi nada equals almost none, equals un poco equals a few. Equals por lo general equals, usually, as a general thing. Variance, equals generalmente equals por regla general equals ordinariamente equals por lo común equals vendiendos equals, being sold. See 32. When a reflexive gerund expresses an additional detail or circumstance, it is best translated by the passive form in English. Equals si designan con el nombre de equals. Variant, equals si conocen con el nombre de equals. See 59. Equals acqui entran equals under this name are included. Variants, equals acqui si inclian equals acqui si quintan equals. See 35. Equals no solo equals los equals azulejos, equals los equals masecos, equals las equals baldosas, equals las equals pizarras, equals. The definite article understood before each of these nouns might have been used as indicated. Equals o asuras. Note that the article is not repeated after equals o equals in this case. Compare with repetition of equals n equals in 2. Equals el zagaon, los patios equals. The definite article is generally repeated before each of a series of nouns which differ in gender or number or both. Equals corridors y. The article may be omitted when the nouns denote things of similar kind, provided the condition in note 69 is observed, particularly with reference to number. Equals objetos de cemento armado equals objects of reinforced concrete. The article is omitted before a noun modified by an adjectival phrase. This also applies to equals azulejos equals masecos equals, etc. in 67. Equals puertas cancelas equals and not puerta cancelas. Note that this compound word is made of two nouns and that it is used only in Latin America. Also equals cancel equals puerta cancel. Equals si emplea equals and not si emplean. Equals uno y otro sistema equals both systems. Variants, equals ambos sistemas equals las dos sistemas equals. Equals como iba diciendo equals, as I was saying. Variant, equals como decía equals, not equals dige equals. Equals toma corrientes equals, see 72. Equals de las equals of those. Variant, equals de aces equals. Equals de las denominadas equals, of those called. Variant, equals de las que se denominan equals, or equals lamin equals. Note that past participles used as adjectives are inflected like adjectives. Equals por su part, el cerrajero equals, the locksmith in turn. Variants, equals en cuanto al cerrajero equals por lo que toca equals, or equals concierne equals al cerrajero. Equals al cuidado de equals. Variant, equals a cargo de equals. Cuyas always denote possession, and should be used only when equivalent to del cual,
de la cuil, de las cuils, de las cuils, de quin, de quins. Equals a main de equals, besides. Variance, equals a de más de equals a como equals. Equals a mono equals at hand. Variance, equals al alkins de la mono equals circa equals. Equals mientras equals. Variance, equals entre tanto equals en tanto equals al mismo tiempo que equals. Present indicative, which corresponds to they take, they are taking or they do take place. Note also equals blanquian equals pinton equals further on. Equals a la cal equals, calce meaning, an adverbial locution similar in form to the French a la. Equals las que reciben, variance, equals las cuales reciben equals a las equals que si da equals a las cuales si da equals. Compare aquel, aquela, aquelos, aquelas, meaning the former, with aquel, aquela, aquelos, aquelas, meaning that or those. See 31. Equals entre tanto, equals variance. Equals entre tanto equals mientras tanto equals nl intervalo equals nl. Although there is great freedom in the position of the adjective, there are cases in which the adjective must follow the noun. Equals cual es la distribución que se da equals cual equals, followed by the verb to be, corresponds to what, except when the question is to be answered by a definition. Variance, equals en que forma equals, or equals de que modo equals si distribuyen equals. Equals en países de tierra barata, equals variant. Equals en países donde la tierra es barata equals. Equals caracterizado por equals. Variance, equals que se distinguen por al que caracteriza equals cuya característica es equals. Equals una tras otra equals, one after the other. Variant, equals en fila equals. Equals caballitos equals ponies. Equals por unos centavos equals, for a few cents. Equals adond, compare with dond. Equals dond equals where, see 97. Equals y de aquí que se la design, equals, and this is why it is designated, hence, variant, equals y esta es la razón por la cual se designa equals, or equals si la designa equals. Equals quedra equals, which gives upon or opens to. Equals a la puerta exterior. Sigue el zagon que conduce al hall, equals note the inverted construction. Variant, equals el zagon que conduce al hall, sigue la puerta equals. Equals al hall, palabra equals. Note the omission of the indefinite article. Equals en torno del equals, around. Variant, equals circundando el equals. Equals en estas casas, necesariamente pequeñas equals, i.e., en estas casas, que necesariamente deben ser pequeñas. Equals suel halers equals, it is usually found. Variance, equals si hala equals si instala equals. Equals de intento equals, on purpose. Note omission of indefinite article. Equals alguna particularidad. Compare the use of alguno in affirmative and negative uses. Equals ninguna equals, negative of equals alguno a equals, see 108. Equals las dunos equals. The words duno, hijo, padre, rey, hermano, are used in the masculine plural to denote persons of both sexes. Equals si compone de un jugo del que forman part equals, consists of a set which is made up of. Variant, equals un jugo formado equals, or equals constituido equals por equals. Equals pies equals, note irregular form of plural. Equals algun reloj, see 108. Equals u otro equals. Note that equals u takes the place of o before words beginning with o or ho. Equals aunque no dejanda equals. Variant, equals on cuando también si ven equals, or equals suelen verse equals. Equals algunos equals, see 108. Equals si son equals, note omission of pronoun. Equals y hasta equals, variant, equals y on equals, see 54 p5. Equals si no equals, compare with si no. Equals y higher in equals, offend, compare with 114. Equals el blanco equals, el color blanco. Note that here the adjective is used substantively. Equals las tints claros equals, see 90. Equals además de equals variance. Equals fuera de
equals apart de equals a main de equals alguna que otra equals silla equals mesadora equals variance equals algunas equals una que otra equals unas cuantas equals unas pocas equals ya finalmente equals C37 equals que contienen equals which contain. Avoid using the present participle in translating such phrases into English, except in cases suggesting action. La biblioteca, fija o juratoria equals. Note omission in Spanish of o either, before equals fija equals. My común, equals variance. My usual equals my general equals está my generalizada equals. Algun, equals C108. De algún tiempo, a esta part equals for some little time. Variance, equals desde hace algún tiempo equals desde poco ha equals no ha mucho, equals archivos equals files. Variance, archivos equals para correspondencia equals correspondence files, archivos para fiches equals card index files. Related words. Biblioratos equals transfer boxes unidad horizontal equals unidad vertical equals catalogación por el sistema vertical equals vertical filing system. Variance catalogación por orden alfabético equals alphabetical filing catalogación por asuntos equals filing by subjects catalogación por numeración consecutiva equals filing by serial number. Related words double entrada equals cross-reference carpeta equals folder classificador equals sorter fiches equals filing cards. Variance fiches rayadas equals filing cards with ruled lines fiches sin rayas equals blank filing cards. Related word recordatorio equals tickler tray máquinas de escribir equals typewriting machines typewriters. Related words mecanografo equals typewriter the person taquigrafo equals stenographer máquina con characters en español equals typewriter with Spanish keyboard máquina de escritura visible equals typewriter with visible writing teclado equals keyboard tecla para mayúsculas equals shift key for capitals tecla para minúsculas equals key for small letters cifras equals numerals signos equals signs palanca lever equals de retroceso equals backspacer palanca de espacios equals spacer espacios sencillos equals single spacing espacios dobles equals espacios triples equals papel de máquina equals papel carbon equals or de calcar equals papel de estarcir equals stencil paper cinta equals ribbon cinta de uncolor equals cinta de dos colors color negro equals rojo equals purpura equals coma equals dos puntos equals colon punto y coma equals punto equals puntos suspensivos equals acento equals acento agudo equals acento grave equals acento circunflejo equals parenthesis equals abrir el parenthesis equals cerrar el parenthesis equals signo de interrogación equals signo de admiración equals guión equals hyphen subrayado equals underlined apostrofo equals raya oblicua equals slant bar signo de etcétera equals signo de tanto por ciento equals signo de pesos equals to dos equals all. Compare with 136. Como en todas partes equals, as it is everywhere. See 135. Variant como en la mayor parte de las casas equals en las casas de alguna importancia equals in houses of some importance. See 108. Para que no tome equals, so that it will not take up. Note the subjunctive mood. When the second member of a comparison is a clause referring to a particular noun expressed, in this case, espacio equals, then is expressed by do or del followed by que. Según el número equals according to the number. Variance en armonía con equals de acuerdo con equals.
Note the use of the verb in the singular. Equals a la vista equals, in sight, in full view. Equals mesa de trinchar equals, carving table, buffet. Extensively used in Latin America for trinchante, as it is called in Spain. In Spanish America, trinchante is used to designate the carving fork. Equals con algun objeto equals, with some object. Compare with 108. Equals la vigila más fina, equals note the superlative form, equals la más, equals. Equals equals no longer. Variance. Equals hizo si usaba antiguamente equals, or equals en los tiempos antiguos equals en los tiempos pasados equals en tiempo viejo equals en tano equals hizo ha pasado de moda equals, or equals a la historia equals, that has gone out of style, that has gone out of fashion. Equals de miedo a equals, for fear of. Variant, equals por temor a equals. Equals diferencia alguna equals, any difference whatever. C 108. Equals U hotel, equals C 114. Equals Americanos, equals note the use here of the masculine form of the adjective. Equals las mismas equals the same. Compare with mismo meaning itself. Equals supponían decilos equals. Pronouns used as the double or conjunctive object regularly precede the verb, but they follow the gerund and certain other forms. Equals lo son equals they are. Equals lo equals is used in the predicate to refer to a preceding noun or adjective. Variant, equals son typicos equals. C 115. Equals su equals its. Equals antiguamente equals formerly. Variance, equals hace mucho equals antes de ahora equals de antiguo equals en otros días equals. C 153. Variance, equals había paisos de ledrillo equals las paisos eran a veces de ledrillo equals que cosa es, equals compare with equals caal, equals in 91, variance equals que es, equals a que si llama, equals la abertura superior de la cual, equals variant, equals cuya abertura superior equals el pozo mismo equals, the well itself. Compare with 151. Equals de unos cuatro pies equals, a matter of 4 feet. Variance, equals de cuatro pies más o menos equals de cosa de cuatro pies. C 81 and 159. Equals C wreckage, equals variant, equals C 152. Equals el agua, que si escar. Equals note this construction with equals que equals, which should be translated into English by the present participle running. Equals C escar. Equals note that the particle equals C equals cannot follow the verb when preceded by equals que equals. Compare with 152 and 163. Equals el agua, que si saca, equals compare with 164. Equals por medio de, equals C 20 and 38. Equals por lo que equals, because of which, so that. Lo que and lo cual refer only to an idea and not to any definite person or thing variant. Equals razón por la cual equals. Equals en medio de equals in the midst of. Variance, equals entre equals rodado de equals. Equals si guían equals, are trained. Note that in Spanish there is usually no distinction between the forms train themselves and are trained. Equals a favor de equals by means of. Variant, equals con la ayuda de equals. Equals algunas veces, equals C 108. Variance, equals a veces equals con alguna frecuencia equals. Bastante a menudo equals, quite often, equals occasionalmente equals. Equals to do el patio, equals C 135 and 136. Equals a guisa de docil equals, as if by a canopy, pergola, or arbor, variance. Equals a modo de docil equals a manera de docil equals como por un docil equals que las hay de equals, among which there are. C 153. Note also that equals que equals means for because. Variance, equals pues las hay de equals pork las hay de equals como la flor de Santa Rita equals. Note that adjectives precede their nouns when the quality expressed is characteristic of the noun.
The expression equals del país equals indigenous, native, has been used in Spanish America from colonial times to designate native species of flowers, vegetables, fruits, and trees, thus distinguishing them from similar varieties from Spain de Castilla. Equals emperado o glorieta formata. Equals note that the adjective agrees in gender with the last noun of the series. Equals a veces equals sometimes. Variant equals a las veces, c. 172. Roman II, las casas de comercio. Adjectives equals cada and equals to do equals business vocabulary equals, except equals banking equals. Si habla mucho en estos días de la gran prosperidad de los negocios en la América Latina. Como to do el mundo sabe. Gran son las fortunas levantadas por comerciantes emprendedores y audaces en esos países nuevos, hasha dond, por lo que se ve, si dirigen los que anhelan acumular fuertes ganancias en corto tiempo. Son los grandes almacenes tan comunes en la América Latina como aquí. Me refiero a las tiendas de muchos departamentos, que ponen ante el consumidor toda clase de mercancías. La durée ad. Las actividades comerciales conservan todavía cierta independencia en algunos países. Cada casa de comercio se ocupa de su ramo, y entre los mercaderes hay toda clase de categorías, desde el acaudalado, negociante hasta el humilde vendedor que apenas es algo más que un pobre buhonero. Pero toda gran ciudad cuenta con firmas poderosas, organizadas por hombres de negocio que han mostrado en sus empresas un juicio, una confianza, un arrojo maravillosos. A muchas de esas compañías y sociedades debes la prosperidad que han alcanzado algunas de las tiendas de departamentos a que ad. Se refiere. Tiendas que se han generalizado más de lo que muchos se figuran. Por que medios la mercadería, que sale de las fábricas, pasa a manos del consumidor. En cada ramo hay casas mayoristas o al por mayor, que venden la mercadería en grandes cantidades. Más de una importa del extranjero artículos manufacturados, y por esta razón dichas casas mantienen relaciones comerciales con las fábricas de Europa y Estados Unidos o con fábricas del país en que operan. A tales comercios no acude al consumidor sino al mercader al por menor o vendedor al total o al menudeo, según si la llama. Por eso casi ninguna de estas casas tiene a su frente escaparates u otros medios de atraer al transeúnte. Tampoco se hallan estos comercios en los barrios más concurridos. Al entrar en una casa de ventas al por mayor, lo primero que se ve es un espacioso salón, donde se halla en exhibición la nueva mercadería. Las mesas y mostradores están ocupados por los muestrarios. En otra sala, que se llama oficina o despacho, están los altos escritorios, ante los cuales empleados diligentes trabajan en los libros de comercio. Estos establecimientos hacen gran parte de sus transacciones a crédito, siendo por esto muy común en ellos el uso de los documentos y papeles de comercio. Que nombre general leven los comercios que venden directamente al consumidor. Denomina así los casas minoristas o establecimientos al por menor, al menudeo o al total. Supongo que a estos últimos acude el público para comprar alimento y vestido. En efecto, estos comercios no se diferencian de las tiendas que tan familiares son a toda persona civilizada. En la América Latina como aquí, las casas de negocios tienen a veces un cierto variedísimo de existencias, que exhiben en todas las formas imaginables para atraer los compradores. El cliente suele encontrar en esas casas todas las marcas de un objeto de venta y las novedades de la estación. Cuentan esas casas con un personal numeroso. Desde una sola persona que es a la vez d'uno, dependiente y mandadero, hasta 10,000 empleados por cada establecimiento. Cifra que no es raro encontrar en los comercios de primer orden. Como se indica, el precio de las mercaderías. En algunas tiendas, sobre todo las de poca monta, los precios no están a la vista. Pero en los establecimientos mayores, el precio fijo es la regla, y esto ha contribuido a generalizar el sistema.
Es preferable al método que obliga al cliente a regalar los precios, y al vendedor a porfiar en sus demandas, lo que convierte la transacción en un altercado. El que va a comprar sabe siempre cuanto cuestan los artículos que se le muestran. El precio fijo asegura al cliente contra el abuso, y la de la seguridad de que nunca pagará demasiado caro por lo que compra. Las casas de cierta importancia disponen de las prendas que han pasado de moda vendiéndolas más barato, rebajando los precios de otras, haciendo la liquidación de un mal ano o de algún saldo. A veces se dan quemazones sensacionales, que pueden resultar en un buen negocio para quien las organiza. Porque en muchos de tales casos se trata de ganeros averiados comprados a bajísimo precio o de artículos que se intentó pasar de contrabando, y que la aduana decomise poniéndolos luego en remate donde los comerciantes los obtienen por casi nada. ¿Cuál es el procedimiento que se usa para percibir el import de las ventas? Hasta unos 20 años el comprador pagaba al dependiente, quien, por eso, lenaba en cierto modo las funciones de cajero del establecimiento. Pero hoy día las calles registradoras se hallan en cada uno de los pueblos y valorios de la América Latina. En las tiendas que cuentan con estos aparatos, el comprador paga la persona que lo hacen, presentando previamente la boleta en que el dependiente ha ido anotando el import de cada artículo comprado. El cajero o la cajera entrega a su vez un recibo por la cantidad percibida. Se satisfacen siempre al contado estas pequeñas compras. No es raro que los perquianos tengan cuenta abierta en las casas de donde se cert o prueben a menudo. La posibilidad de este arreglo depende, como es natural, de la confianza que inspire cada cual en caso de abrirse un crédito al perquiano. Las compras se cargan en cuenta y estas se liquida cada mes. Y si el deudor no paga, se acude a la justicia ordinaria, entablando una demanda contra el insolvente. El embargo y el remate judicial suelen ser el resultado de la acción legal. La presión por deudas ha sido abolida en la legislación de todos y cada uno de esos países. Se envían las compras al domicilio de los clientes. Ciertamente, por medio de carros de reparto o mandaderos. Aparte de esto, muchas tiendas mantienen una clientela numerosa en los distritos rurales, a la que serven remitiendo sus pedidos por encomienda postal. Chapter footnotes equals casas de comercio equals commercial houses. Related words equals casa de negocio equals business house equals comercio equals almacén equals store equals tienda equals shop. Equals en estos días equals in these days. Variants equals actualmente equals en los tiempos que corren equals en estos tiempos equals hoy día equals negocios equals business. Related words equals operations mercantiles equals estar equals or equals entrar en negocios equals asuntos equals cosas del comercio equals como todo el mundo equals as everybody. CI 173. Note that in Spanish, much more strictly than in English, the agreement depends upon the grammatical construction rather than the meaning. Equals fortunas equals fortunes. Related words equals riqueza privada equals riqueza publica equals hacerse rico equals to become wealthy equals disfrutar de buena posición equals to be in good financial standing. Equals levantadas equals variant equals fortunas que comerciantes han levantado equals comerciantes equals merchants. Related words equals mercader equals agent de comercio equals agent de negocios equals agent de cambios equals money changer equals agent de bolsa equals stockbroker equals perito equals mercantile equals business expert. Equals por lo que se ve equals by what we can see. Variance equals por lo visto equals según puede juzgarse. Equals ganancia equals earnings. Related words equals entrada equals
income equals producido liquido equals resultar un saldo en favor equals to showing a balance in favor. Equals grands equals grand equals belongs to the class of adjectives having different meanings according to whether they precede or follow the noun. CI 45. Equals tan communes, como equals as common, as so as, variant, equals abundan los grandes almacenes en la America Latina tanto como aquí equals. Note that this verb requires the reflexive construction in Spanish. Equals toda clase de equals, every variety of. Variants, equals to do género de equals todas las mercancías imaginables. Equals mercancía equals merchandise. Related words, equals mercadería equals goods equals géneros equals anything to be bought or sold. Equals abastos equals provisions equals existencias equals efectos equals stock on hand, equals surtido equals assortment, equals objetos de venta equals articulos equals le diré a usted equals I will tell you. Variants, equals diré a usted equals ahi verá equals ye verá equals ahora verá usted equals or equals lo sabrá usted equals cierta independencia equals C11 equals cada casa equals each house equals dista hasta equals from to equals vendedor equals one who sells, a salesman. Related words, equals comisionista equals representante equals corredor equals broker, equals abastecedor equals or equals proveedor equals purveyor, equals viajante equals traveling salesman, equals agent equals que apenas es algo más que equals, who is scarcely more than variance, equals que no pasa de ser equals que no lega a equals un pobre equals C11 equals toda equals every equals gran ciudad C11 equals firma equals razón social equals firm company. Related words, equals socios equals members of the firm equals consocios equals associates equals socio-capitalista equals socio-industrial equals organizadas C7 variant equals firmas poderosas que algunos hombres han organizado equals. Note especially the agreement of the adjective here. Equals compañía equals note that the abbreviation in common use is CIA. Equals sociedades equals firms, associations. Related words, equals sociedad commercial equals sociedad en compañía equals sociedad en comandita equals silent partnership, equals sociedad anónima equals sindicato equals que han alcanzado, equals C7 and 26. Variant, equals la prosperidad alcanzada por equals a que usted se refiere, equals variance, equals de que usted hace mención equals de que se trata equals más de lo que, equals here the second member of the comparison refers to the whole idea expressed in the first clause. CI 168. Equals figurarse equals to seem. Equals a manos de equals into the possession of. Variant, equals a poder de equals en cada ramo equals in each line of business. Compare with 18. Equals casas mayoristas equals wholesale houses. Equals al por mayor equals by the wholesale. Equals más de una equals compare with más que una. Equals más de una equals plural in meaning, singular in form equals importa, and not important. C5. Equals dichas casas equals said houses. Variants, equals tails casas equals las casas a que nos referimos. Note that here the plural construction is resumed. Equals por eso equals for that reason. Variants, equals por esa razón equals por tal, or equals motivo equals ninguna de equals none of. CI 109. Equals tampoco. Equals note that before a verb this word means neither. Equals al entrar equals upon entering. Variants, equals así que ud. Entra equals en cuanto ud. Entra equals tan pronto como usted entra equals ventas equals sales. Related words, equals vendor equals
equals vendor al por mayor equals to sell by wholesale, equals vendor al por menor equals to sell by retail, equals vendor al contado equals to sell for cash, equals vendor a plazo equals to sell on terms, equals vendor a credito equals to credit, equals vendor al menudeo equals to retail to sell at retail. Equals ventas equals is also used in connection with the same phrases as follows. Equals ventas al por mayor equals or equals al por menor equals, etc. Equals estar en venta equals to be on sale. Equals lo primero XVIII equals or equals lo XVIII primero equals. Compare with 9, also compare primero and primer. Equals nueva mercaderia, equals C11. Equals los altos escritorios, equals CI 177. Equals libros de comercio equals set of bookkeeping books. Related words equals teniduría de libros equals bookkeeping equals libro de cuentas equals any account book equals libro borrador equals blank book. Blotter equals libro de inventario equals inventory book equals libro de caja equals cash book equals libro copiador de cartas equals letter book equals libro diario equals day book equals libro mayor equals ledger equals libro de documentos a cobrar equals records of bills collectible equals libro de documentos a pagar equals record of bills payable equals cuenta deudora equals debit account equals cuenta a corredora equals credit account equals cuenta de mercancías equals bill of goods equals cuenta de pérdidas y ganancias equals profit and loss account equals cerrar una cuenta equals to close an account equals liquidar equals to settle an account equals saldo a favor equals a balance in favor equals saldo en contra equals a balance against equals partida equals item entry equals pasar al mayor equals to transfer to the ledger equals tenedor de libros equals bookkeeper equals cajero equals cashier equals deb equals debit equals haber equals credit equals activo equals assets equals pasivo equals liabilities equals entrada equals cash receipts equals salida equals expenditure equals a cargo de equals charged to equals a favor de equals credited to equals partida double equals double entry equals a prorata equals pro rata equals a credito equals on credit equals documentos equals commercial paper. Related words equals pagare equals promissory note equals effectos en cartera equals securities in hand equals endoso equals endorsement equals protesto equals protest of a draft equals giro equals draft equals libranza equals bill of exchange equals libramiento equals warrant equals carta orden equals an order by letter equals carta de credito equals letter of credit equals vencimiento equals maturity of a note, balance, or account. Carta de pago equals receipt equals check equals al portador equals drawn to bearer equals a la orden equals drawn to order equals giro postal equals money order. Equals supongo equals note that in Spanish the subject pronoun is generally omitted. Equals comprar equals related words. Equals comprar equals purchase, equals comprador equals purchaser, equals gastar equals to spend, equals ser periquiano equals client equals or equals consumidor equals to be a customer, equals comprar al contado equals to buy for cash, equals comprar a plazo equals to buy on time. Equals alimento y vestido, equals note the omission of the article. Equals toda persona civilizada equals every civilized person. CI 173. Note the position of the adjective. Equals para equals variance, equals a fin de equals con el proposito de equals. Equals objeto de venta equals commercial article. Equals personal equals personnel. Related words. Equals dueño equals owner, equals socio principal equals senior member of the firm, equals patron equals boss, equals gerent equals manager, equals capataz equals foreman, equals dependent or equals vendedor equals salesman, equals vendedora equals shop girl, clerk, equals mencibo equals shop boy equals vigilante equals inspector or floor walker, equals mandadero equals errand boy. Note the agreement of equals persona equals and equals dueño equals. Equals que no es raro equals, which is not unusual. Variance. Equals que es frecuente equals que si hala equals, or equals encuentra equals a menudo equals.
equals de primer orden, see 46. Variance, equals de primer clase equals de primer calidad equals de importancia equals principales equals mayores equals más grandes equals de poca monta of little importance. Variance, equals de escasa importancia equals de poco más o menos equals de menor importancia. Equals precio equals price. Related words, equals costo equals cost, equals valor equals value. Equals precio de costo equals fijo equals modico equals reducido equals al por mayor equals al por menor equals nido equals de lista equals corriente equals en el mercado equals de plaza or equals en plaza equals maximo equals minimo equals ultimo equals valor nominal equals valor efectivo. Equals el precio fijo isla, equals note the agreement here. Equals el que va a comprar equals, he who is going to buy. Equals XVIII equals, from costar to be worth. Related words, equals costo equals lista de precios equals cotizations equals quotations equals cotizar a equals to quote at equals importer or equals hacer un total de equals, making a total of. Equals caro costly, expensive, dear. Related words, equals alto precio equals recargado heavily charged, too high a price, surcharged, equals exorbitante equals subido equals comprar con pérdida equals comprar con daño to buy at a loss, equals no valer lo que cuesta to be worth less than the cost, equals estar el precio por las nubes a soaring price, literally in the clouds. Equals costar un dineral to cost a fortune, equals costar un ojo de la cara to be impossibly high-priced. Equals por lo que compare with 9. Equals pasado de moda gone out of fashion. Variance, equals que ya no se usan equals que no se estilan equals barato cheap. Related words, equals precios económicos equals a bajo precio equals depreciado equals rebajado at a reduced price, equals económico equals casi gratis equals tirado given away, equals al precio de costo at cost price, equals al alcance de todos within reach of all, equals artículos baratos equals baratija equals bagatela equals chachiria trifle. Equals rebajando from rebajar to reduce the price. Related words, equals reducir equals reducción equals rebaja equals bajar el precio equals abaratar equals constar descuento de tanto por ciento equals liquidación equals liquidación forzosa a forced settlement equals regatar to haggle. Equals mal ano see 46. Equals a bajísimo precio. The suffix isimo, added to certain adjectives, has the force of my with the positive form. Variance, equals a precio my bajo equals a my bajo precio equals. Note the use of the preterite. Equals percibir el import to collect the amount. Related words, equals pagar equals pago pago de una cuenta equals hacer or equals satisfacer equals el pago equals satisfacer una equals juda equals abonar or equals pagar equals a cuenta to pay on account, equals abonar en oro equals abonar en plata equals en efectivo to pay in gold, in silver, in currency. Equals hacer efectivo el pago or equals el cobro to collect or to cash. Equals hacer efectiva una letra to cash a draft. Equals cada uno each one. Equals el cajero o la cadra entrega. Equals note the agreement here. Equals a su vez in his or her turn. Variant, equals por su part equals recibo receipt. Related words, equals resguardo security for the performance of an agreement, equals talon stub, equals comprobante voucher, equals cargerm voucher. Equals tengan, note the subjunctive mood.
Equals inspire, equals note the subjunctive mood. Equals cauda cule equals, each one, see 77. Equals aburs un credito equals, open an account. Equals si cargan en cuenta equals, are charged. Equals cargan en cuenta equals, to charge. Equals cada mes equals, every month, each month. Equals YC, equals and in case. Variant, equals y en caso que, peg equals or equals pagar equals, equals equals. Equals paga equals, from pagar. Related words, equals deber equals, to owe equals concursar equals, to secure an injunction upon the goods and chattels of an insolvent debtor. Equals estar concursado equals estar inhibido equals reunir concurso de acreedores equals suspender pagos equals insolvent equals, one who is bankrupt or insolvent. Related words, equals quebrar equals, to fail, equals declararse en quibra equals, or equals en bancarrota equals, to be declared bankrupt. Equals quibra fraudulenta equals ruina equals passivo equals liabilities, equals no poder cumplir compromisos equals, to be unable to meet one's obligations, equals care en falta equals abolida equals, from abolir to abolish. This verb is used only in the following forms: gerund, past participle, present indicative, imperfect, preterite, future, imperative subjunctive future, and subjunctive imperfect. Equals to-dos y cada uno equals, each and every one. Equals si envían las compras equals, to deliver goods from the store to the buyers. Related words, equals remitir a domicilio equals envio equals or equals remessa equals remittance, equals enviar por expreso equals enviar por correo equals, or equals por encomienda postal equals, to send by mail or by parcels post, equals enviar por mandadero equals carro del reparto equals delivery wagon. Roman 3, mercaderias. Nouns, uses of equals see equals and equals to equals, continued. Don si compran los muebles. Pu si compran, y en las tiendas de departamentos, y en casas especiales, llamadas mueblerías. Entre estas, no pocas procuran traer paraquia y evitar la concurrencia de los competidores, vendiendo las muebles a plazos, sistema que está en mucha boga. XVIII. Necesita una pieza especial de mobiliario, verbigracia, una manija para una gaveta, un candado, clavos, tornillos, o herramientas de uso casero como un martillo, una lima, unas tenazas o alicates, donde las comprad. Esas mercaderias menudas de hierro, y acero se adquieren en la ferretería o quincalería. Mas si se desea hacer composturas o reparaciones en los muebles, habraque ocurrir un ebanista, y si trate de añadir una pieza, completar un dibujo o reponer una moldura. Si en cambio hubiera que guanacer de nuevo almohadones, sillas, sofás, etc., prover los de relleno, resorts o cubiertas, ud. Acudiria a un tapicero, quin además entiende en todo lo que se refiere a cortinados, cenefas, tapices, etc. El sistema de provisión de alimentos es idéntico al que se usa en los Estados Unidos, con algunas diferencias. Por ejemplo, el pan, especialmente el de mayor calidad, se procura en comercios especiales llamados panaderias, que expenden además bizcochos, bolos y a veces galetas. Los pastéis no son, ni con mucho, tan abundants como aquí y se compran en pastelerias, así como las tortas y masas. Pero estas últimas así como los caramelos, confis, pastillas y dulces, son más propias de las confiterías. Advierto que el dulce y las golosinas son muy apreciadas entre los latinos. Procede de los frigoríficos la carne, que se consume en las ciudades. No de los mataderos, y de ali pasar a las carnicerías o a los mercados. En estos últimos hay departamentos o puestos como en los Estados Unidos. Los puestos de carne venden la de vaca, ternera cordero, carnero, cerdo o chancho y, además, grasa y tocino. También aves como gallinas, pollos, perdices, pavos, patos, gansos, y a veces hasta los productos de la casa, como libres y canillos. Asimismo se obtienen ali el menudo y las vísceras, ambos englobados en el nombre de churas, es decir, las tripas o mondongos, el hígado, la malaja, el corazón, los sesos y la lengua. En cuanto al pescado fresco, se vende en otros puestos,
Los cuales exhiben los pescados de agua de mar y de agua dulce. Y además ostras, langostas, langoustines, cangrijos y caracoles. Los puestos de legumbres y verdura tienen papas o batatas, camotes o patatas dulces, zapalos o calabazas. Zanahorias, mazorcas de maíz tierno, rapalos o coles, lechuga, tomates, nabos, ajos, cebollas, apio, salsify, rabanos, berenjenas, porotos, frijoles o habas, lentejas, chachas, guisantes o ejotes y garbanzos. En los puestos de frutas y encuentran las manzanas, los duraznos o melocotones, los higos y las brevas, guindas o cerezas, peras, nisperos, naranjas, mandarinas, limones, limas y torañas, damascos o albaricoques, ciruelas, uvas negras o blancas, frutillas o fresas, bananas o platanos, apart de muchas otras frutas indígenas como la caramoya, la papaya, la fruta de candy, la guayaba, el zapote, el mamey, el mango, el tamarindo. El guanabano y el aguacate. Tienen uds, por ali lo que aquicilama grocery. A las tiendas de comestibles que en la América Española se llaman almacenes, abacerias, lañas, y en algunas partes bodegas. En ellas se venden especiarias o abarrotes, azúcar, sal, pimienta, pimentón, mostaza, fiambres, conservas, jabón, velas, vino de mesa, aceite, vinegar, alcohol o aguardiente, ginebra y otros muchos licores. Se compra la leche, en la ciudad misma, o en las lecherías, y cremerías de la campana. De ambas partes. En algunas ciudades hay tambos, don se vende leche fresca, o se recién ordenada. Pero el tambo, que es en realidad un establo de vacas y burras, empezó a desaparecer de los centros urbanos hace unos 20 años. La leche y la manteca ligan a las ciudades y pueblos en los trenes de la mañana, enviada por las granjas de los alrededores y se distribuyen a domicilio. Ciertas cremerías suelen tener en la ciudad despachos de leche, donde se vende esta y la manteca, así como huevos y dulces de leche. Me han informado que en la América Latina el comercio y la industria no están tan general y completamente organizados como en los Estados Unidos, resultando de ello el que se conservan ali ocupaciones que entre nosotros ha tiempo fueron absorbidas por organizaciones comerciales más vastas. Refirome a las ocupaciones propias del zapatero, el sastre, la modista de vestidos, etc. En efecto, nosotros los latinoamericanos levamos la ropa a la medida con más generalidad que los americanos del norte. Sin embargo, abundan cada día más las casas que venden ropa hecha, tanto para hombres como para damas. También es verdad que se venguanterias y casas de prendas para hombre, en mayor número que en la Unión. Pero no faltan las tiendas modernas con sus departamentos de calzado, lencería, ropa blanca para señoras, ventería, medias y artículos de punto. Mercería agujas, alfilers, horquillas, batones, hilo, algodón, sedas, perfumería, lotions para el cabello, esencias, jabons de tocador, artículos de jugo y de sport, de viajes, valages, necesers, balls de camarote, balls comodas, mundos, canastas de picnic. Departamentos de menage, donde se venden todos los utensilios necesarios al ama de casa, departamentos de mueblería, y hasta departamentos sanitarios, los cuales proporcionan a todo lo necesario para el cuarto de baño. ¿Qué son los bazares? Emporios de artículos menudos para la casa. En el se vende vajilla de loza o porcelana, cubiertos, artículos de mesa y de cocina tales como cacerolas, sartenes, pavas o perros, olas, calderas, cafeteras, teteras, apart de convoys para el aderezo de la ensalada. Pero estos establecimientos van siendo absorbidos por los mencionados anteriormente. Dentro del género de los establecimientos de surtido variado, no faltarán ali los bric-a-brac. No por cierto, y si les llama, casas de compra y venta establecimientos para la venta de artículos de segunda mano. Y no olvidemos tampoco las casas de empino, montepios o montes de piedad ni las casas de remate, en las que, según su clase, puede comprar desde una estancia, un campo o un solar urbano, hasta la más insignificante prenda de vestir. Tienen las droguerias de la América Latina el mismo aspecto que las nuestras. Por el contrario, son bastante diferentes.
No si acostumbra vender en las sorbetas, refrescos y otras bebidas, hizo queda para las confiterías, tampoco si despachan alias tempilas o celos decorio, los cuales se expenden en las sucursales de la administración postal. No verad. En nuestras farmacias tantos en sers domésticos y de toaleta. Por otra parte, preciso es distinguir en la América Latina la droguería, donde se venden drogas y cupos químicos, al por mayor, de las boticas o farmacias, donde se despachan recetas y se adquieren específicos y medicinas caseras. En casas que venden instrumentos ópticos, se encuentran anteojos, lentes cuevidos y anteparas. No habiendo chinos, quienes hacen el lavado y planchado. Hay talers especiales de estos ramos, atendidos generalmente por mujeres. En este género de servicios personales de bud. Incluir las tintorias, los pequeños talers donde se plancha, se limpia y se compone ropa, los talers de grabado para la impresión de tarjetas de visita y papel de carta, y en las casas de bonos públicos con sus bonos de ducha, de inmersión y turco-romanos, sus paltas de natación, etc. Las peluquerías ali tienen también los servicios de manicuras y limpiabotas. No tanto el de los limpiabotas, quienes prefieren trabajar en puestos al aire libre para atraer marchantes entre los transeúntes. En la peluquería VIII. Lo de siempre, objetos de tocador, pelucas y tupés. Las damas, por su parte, utilizan los servicios de peinadoras que van a domicilio, o acuden en persona a establecimientos especiales originarios de Paris y llamados institutos de belleza. En mis viajes por España he visto muchos establecimientos que llevan el nombre genérico de agencias. De que se ocupan. Son casas que hacen cierto género de servicios. Así las agencias marítimas venden pasajes para los vapors. Las de colocaciones proporcionan servientes, empleados, operarios y peones. Las de mensajeros ponen a la disposición del cliente mandaderos para transmitir recados. Las agencias de transportes realizan los servicios que en Norteamérica hacen los expresos. Las de mudanza se encargan de transportar muebles cuando se cambia de domicilio. Las agencias de alquilers procuran listas de casas desocupadas. Las agencias o casas de cambio venden y compran moneda extranjera. Que nombre se de en la América Española a los establecimientos agrícolas y industriales que explotan la riqueza nacional. Las fincas rurales de labranza o de ganados se llaman estancias, haciendas, sitios, fundos, ranchos o chacras, variando la designación según el país y de acuerdo con la naturaleza de la propiedad. La parte de esos establecimientos que beneficia la leche se conoce con el nombre de cremería, aunque suele dárseles el nombre de tambos. Las estancias argentinas destinadas exclusivamente a la cría de animales finos o de raza, o de sangre pura, se distinguen con el nombre especial de cabanas. Las finas de carnicería en gran escala llevan a cabo en los saladeros y frigoríficos. En este caso me refiero a las operaciones relacionadas con la exportación de carnes, pues las de consumo local se llevan a cabo en los mataderos, ya mencionados. La zafra de la caña de azúcar se realiza en los ingenios, purificándose el producto en las refinerías. Si las plantaciones de caña se llaman canaverales y las de café cafetales, en cambio las de vid se denominan vindos. La extracción del mosto, su fermentación y conversión en vino, se lleva a cabo en las bodegas. Las maderas se benefician y trabajan en las obras. Y los metals, que se extraen de las minas, se elaboran en las fundiciones de hierro, cobre y acero. Chapter footnotes. At the beginning of a clause equals plus equals is used to indicate some relation between what has just been said and what is about to be said. Equals no pocas equals not a few. Variance. Equals much as equals centenares equals una gran cantidad equals. Equals vendiendo equals by selling. Compare with gerund I, 32. Equals dond los compra ud. Equals note the accent. Variant. Equals a dond va ud. A comprarlos equals note that the forma dond is used with verbs denoting direction. Compare with adond. Equals hebraque equals ci 12. Equals hubieraque equals c preceding note. Equals c, hubieraque.
Ud. Accuderia a equals note the agreement of the imperfect subjunctive and the conditional. Equals to do lo que se refiere a equals, everything in the line of. Equals con algunas diferencias, equals variant, equals si se exceptúan algunos casos equals. Equals el de mayor calidad, equals variant, equals el mayor. Note that el mayor represents the superlative degree of bueno. Equals ni con mucho equals, not by a great deal. Equals el dulce equals, jam, marmalade and sweets in general. Note that the article is not omitted. Equals el, y las, son muy apreciadas, equals note the agreement of the participle with the nearest noun. Equals los latinos, equals note that the article is not omitted. Equals en cuanto al equals, as for. Variants, equals en lo que toca a equals en lo que concierne a equals en lo que respecta a equals en punto a equals. Equals hace unos 20 años. Equals note that hace is employed when referring to definite periods of time, while ha is used in referring to indefinite periods. Equals tan general y completamente organizados. Equals note the omission of ment from the first adverb in the series. Equals el comercio y la industria. Organizados, equals note the agreement of the adjective. Equals resultando de ello equals, and it is as a result of this. Note that equals ello equals refers to the whole idea which precedes it. Variants, equals de eso equals de tal cosa equals. Equals ha tiempo, equals C16. Equals del zapatero, el sastre, la modista. Equals note that equals to equals is understood before the second and third nouns in this series. Equals nosotros, los latinoamericanos. Equals note that the definite article is used after nosotros, vosotros, ustedes, preceding an adjective denoting nationality. Equals ropa a la medida equals, clothing made to order. Equals con más generalidad que, equals variance. Equals más generalmente equals más corrientemente equals. Equals tanto para, como para equals variance, equals así para, como para equals no solo para, sino también para. Equals ropa, para damas equals ladies' clothing. Equals prendas equals, or equals artículos equals para hombre equals men's wear haberdashery. Equals to do lo necesario equals everything needed. Variance, equals to do lo que se necesita equals, or equals precisa equals to do lo preciso equals. Artículos menudos para la casa equals, minor household articles. Equals van siendo absorbidos equals, are being absorbed. Variance, equals si halen en proceso de absorción equals si halen a punto de ser completamente absorbidos equals no por cierto, equals variance. Equals no ciertamente equals no en verdad equals de ningún modo equals y no olvidemos tampoco. Equals note here the use of the subjunctive mood to express an imperative in the first person plural, and the use of equals tampoco equals. Equals según su clase, equals variance. Equals según la clase que si equals según cual si su clase equals por el contrario, equals variance. Equals al contrario equals contrariamente equals al equals revés equals eso queda para equals that is left to. Variance, equals eso queda equals or equals core equals por cuenta de equals eso correspond a las equals. Equals tampoco equals neither before a verb, see 43. Equals tantos equals so many. Variance, equals tanta cantidad equals tanta copia equals tanto número equals toilette equals from fr. Toilette. Note that this is one of many terms made by spelling foreign words according to Spanish phonetics, which are finding a place in the Spanish vocabulary. Equals mitten equals from eng, meeting, and equals chaque equals from fr. Jaquette are two others. Equals distinguir, la drogueria, de equals variant. Equals precise es no confundir la drogueria con equals. Equals no habiendo, equals variance. Equals toda vez que no hay equals ya que no hay equals puesto que no hay equals si, pews, no hay equals.
equals on equals variant equals haste equals low de semper equals the same old story. Note the use of equals low equals to express an abstract idea. Equals he visto muchos. Que levaban equals explain the difference in meaning and the force of using the two past tense verbs in this sentence. Equals así equals so thus. Variance equals de est modo equals de esta suerte equals. Equals levans a cabo equals take place. Variance equals si realizan equals si hacen equals. Equals si las plantations de cana si laman canaverales, en cambio las equals, plantations, equals divid si denominan vindos equals. Variant equals así como las, si laman, las de si laman, equals. Roman 4, pesos por el mapa. Uses of equals si equals and equals low equals. Continued, equals por equals si equals más de equals, and equals más que equals. Estad, trazando nuevos ríos en las Americas. No soy geógrafo ni pretendo serlo. Este repasando con tinta roja la parte navegable de los ríos, y señalando con líneas azules ciertos trayectos del ferrocarril, por cada saber ud. Que pienso tomar por compañero en un viaje imaginario por toda la América Latina. Excepto la idea, pues soy mi dedo a viajar, y más en esa forma exenta de molestias. Por lo pronto, hermos el viaje por poco dinero. No será necesario hacer preparativos para la partida ni escribir de antemano cartas o poner telegramas a los hotels para retener habitations. Tampoco será preciso consultar la guía de ferrocarriles para saber la hora de salida y llegada de los trenes. Podremos salir en este mismo momento. Ni si nos dará un camino averiguar si los trenes ligan adelantados, atrasados o con puntualidad. Si son expresos o locales. Si es tard o si es temprano. Si hace buen tiempo o si va a lover. Poco nos cuidaremos de saber cuántos kilos de baggage permiten las compañías con cada boleto. Si el tren ha enganchado al coche comedor. Si hay camas disponibles en los coches dormitorios. Y si las estaciones tienen salas de espera comodas y con suficient calefacción en los pueblos situados a considerable elevación. Mi tain usted listo, y le garantizo que tendrá un buen compañero de viaje. Pero antes debo despejar una duda, no tendremos que hacer casi todo ese viaje a lomo de mula. Oh no, una gran part lo hermos por ferrocarril, y si sorprenderá de lo mucho que andaremos sobre riels. Me alegro. Por mi part deseo tamimos cuantos trenes podemos, o por lo menos cuantos nos ofrezcan la perspectiva de un viaje interesante. Ahora que recuerdo, están adelantados los trabajos del ferrocarril panamericano que algún día unirá Nueva York con Buenos Aires. Ese ferrocarril está muy lejos de haberse terminado todavía. Pero en este mapa verá que las lagunas o claros en el trazado suman una extensión mucho menor que la de las líneas actualmente en servicio. Lo malo es que los trechos sin terminar se hallan, precisamente, en las regiones donde es más difícil la construcción de la vía férrea. Haste donde puede ir por ferrocarril desde nuestro país en dirección al sur. Como v. De cualquier punto de los Estados Unidos es posible llegar a Ciudad Juárez, Teamino del ferrocarril central de México, por el cual alcanzaríamos el límite con Guatemala, a más de 1000 millas de distancia. Y por vía fluvial, hay pocos ríos navegables en México y la América Central, según vio. Esos países tienen ríos de montañas, los cuales están sujetos al cambio de caudal resultante de la irregularidad de las lluvias. Por eso no he señalado como navegables más que el río de las Balsas, part del Grijalva, del Usumacinta y del Panuco, todos en México. Pero este impatient por partir en el viaje que ha preparado y quería salir lo más pronto posible. Serves discern irmos por México. Pero antes visitaremos Haiti, Santo Domingo y Cuba. La línea Clyde ofrece un servicio de excursión en torno de la isla de Santo Domingo, y esto nos permitirá visitar las ciudades de Santo Domingo y Port-au-Prince,
las capitales respectivamente de Santo Domingo y Haiti. Una línea cubana de navegación nos leva Santiago de Cuba, de donde emprenderemos viaje a La Habana, por tren, pasando por las magníficas selvas del sur de la isla, atravesando luego por sembrados de tabaco, y cana y espléndidas tierras de pastoreo. Desde Santa Clara, continuaremos el viaje por los ferrocarriles unidos de La Habana, hasta esta última ciudad, a donde llegaremos después de una noche de viaje. Salen de La Habana vapors para Mexico. Ciertamente, la línea Ward nos leva allí, haciendo escala en progreso, después de un día de navegación, y llegando a Veracruz al cabo de otros dos. Veracruz está en comunicación con toda la red ferroviaria de México, pero nosotros tomaremos el ferrocarril amado, de Veracruz al Pacífico cuyo término es Salina Cruz, donde hacen escala los vapors que van de San Francisco de California a Panamá. Uno de esos buques nos leva de Salina Cruz a San José, el principal puerto que Guatemala tiene en el Pacífico. Porque no se puede ir por tierra desde México a Guatemala. Porque el ferrocarril mexicano no empalma con los de Guatemala, aunque esta última república esté por terminar la línea que habrá de prolongarlo. De modo, pues, que por ahora el acceso a Guatemala se hace por mar hasta el puerto mencionado de San José. Aquí tomamos un tren que en 8 horas nos conduce a Guatemala la Nueva, capital de la República. Después de cruzar una fertilísima región montanosa, en la que abunda toda suerte de plantas silvestres y árboles de riquísimas maderas. Podemos continuar nuestro viaje en ferrocarril desde la capital hasta Puerto Barrios, en la costa del Atlántico, donde llegamos tras de 2 horas de viaje por una región digna de ser conocida por lo interesante que es para el hombre de negocios a quien le atraen las empresas agrícolas. Que productos desculan allí. Café, arroz, frutas y fibras, entre otros. Además el viaje es interesante del punto de vista histórico. El tren pasa por las ruinas de Quirique, situadas a una milla de distancia de la estación, y que pueden visitarse en coche o a caballo. En Livingston, 2 millas al norte de Puerto Barrios, el paseo en lanchas hasta el lago Isabel ofrece la oportunidad de admirar un paisaje incomparable, que no sé por qué es menos visitado de lo que debiera. Regresamos a San José, donde podemos tomar uno de los vapors que hacen el servicio entre los puertos de Guatemala y los de San Salvador. Desde XXIII, puerto principal de esta última república, donde desembarcamos, podemos ir en ferrocarril a la capital, que queda a 65 millas, habiendo un ramal de 25 hasta Santa Ana. El viaje a la capital se hace recorriendo una hermosa y fertilísima región. La ciudad de San Salvador está situada entre montañas, y en el centro de un val donde prosperan las plantaciones de índigo. Creo que no se puede ir por ferrocarril desde Guatemala al Salvador. Mucho me lo temo, a menos que esté ya terminada la línea entre Guatemala y la ciudad de la Unión, en El Salvador. Si esto es así, puede hacerse por real el viaje entre XXIII y la costa del Atlántico. De modo, pues, que acabada la línea entre Guatemala y México, será posible viajar en tren desde El Salvador hasta Nueva York. Mirando el mapa, observo que ha trazado aquí algunas líneas rojas indicando la existencia de ríos navegables en San Salvador. Los hay allí por docenas. Son pequeños ríos y lagos que se utilizan para el transporte de productos y, en gran parte, para excursiones campestres. Sin embargo, ninguno de ellos nos leve la vecina República de Honduras, y esta es la razón por la que deberemos regresar a XXIII para tomar el primer vapor que salga para Mapala, principal puerto de Honduras en el Pacífico, el cual gozará de una gran prosperidad cuando lega este punto el ferrocarril interoceánico, que arranca de Puerto Cortés en el Atlántico. Como se va, pues, a Tegucigalpa, la capital de Honduras. A caballo o en mulaway, a trechos, en coche y la travesía requiere de 3 a 4 días. El país es tan montuoso, que en algunos lugares no es posible hacer más de 3 millas por hora. A veces el camino está esculpido en la roca, otras,
penetra por selvas especissimas o cruza dilatados desiertos de arena. En vez de regresar a Amapala, no se puede continuar hasta la cabecera del ferrocarril que nos levaría al Atlántico. No, por habría que hacer una travesía de más de 5 días, lo cual requeriría 2 mulas o 5 caballos. Caballos que mulas. She, por en países montañosos, una mula es más resistente que 2 caballos. No hay medio de llegar al Atlántico por vía fluvial. Sino en su totalidad, la mayor parte de esa travesía puede hacerse por agua. Pues como usted ve, el río Ulua, que desemboca en el Atlántico, se comunica con el lago Yayas por medio del río Blanco. Por lo tanto, es preferible que regresemos a Amapala. El viaje de Amapala hasta Corinto, Puerto de Nicaragua, nos permitirá admirar el volcán Cosquina. La costa que tocamos es la más fértil de Nicaragua, y en ella se produce en abundancia el café y otros dos productos importantes, el cacao y el maíz. De Corinto en ferrocarril nos lleva a las ciudades de León, Managua, que es la capital, y Granada. Con la excepción de un pequeño trecho en las montañas, el tren recorre una comarca casilana, dedicada principalmente a la agricultura y a la ganadería. Desde Granada, en la costa del lago Nicaragua, podemos continuar la travesía en vapor, primero por el lago y luego por el río San Juan que es su desagüe en el Atlántico. Vio que Nicaragua ofrece fácil tráfico fluvial entre ambas costas. Y esa ha sido la base del proyecto de canalización en Nicaragua. Hoy puede admirarse los trabajos ya realizados en el San Juan por el lado del Atlántico. Por el del Pacífico, un canal entre la costa y el lago habría completado la ruta por agua. Si en nuestro viaje fluvial hubiéramos llegado a Greytown, en la desembocadura del San Juan, sería fácil pasar a Puerto Limón en Costa Rica en uno de los pequeños vapors que hacen la travesía entre los puertos marítimos y los fluviales. El viaje de 7 horas en un excelente ferrocarril entre Puerto Limón, notable por su actividad comercial relacionada con el comercio de la banana y del cacho, y la capital, San José, es excepcionalmente cómodo y se considera a la vez como uno de los más atrayentes que ofrece la América Latina, como que se realiza por entre montañas. De San José podemos prolongar nuestra excursión por 5 horas más hasta Punta Arenas, el principal puerto de Costa Rica, sobre el Pacífico y lugar de residencias preferido por las clases acomodadas. Dicho, Puerto se halla en una región rica en perlas y próximo a la famosa mina de Trinidad, a la vez que es el centro de la producción y exportación del café. Vio que Costa Rica también tiene ríos navegables. Nada menos que 16, pero lo son en cortas distancias y por embarcaciones de poco calado. El río San Juan, nombrado y que serve de límite con Nicaragua, es uno de los más utilizados. Regresando a Puerto Limón por el mismo ferrocarril, cualquiera de los buques de la flota blanca que vienen del norte y hacen escala en ese punto, nos lleva a Cristóbal, en la cabecera norte del Canal de Panamá. Dos caminos se nos ofrecen aquí para entrar a la América del Sur, el del Mar Caribe y el del Pacífico, este último en vapors de bandera chilena o peruana. En el primer caso, nuestro destino es Cartagena. En el segundo Buenaventura, ambos puertos de Colombia. Mi atrial viaje por Cartagena, pues he oído alabar las excursiones por el río Magdalena y el Cauca. Pues vamos allá, como v, el río es una de las más grandes vías fluviales del continente. Aquí navegan buques de un calado de 4 pies. Entran al río los buques, que hacen el servicio entre los puertos de la costa oceánica. No pueden hacerlo porque una barra de fango, formada en la desembocadura del río, impide la entrada de los transatlánticos al río, y la vez que la salida al mar de los vapors del río. Por eso VIII, aquí en ferrocarril comunicando el puerto fluvial de Barranquilla con el marítimo de Puerto Colombia. Y verá muchos más, porque en Colombia el tráfico terrestre está bien combinado con el fluvial. También observo otras líneas que, al parecer, no corresponden con los ferrocarriles ni con los ríos.
San Caminos de Mulas. Vioque el Cauca, afluente del Magdalena, es también navegable. Facilita el tráfico, entre Bogotá y la costa del Pacífico. Para ello habrá sin duda que bajar por el Magdalena hasta su confluencia, con el Cauca, y remontar esta hasta donde nos lo permita su profundidad. Dejando el Cauca, el viaje se prosigue en mula hasta Cali, y por ferrocarril hasta Buenaventura, donde tomaremos el vapor de la Pacific Steam Navigation Company, con rumbo a Guayaquil. Entremos a Guayaquil por el Golfo de S. Nombre y seguimos luego por un río que en él desemboca, y cuyo valle estará completamente sumergido. Si por acaso llegamos en la época de las lluvias. Desde el término de esta navegación, el viaje a los Andes se continúa en mula, ascendiendo la falda hasta el paso del Arenal, por donde se entra al alto valle central del Ecuador, que nos leva en dirección a Quito, teniendo a la vista el Chimborazo. El circulo de nuestra gira comenzada en Guayaquil se cierra recorriendo en ferrocarril las 300 millas que separan a Quito de aquel punto. De Guayaquil al Callao, los vapors de las dos compañías sudamericanas ponen 4 días. Lima, la ciudad de los Reyes, está solo a pocos minutos del Callao, while el trayecto se recorre en tranvía o en ferrocarril. En el Perú el ferrocarril de Arroyo, el más alto del mundo, ofrece una oportunidad singular para conocer los Andes y estudiar la labor de sus minas. Este ferrocarril llegará un día hasta los tributarios del Amazonas, pero por ahora, como V, solo alcanza lugares un poco al norte de las famosas minas de Cerro de Pasco. Un ramal austral lega hasta Ayacucho, a menos de 200 millas del Cusco. Vio que la gran red de ferrocarriles de la parte austral de Suramérica extiende una de sus líneas hasta las proximidades de Cusco. She y observe que cuando los reales hayan suprimido esa distancia de 200 millas, podrá viajar por ferrocarril desde Buenos Aires a Lima. Como puede hacerse hoy esa parte del viaje? En mula o en diligencia. Pero sigamos nuestro viaje. De Cusco al ferrocarril nos leva hasta Puno, sobre el lago Titicaca, a 12,500 pies de elevación. Cruzamos las aguas del lago en un vapor moderno de 1000 toneladas que nos leva Guaqui en la costa boliviana, y de allí llegamos fácilmente en tren o diligencia a La Paz, teniendo a la vista el Limani. Si en lugar de atravesar el Titicaca hubiéramos continuado el viaje, en tren por un ramal que se desprende en dirección al sur desde Juliaca, habríamos podido llegar a Arequipa, cerca de la cual se hala el observatorio de Harvard. Y de allí a Malendo, Puerto del Perú, por donde pasa una gran parte del comercio exterior de Bolivia. De La Paz, situada en la proximidad de los valles que producen ricos cafés, así como la coca y la cinchona, o árbol de la quina, podemos dirigirnos si al Puerto Chileno de Arica, por el ferrocarril del Estado, si al de Antofagasta, cerca del cual están las fundiciones de minerales más grandes de Sudamérica. Esta última línea, que se llama de Antofagasta y Bolivia, nos permite visitar las minas de Stano de Oruro y la celebrada ciudad de Potosi. En Urquin se desprende un ramal que está para unirse con el ferrocarril boliviano y más al sur con los ferrocarriles argentinos. La parte por terminar se recorre, sin embargo, en diligencia. Y los campos de nitrato. Quedan en Iquique, y para visitarlos habría que elegir las líneas de La Paz al Puerto de Arica, llegando a Iquique por agua. Desde Antofagasta, y on desde Iquique, el viaje al sur puede continuarse en ferrocarril por más de 1500 millas por el centro de Chile, hasta Puerto Montt. A propósito, le hago notar que hoy día es posible en Sudamérica hacer un viaje en tren de 3,300 millas, equivalent al de Nueva York a San Francisco de California. Por vida, no tenía idea de tales progresos, lo confieso. Para ello, pude salir de Puerto Montt, que queda como V, a unos 1000 kilómetros de Valparaíso, y continuar su viaje hasta Buenos Aires. De allí es posible seguir hacia el norte, cruzar los ríos Paraná y Uruguay en ferryboat y empalmar con la línea San Paulo y Rio Grande, que termina en Rio Janeiro, y que dentro de poco llegará a Pernambuco.
Es sorprendente. Y vio que también se puede de Puerto Montt a La Paz, en Bolivia. Por cierto, y es el trayecto que la inversa podremos elegir para nuestro viaje imaginario, solo que nos parimos en Concepción, situado en la rica región carbonífera de Chile, desde donde emprenderemos el viaje marítimo a Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, la ciudad más austral del mundo. Aquí nos vimos rodados de montañas, selvas umbrosas, ventisqueros y hilos flotantes. Nuestro vapor nos leva de Punta Arenas directamente a Montevideo. Pero otros hacen escala en los puertos argentinos, o a lo menos en Bahía Blanca, de donde podríamos continuar el viaje por tierra en el ferrocarril del sur de Buenos Aires. La ciudad de este nombre es el centro ferrocarrilero y de navegación fluvial más importante de Sudamérica. De aquí es posible, por lo tanto, continuar la gira de muchas maneras, si llegando a La Paz en Bolivia, después de pasar por las ciudades argentinas de Rosario, Tucumán, Salta y Jujuy y recorrer en diligencia la pequeña solución de continuidad mencionada anteriormente si regresando a Valparaíso. Si, en fin, pasando a la Asunción, capital del Paraguay, o a Rio Janeiro en el Brasil. En efecto, observo que su mapa muestra un enorme sistema fluvial cuyos componentes convergen al plata. Pueden entrar tierra adentro los vapores del ultramar, navegando por los ríos Paraná y Uruguay. Chital, la ciudad de Corrientes que VIII. Aquí, a cosa de 1000 kilómetros de la desembocadura del Paraná, puede recibir vapores transatlánticos en las épocas de las crecidas periódicas del río Rosario, mucho más cerca de Buenos Aires, tiene su puerto dragado hasta una profundidad mínima de 6.9 metros en Maria Baja, lo que le permite recibir grandes transatlánticos. Pueden también pasar estos por el río Uruguay. Hasta Concordia. Después puede navegarse el río, pero por embarcaciones muy pequeñas, hasta Ibicay en el Brasil y hasta Quirem por un afluente del río. En cambio, volviendo al Paraná, que digamos en Corrientes, VIII. Como continúa la línea roja hacia el Paraguay por un lado y el Alto Paraná por el otro. Hasta donde se navega el Alto Paraná. Hasta Puerto Aguirre, cerca de Iguazú, aunque por buques de muy poco calado. Y el Paraguay. Por el puede viajarse hasta la Asunción, durante todo el año, en buques de 3 metros de calado. Por más que recibe buques de 4.2 en épocas de crecida. En conditions favorables, los buques de 1.5 m de calado ascienden hasta Mato Grosso, en el Brasil, a 3,200 kilómetros de la desembocadura. Vipus, que Buenos Aires ofrece al viajero un sinnúmero de conexiones. Existe, además, un gran puerto marítimo de donde parten más de 50 líneas de navegación para Europa y Estados Unidos, cuyos vapores hacen escalas en Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Bahía y Pernambuco. En Bahía puede tomarse uno de los comodos vapors que costean la parte norte del Brasil, por la oportunidad que ofrece de visitar las ciudades de Ceará y Pará, donde sería posible continuar el viaje por el Amazonas hasta Iquitos, en el Perú, en los vapors de la línea Booth. Vio qued, ha señalado de rojo la gran ruta del Amazonas hasta el Perú. No sabía que gracias al Amazonas pueden entrar a la ciudad peruana de Iquitos los vapors del Atlántico. Es en verdad maravilloso. Y a propósito de trayectos interesantes, es cierto que por el Amazonas y sus afluentes puede navegarse hasta el mar de las Antillas. Por mucho que penséis, no sabría cómo puede hacerse ese viaje. Llevará hizo bien claro aquí, entra por el Amazonas, sigue por el Río Negro, luego remonta este río durante algunos días hasta que llega al río Cassiquairi por donde entra al Orinoco y por este al mar de las Antillas. El viaje se hace comodamente, aunque por cierto en buques de poco calado. Mi parece notar aquí que mediante un corto canal, podría unirse el Amazonas con el sistema del Plata. Precisamente, remontando el tapajos hasta sus fuentes, bastaría un canal para unir sus aguas con el Paraguay a la altura de Cuyabá. Desde allí puede navegarse hasta Buenos Aires en embarcaciones de calado cada vez mayor. De modo que no es difícil que algún día se navegue comodamente
distella boca dell'Orinoco hasta la del Plata. Piero volviendo all'Orinoco, acqui piud ud. Ver la part navegable de Rio. Est punto representa Puerto Hispana, con el cual se hace casi todo el comercio fluvial de Venezuela. Y est otro lugar más al sur. Es Ciudad Bolívar, a dos días de viaje, remontando el río. Aquí se hace una parada de 3 días, y la carga y los pasajeros se transportan a lanchas o vapors de poco calado, si para continuar por el Orinoco o por su afluente el Apure, hasta donde lo permita la profundidad del agua. Según eso, en algunas estaciones del ano se puede avanzar más que en otras. Si cenar, por enero y febrero, o más exactamente, entre diciembre y abril la navegación en las partes altas del Orinoco está interrumpida. Suponiendo que hubiéramos llegado a la boca del Orinoco, como completaríamos nuestra gira desde allí? Muy fácilmente, pasando a la isla inglesa de Trinidad, desde donde visitaríamos las ciudades y puertos de Venezuela, que se hallan casi todos en la costa del Mar Caribe. De La Guaira o Puerto Cabello regresaríamos por último a Nueva York en un vapor de la Red D-Line. Por más que se diga, mucho puede aprenderse en un viaje por el mapa. Chapter footnotes. Equals ni pretendo serlo equals, nor do I pretend to be a geographer. Note the peculiar use of equals low. Equals pork equals for. Variant, equals pews equals. Note especially the different meanings of equals por equals, indicated by italics throughout this section. Equals ha de saber ud, equals I must tell you. Variant, equals debo decira ud equals. Note this different meaning of equals por equals. Equals soy my dado a equals, I am much given to. Variant, equals my aficionado a viajar equals, or equals a los viajes equals. Equals y más equals and more. Variant, equals y con mayor, or equals motivo equals. Equals exented a equals, free from. Equals de antemano equals, beforehand. Variants, equals con antelación equals con anterioridad equals por anticipado equals anticipadamente. Equals cartas equals, letters. Equals telegrama equals, telegram. Related words, equals dirección equals, address equals firma equals, signature. Equals telegrama al interior equals telegrama al exterior equals, or equals cablegrama equals. Equals retener habitations equals, to reserve rooms in advance. Equals en este mismo momento equals, this very moment. Note the use of equals mismo equals as an intensive. Variant, equals ahora mismo equals. Equals ni si nos dará un camino equals, it doesn't matter a straw to us whether. Variants, no si nos importará nada, in first person. No si me importa nada equals no si me de un camino equals. Equals si equals, whether. Note the different uses of equals si equals in this chapter. Equals es temprano equals, it is early. Equals hace buen tiempo equals, the weather is fair. Equals va a lover equals, it is going to rain. Equals poco nos cuidarmos equals cuidars poco equals, we shall not be at all anxious. Compare with hey pocos. Equals baggage equals, or equals equipage equals, baggage. Equals boleto equals, or equals bolta equals, railway ticket. Equals estación equals, depot, station. Equals lo mucho que, equals how much, variant. Equals hemos de andar saber reals mucho más de lo que ud, pinza equals. Equals cuantos trenes podemos, equals. Note that here equals cuantos equals is an adjective. Compare with next note. Variant, equals to dos los trenes que podemos. Note the subjunctive mood. Equals cuantos nos ofrezcan, equals here equals cuantos equals is a pronoun. Compare with preceding note. Note the subjunctive mood. Equals algún día equals someday. Variants, equals con el tiempo equals cuando la leg su hora equals de aquí a tantos años equals para el año que viene equals para de aquí a años equals está muy lejos de haberse terminado equals, it is far from being finished. Variants, equals falta mucho para que se termine equals
Equals pasará mucho tiempo antes que se termine equals. Equals lo malo. Compare with equals lo to equals siempre equals. Equals sin terminar equals unfinished. Variant equals que no están terminados todavía equals. Equals alcanzaríamos. Equals note that here a condition is understood. Si fuéramos por ese ferrocarril equals alcanzaríamos equals. Equals hey pocos. Equals compare with equals poco nos cuadermos equals. C 18. Equals según vio equals from what I can see. Variant equals por más que miro no vio muchos rios equals. Equals rios de montanas, los cuales equals CI 56. Equals no, más que equals only. Compare with equals más de equals and equals más que equals. Equals lo más pronto posible. Equals note the use of equals lo equals when it precedes a superlative adverb. Equals surveys usted de serm equals please tell me. Variant equals haga vd, el favor de serm equals. Equals en torno de equals, around. Variants equals alrededor de equals por las contornos de equals. Equals a dond, equals see Roman 3, 4. Equals al cabo de equals after. Variant equals después de equals. Equals otros dos equals, two more. Compare with equals otro equals meaning another. Equals por que equals y. Variant equals por cual razón equals. Equals pork equals because. Compare with equals por que equals. Equals Guatemala la Nueva, capital D, equals note the omission of the article. Equals toda suerte de equals every sort of. Variants equals toda clays de equals toda veredad de equals to do gainero de equals. Equals digna de ser conocida equals worth knowing. Variant equals que vale la pena de ser conocida equals. Equals por lo interesante que es equals because it is very interesting. Equals del punto de vista histórico equals from the historic point of view. Variant equals desde el punto de vista de la historia equals. Equals no sé por qué equals C40. Equals de lo que debiera ser lo equals than it should be. Equals me lo temo equals I fear so. Equals a menos que equals and less. Variant equals a no ser que equals. Equals si esto es así equals if that is so. Variants equals si eso equals or equals elo equals fura cierto equals si así fura equals. Equals de modo pews que equals therefore. Variants equals así es que equals por lo tanto equals en consecuencia equals así pews equals. Equals indicando con elo. Equals note that equals indicando equals does not refer to equals líneas rojas equals, but to the verb equals trazar equals. CI 32. Equals la razón por la cual equals, the reason why. Equals el primer vapor que salga. Equals note the use of the subjunctive mood instead of the present participle, as in English. Equals a caballo equals on horseback. Equals a trechos equals in stretches. Equals en coche equals by carriage. Equals de más de cinco días. Equals note use of equals de equals before a numeral. Equals más caballos que mulas. Equals compare with preceding note. Equals más resistant que. Equals compare with 59 and 60. Equals si no en su totalidad, la mayor parte de esa travesía. Equals variant equals y que no en su totalidad, por lo menos la mayor parte de esa travesía equals. Equals la más fácil de las de Nicaragua, equals variant, equals la costa más fácil de Nicaragua equals. Equals y otros dos productos equals, and two other important products. Compare with equals al cabo de otros dos equals, 38 and 39. Equals con la excepción de equals variance. Equals excepto equals exceptuando equals. Equals pud admirars. Equals note that equals C equals may be considered as the real subject. Equals C, hubiéramos, seria fácil, equals note the sequence and the construction of the two verbs. Equals C considera, como, equals variant. Equals pud considerarse equals, or equals ser considerado equals como equals. Equals como que equals as, variant, equals pork equals.
equals a la vez que equals as well as, variant, equals así como equals not a menos que equals no fewer than, variant, equals d's y says not a menos equals bandera chilena o peruana, equals an adjective describing the flag should follow the noun. CI 90. Equals vamos a la, equals note that equals a la equals and not equals ali equals is generally used with verbs of motion. This rule, however, is not strictly adhered to. CI 61. Equals no puden hacerlo, equals low equals refers to the preceding question, variance. No puden hacer hizo equals no puden entrar al rio hisos bukes equals que al percer equals seem do not, variance, equals a lo que pers equals segun pers equals la Pacific Steam Navigation Company, equals note that the feminine article is used to agree with equals compania equals con rumbo a equals headed towards, for, variance, equals hasha equals en dirección a equals en derechura a equals las reyes, equals note the masculine plural here used to mean both the king and the queen. CI 110. Equals como, equals how, note the accent here, variance, equals de que modo, equals de que manera, equals cerca del cual equals near which, variance, equals en las proximidades del cual equals en cuya proximidad equals en cuya vecindad equals está para unius equals, is about to be connected. Equals no tenía idea details progresos equals, I had no idea of such progress. Variance, no tenía noción de equals no sabía equals ignoraba equals desconoce equals a cosa de equals at about, variant, equals a 1000 kilómetros más o menos equals y a propósito de equals, and in reference to, and speaking of variance, equals y hablando de equals y que se trata de equals por mucho que penséis, no sabría, equals note the sequence in the construction of the two verbs. Equals no es difícil que equals, it would not be surprising. Variance, equals es fácil equals es posible equals, no me sorprendería que equals suponiendo que hubiéramos equals, supposing that we had arrived. Note the sequence in the construction of the two verbs. Equals por más que se diga equals, no matter what is said. Variant, equals por mucho equals. Via librero, en la America Latina. Equivalence of equals, who equals and equals whom equals. Confiso que mis ideas respecto de las conditions del trabajo en el resto de América nunca fueron claras. Como tengo ad. Por un hombre versado en asuntos económicos, le suplico me diga quién es el obrero en la América Latina, a que raza o nacionalidad pertenece y cuál es su estado social. El que quiera comprender perfectamente la situación de las clases trabajadoras en la América Latina debiante to do darse cuenta de este hecho. Que la composición etnológica de la población varía en esos países según se vea del trópico, donde abunda el indio, a las zonas templadas y frías donde acaso no se encuentra un solo indígena. Por otra parte, las comarcas situadas sobre el Atlántico reciben más inmigración europea que las situadas sobre el Pacífico. Voy comprendiendo. El indio disminuye en número de norte a sur y el europeo de este a east. Supongo que el indio y el mestizo, donde esas clases existen, sirven en los trabajos rudos. El obrero qued. Vi en el trópico es el indio, a quien se le encomiendan los trabajos pesados y sin cuya ayuda no podría prosperar el blanco, el cual, por su parte, ofrece a quel la oportunidad de educarse y de mejorar su condición económica. Naturalmente, el indio que emplean las administrations industriales es el manso y semicivilizado. Donde hay indios, el europeo no puede medrar, pues la vida desta reclama un salario más alto que el cual indígena se paga, pero donde el indio es escaso, como en el Uruguay, en el centro y sur de la Argentina y en el centro de Chile, el inmigrante europeo es el que desempeña las finas rutas en los saladeros y frigoríficos, en la construcción de vías ferias, en la edificación y sobre todo en la agricultura.
a consecuencia también de las escasez de indios, el nativo civilizado, blanco, inteligente y industrioso, realiza las labors mencionadas. Pero el nativo a que me refiero, por tener un carácter altivo y independiente, prefiere saber todo las actividades relacionadas con la cría del ganado. Estas labors tienen extraordinario atractivo saber esos hombres de los campos, como lo prueba el gran número de gauchos o peones criollos en las haciendas ganaderas del Uruguay, Argentina y el sur del Brasil. Las labors agrícolas, como ya he dicho, atraen saber todo a los europeos. Así encuentra alemans en Rio Grande, Brasil, suizos en Mercedes, Uruguay, polacos, judíos, italianos y vascos en Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, Argentina, y alemans en Concepción, Valdivia y Victoria, Chile. En la costa del Pacífico, según lo he hecho notar ya, el europeo no abunda y por esta razón el nativo ocupa su lugar en las tierras agrícolas, como ocurre en Chile. En el Perú la ausencia de europeos, agravada por la escasez de nativos, y por el hecho de que estos prefieren entregarse a las finas de la recolección del cacho, ha hecho menester acudir al inmigrante chino, quien por sus hábitos de frugalidad hace casi imposible la competencia a los obreros europeos. Como se sabe, de todos los obreros civilizados, el chino es el que más bajo salario exige. En Centroamérica se siente también la falta de braceros, al punto que en Honduras el fruto de los cafetos se pierde a veces por no haber quien lo recoja. Para la recolección de la banana o plátano, se importan en Centroamérica negros de Jamaica. Y las industrias manuales. Las ejercen los europeos, particularmente en el lado del Atlántico. En los países adan la inmigración europea acude en menor número, los criollos se dedican a la industria, como ocurre en Chile y el Perú especialmente en este último país, donde los salarios han subido a consecuencia de la falta de obreros expertos en la industria. Me refiero a los oficios menudos y los relacionados con las artes gráficas. La gran industria está todavía escasamente representada y se relaciona con la preparación de productos alimenticios helados y elaboración del curo. Chapter footnotes. Equals tengo a por un hombre equals I take you for a man. Equals quien es el obrero en equals, who is the working man in. Equals estado social equals, social condition. Variant, equals situación en la sociedad equals. Equals el que quiera equals, he who wishes. Note the use of the definite article instead of a personal pronoun. Equals según se vea equals, as we go. Equals el indio. Equals collective nouns are very often expressed by the singular form preceded by the definite article. Equals un solo indigena equals, a single Indian. Note the distinction in meaning from equals un indigena solo equals, an Indian alone. Equals el obrero quad, v equals the laborer whom you see. Equals a quin equals to whom, variant, equals al cual equals. Equals el blanco, equals compare with 6. Equals al cual equals who. Equals el indio que emplean las administrations, equals that is. Equals el indio que las administrations emplean equals, the Indian whom the industrial concerns employ. Equals cría del ganado equals, stock breeding. Equals como ya he dicho equals, as I have already said. Variants. Equals como ya he hecho notar equals, equals como ya se ha dicho equals, or equals observado equals, or equals pedido notar equals, or equals visto equals. Equals el chino es el que equals, the Chinese is the one who. Equals a consecuencia de equals, as a result of. Variant, equals como resultado de equals. Roman 6, el extranjero y el criollo. Equals oficios y empleos equals, negative forms, vocabulary relating to occupations. Sabe como vive el extranjero en la América Latina. No he estado jamás en esos países y no sé nada de la vida en ellos. Entonces no extrañará ni se molestará si le doy una explicación algo extensa sobre este punto. El extranjero que llega a la América Latina pocas veces es un viajero de paso, casi nunca un turista.
A minuto es un colono nuevo, un empleado o un agent commercial. Why no es raro que el inmigrante pase to do el resto de su vida en el país ad un se encamina, why form en él un nuevo hogar. Gozan los extranjeros de specials derechos. No, por cierto. No disfrutan de ninguna ventaja special, pero en cambio tampoco, si les niega ninguno de los derechos que tienen los ciudadanos, excepto, naturalmente, el de votar. Pero ninguno se queja de esta limitación, pues nada les impide expresar sus ideas por medio de los periódicos que publican. A propósito de esos periódicos, diré ad. Que aunque muchos de ellos son órganos autorizados, no intervienen casi nada en la política local, ni tienen en la opinión pública el mismo peso que los periódicos nacionales. No por eso, me imagino, son los extranjeros tenidos en menos o mal recibidos por los nativos. En modo alguno. Sin duda en todas participan personas que no desean tener trato con nadie, que nunca reciben extraños y menos extranjeros en sus casas, que a nadie hacen siquiera el ofrecimiento de su amistad. Esas personas no sienten nunca un extranjero a su mesa. En cambio, hay otras para quienes una carta de recomendación o de simple presentación basta para considerar al recién llegado como un amigo. Basta con eso para ser recibido en la intimidad de la familia. No siempre claro está, pero cuando ad. Le dicen, ya sabe que esta casa es suya o esta casa está a su disposición, no dudad, que su presencia les es grata. Me han dicho, sin embargo, que el recién venido nunca penetra completamente en el círculo íntimo de la familia. Oh, nada de eso, no lo crea ad. Me cuentan que ni habiendo entrado en la familia por casamiento, ligo un extranjero a ser completamente de los íntimos. Si le excluía por el hecho mismo de ser extranjero. Pero, tal vez ese sí un caso aislado. Pasando a la faz política de este asunto, no cread. Que a veces se duda de la lealtad de los extranjeros para con el país don se halen. De ningún modo. Los extranjeros celebran sus fiestas nacionales acompañando el regocijo con expansiones patrióticas. No veo razón alguna para cortarles ese derecho. Los extranjeros tienen además sus sociedades, pero nadie cree que con eso comprometen la homogeneidad de la sociedad en que viven. Es cierto que en tierra extranjera los sentimientos patrióticos del hombre están más exaltados que nunca. Pero también es verdad que los extranjeros suelen defender con más ahínco que nadie los ataques a su patria adoptiva. Habla ad de fiestas, se refiere ad a las religiosas. No tanto a esas como a las cívicas. Verbigracia las del 4 de julio o el 20 de septiembre, celebradas por los norteamericanos, franceses y italianos respectivamente. En cuanto a las fiestas religiosas, la inversión de las estaciones les quitaría mucho de su carácter y significado. No sería nada apropiado celebrar la Navidad cuando hace más calor que nunca. Y habría nada más extemporáneo que hacer la procesión de Corpus Despies de recoger de la cosecha. Tampoco sería lógico celebrar las Pascuas en otoño. Ad, me dice que el sentimiento hacia el extranjero es cordial. Sin embargo, he oído decir que los naturales les ponen mots despectivos. Ese es un hecho universal, que en este caso exterioriza cierta inofensiva vanidad por parte del nativo más bien que un sentimiento hostil. Durante el colonage se llamaba chapetones y cachupines a los españoles en América, y de aquí que chapetonada significa baisonería, falta de experiencia en los usos del país. La misma palabra, gringo, procedent tal vez de greenhorn, probaría que lo más chocante a los ojos del nativo no es la calidad de extranjero, sino la impericia del forastero. La dificultad que encuentra para acriolarse. El sentimiento localista debe de ser muy aguzado. Lo es hasta entre los mismos naturales. Los nativos de las ciudades ridiculizan a la gente de los campos, lamandoles paisanos, furenos oraleros, etc., mientras estos laman aquelos pueblos y poblanos, designations no exentas de burla, saber to do cuando el forastero,
por su inexperiencia, si los dictados de Machurango y de Chambon. Supongo además, que los criollos reciben denominations diferentes según su presidencia. Infinitas. Arribnos son en Chile los habitantes de la costa, del sur y abigenos los de la del norte. Calentanos se denominan en Colombia los habitantes de tierra caliente, o son las costas, vals bajos y llanuras del sur y el oriente. Jaracho es el campesino de Veracruz, Lanero es en Venezuela el habitante de la llanura, Calas en Bolivia son los moradores de la altiplanicie, y Pampinos en Chile los procedentes de las pampas del norte. No se distinguen los nativos con nombres especiales, según las razas a que pertenecen. Sin duda, el hijo de India y blanco se llama cholo o chino, el de negro y blanco, mulato y el de negro y India, zambo. El nombre de chino también se aplica en algunas partes al hijo de mulato y negro, y en otras al de indio y zambo. La raza amarilla ha introducido el adjetivo kanaka. Además, la condición social impone ciertas denominations. Yasebud. Quepelados en Mexico y rodos en Chile son nombres dados a la gente del pueblo bajo. Cual es el género de trabajos que los extranjeros prefieren según su nacionalidad. La durée ad. El francés, el español y el italiano prefieren trabajar como mozos y camareros en los hotels, restaurants, cafés, fondas y otros establecimientos semejantes. Los ingleses no entienden nada de eso. En las casas de modas y en otras tiendas donde se venden artículos relacionados con el vestido de la mujer. No es casualidad el que las modistas y costureras son casi siempre franceses. Aunque entre las muchas que se ganan la vida trabajando en estas labors, así como en los talleres de bordados, en cages y flores artificiales, no faltan las obreras aprendices y oficiales criollas. En las grandes empresas dominan los ingleses, sobre todo en la América del Sur. En el caso de las compañías de ferrocarriles, de tranvías, de navegación, de iluminación, de seguros sobre la vida, contra incendios o contra accidentes, ninguno de los directores generales está en la América Latina. Hay solo directorios locales constituidos por ingleses y hijos del país. Por lo general los gerentes de estas empresas son también ingleses. Es claro que las oficinas relacionadas con esas compañías dan empleo a muchos europeos. Quienes ocupan los cargos de jefes de oficina, tenedores de libros, contadores inspectors, encargados de las mesas de entradas, escribientes taquígrafos, dactilógrafos o mecanógrafos y gestaporteros y otros empleos de inferior categoría. En las empresas de ferrocarril, algunos jefes de estación son extranjeros, pero los empleados del escritorio en las mismas suelen ser jóvenes hijos del país. Los maquinistas y fogoneros o foguistas, los guardatrens, guardagujas, guardaberas y mayorales son también criollos. En otras empresas industriales, que son producto del capital extranjero los empleados de las oficinas, son jóvenes hijos de familias del país, mientras que los obreros, peones y operarios son por lo general inmigrantes españoles o italianos. Ningún inglés se ve entre ellos. Los contrameisters, capataces, regents, jefes de taller o de cuadrilla, los dependientes principales de casas de comercio, suelen ser de la nacionalidad de los directores principales de las empresas. Como se distribuye el trabajo en las oficinas o negociados de la administración pública. No existe en la ley del servicio civil. Pero, en algunos países, solo los ciudadanos nativos o naturalizados pueden ocupar empleos en la administración pública. Supongo que la administración puede ser nacional, del Estado, o provincial y municipal. Precisamente, en lo nacional las reparticiones públicas se agrupan por ministerios, que los hay de instrucción pública, justicia interior o de la gobernación, del tesoro o de hacienda, de fomento o de agricultura, industria y comercio, de guerra, de marina, de relations exteriores, de obras públicas, de comunicaciones, etc. No se llama secretarios a los ministros como en los Estados Unidos. En algunos países se les da el nombre de secretarios de Estado. Los funcionarios que les siguen en rango son subsecretarios.
Como si dividen esos, ramos administrativamente. En departamentos, direcciones, divisions, negociados, inspecciones, oficinas. Los empleados que los ascienden reciben diversos nombres como jefe, segundo jefe, secretario general, tesoro, contador, official mayor, official primero, segundo, etc. Escribiente, ayudante. El personal de servicio está constituido por un mayordomo, porteros, ordenanzas, mensajeros, peones, etc. En algunas oficinas además del personal administrador, hay un personal técnico en los ramos agrícolas, industriales de construcción, etc., según el caso. Como se denomina las diversas partes de una oficina. Tine ud. Salas de recibo para el público, mesa de entradas y salidas, despacho del jefe y otros funcionarios superiores, secretaria, tesoria, contaduría, deposito, oficinas técnicas, archivo, etc. Chapter footnotes. Equals no he estado jamás equals I have never been. Jamás after a negative is negative and affirmative after an affirmative. Variant equals no he estado nunca equals. Equals no, nada. Equals nada is the negative of algo. Equals pocas veces equals very seldom. Variant equals casi nunca equals. Equals adond, equals may also be written adond. Equals no disfrutan de ninguna equals, they do not enjoy any. Variant no disfrutan de ventaja alguna equals. Equals ninguno equals, negative of alguno equals si queja equals, no one complains, variant. Equals nadie si queja equals. Equals el mismo peso que equals, the same weight as. Variance, equals tanto peso como equals, equals no tienen la importancia de equals. Equals no por eso me imagino equals, I don't imagine that because of that, variant, equals me imagino crea, que no por eso, equals. Equals en modo alguno equals, not in the least. Variant, equals de ninguna manera equals, C5. Equals siquiera equals, even. Variant, equals nigh on equals. Equals su, equals note that su means either your, his, or her, and their. Equals un extranjero. Equals un in negative clauses means ningun. Equals esta casa es suya equals, this house is yours. This form is used in direct address and for rhetorical effect or emphasis. Variant, equals la casa es suya equals. Equals a su disposición, equals see preceding note 11. Equals el, nunca penetra, equals when nunca precedes the verb no additional negative is needed. Equals nada de eso equals, by no means, not at all. Equals ni habiendo entrado equals, not even after having entered. Equals por el hecho mismo de equals, for the very fact that. Variant, equals por ser equals solo por ser equals. Equals de ningún modo equals, by no means. Variant, equals en modo alguno. Equals fiestas, cívicas equals fiestas nacionales equals aniversarios patrios equals días de equals la patria equals, national holidays. Equals fiestas religiosas equals, religious feast days. Related words. Equals Ano Nuevo equals, New Year's Day. Equals Dia de Reyes equals, Epiphany. Equals Miércoles de Ceniza equals, Ash Wednesday. Equals Pascua de Resurrección equals, Easter equals Pentecostes equals, Pentecost or Whit Sunday. Equals Corpus Christi equals Dia de Todos los Santos equals, All Saints Day. Equals Dia de Defuntos equals, All Souls Day. Equals Noche Buena equals, Christmas Eve. Equals Navidad equals, Christmas. Equals Dia de los Santos Inocentes equals, December 28. Equals por part del equals on the part of. Variant, equals por el lado del equals. Equals más bien que equals rather than. Variance, equals antes que equals en vez de equals. Equals de aquí que equals hence. Variance, equals por esa razón equals por es motivo equals. Equals al francés, equals CV, 6. Equals el que las modestas, equals note that el here modifies a subject clause. Equals ganan la vida equals, earn their livelihood. Equals trabajando en estas labors equals, by working. Note that in Spanish the preposition is not required. Equals ninguno de los directors equals, none of the directors. Equals hijos del país equals,
Another name for equals criollos equals native born. Equals ningun inglés equals no Englishman. Compare with 29. Equals NLO national equals in national affairs. Variant equals NL orden national equals. Equals quellos heda equals, of which there are. Roman 7, Coritate. Pinso enviar anhijo mio asud America, a fin de quasi familiaris con, los metodos commercials de esos países. Quisiera hacer de ale un corredor, un perito comercial, agent o cosa persida. Le advirto quel esperante a corredor deb haber residido, previamente durante cierto tiempo en el país, donde se ejercer el coritage. Algunos países exigen además que haya ejercido el comercio de por sí, o en sociedad, en una casa al por mayor. Si me dice que se la ofrecería una plaza de tenedor de libros, en Buenos Aires, o en Montevideo. Después de haber residido un año en la Argentina habría cumplido con el requisito de residencia que impone esa nación. Que edad tiene su hijo de edad. Solo 21 años, pero ha viajado mucho y tiene una experiencia que edad. No esperaría encontrar en un joven de esa edad. Le felicito. La edad que tiene su hijo es la mínima a que puede ejercerse el coritage en el Uruguay. La ley argentina exige 22 años de edad, pero su hijo los tendría mientras cumplis con la condición de residencia, en caso que el ofrecimiento hubiera sido hecho desde ese país. Me dicen que en Chile mi hijo no podría ser corredor antes de los 25 años. Yo diría que ese límite es demasiado elevado. No lo encuentro excesivo. Sí mucho. Espero que el hecho de ser extranjero no será un impedimento para el ejercicio del coritage. No faltaría más, no, señor, de ningún modo, pero si me lo permites, le recomendaría hiciera matricular a su hijo en el Tribunal de Comercio. Convendría que mi hijo aprendiz el castellano antes de partir. Ciertamente, sería muy problemático su éxito si no lo hables correctamente a su legada. Creo que se le exigirá una fianza. Es muy probable que se la exigen. Gracias, cuido muy reconocido por sus consejos. No hay de que darles, ojalá su hijo de tenga el éxito que merece. Chapter footnotes. Equals un hijo mío equals, a son of mine. See Romans 6:13. Equals o cosa persida equals, or something like that. Variant, equals o algo por el estilo equals. Equals en sociedad equals, in partnership. Equals que edad tiene equals how old is he. Note the use of the verb equals tenor equals. Equals su hijo de equals note the addition of de to avoid ambiguity, see Romans 6:11. Equals ha viajado mucho equals, he has traveled a great deal. Note that mucho following a past participle or perfect tense means much. Compare with the following note. Equals she, mucho equals yes very. Compare with preceding note. Equals no faltaría más equals nonsense. What an idea. Variant, equals que ocurrencia equals. Equals no hay de que darles equals, you are welcome, don't mention it, not at all. Variant, equals no hay de que equals. Roman 8, derechos de aduana. Use of equals uno y otro equals unos y otros equals custom house equals vocabulary. Como SABE, los gobiernos de los países latinoamericanos obtienen sus rentas, principalmente, de los derechos de importación, y en segundo lugar de la contribución directa. Los unos son percibidos por el gobierno federal, la otra por las municipalidades. El gravamen impuesto a las mercaderías importadas es también un medio de evitar su concurrencia con las de fabricación nacional, las cuales pueden ser protegidas por el Estado. Están sujetos a derechos todos los artículos importados. Hay algunos cuya importación está exenta de gravamen, y en este número figuran ciertas materias primas necesarias en la industria y otras cosas que contribuyen directamente al progreso del país, como los libros, por ejemplo. Los unos y las otras entran, como si dice, libres de derecho. A que principio se obedece, al fijar los derechos de aduana. Tomando por base el valor del artículo, y teniendo en cuenta en algunos casos el peso y,
en otros, la calidad del mismo. Estos derechos, ad valorem, como si los llama, varían entre el 2 y el 80% del valor de los artículos. Y como se determina el valor de la mercadería importada. Pienso que podría dar motivo al fraude si para eso bastara la declaración del comerciante o la presentación de la factura. Tain ud. Razón. Uno u otro método si prestaria al engano. Y para evitarlo, existe una tarifa llamada de avalues, que no es sino la lista de las mercaderías con los valores que tienen en plaza. Estos valores se revisan periódicamente y en algunos casos son un poco diferentes de los corrientes en el mercado. Pero acarecim que en esa lista no puede incluirse los nombres de todos los artículos de exportación. Como si las arreglan los inspectors cuando tienen que hacerlas con un artículo nuevo, o de una calidad nueva. Ciertamente, ni uno ni otro de los artículos que estarían en la lista. Esas mercaderías pagan un tanto por ciento sobre su valor, evitándose así toda omisión o contrabando. Si no me equivoco, dijo que los derechos se cobran también de acuerdo con el peso, se incluye en estilo del envase. A veces, pero suele ocurrir que en el peso se computa solo el del envase inmediato de la mercadería. Es decir, las cajas de cartón o latón, los frascos, etc., o bien se incluye en el peso haste el de las cajas exteriores de madera. En el primer caso se trata de peso neto, en el segundo, de peso bruto. No hay artículos que pagan derecho con arreglo a su peso absoluto, excluyéndose to do envase. Y entonces se trata de peso neto verdadero. Contratiempos puede traer a los exportadores la ignorancia de esas prácticas. Figures ud. Exportadores hay que ponen catalogos y libros de propaganda entre mercaderías sujetas a derechos con arreglo al peso bruto. El peso extraño agregado aumenta innecesariamente el monto de los derechos. Otros ignoran que en ciertos países las mercaderías ligeras, como cintas, blusas, camisas, etc., pagan derechos con arreglo al peso neto. Y en vez de remitir las envueltas por dosnas en papel liviano, puesto que el envase inmediato habría de computarse en el peso, las envían acondicionando cada pieza en una caja por separado, con lo cual acrecentan enormemente los gastos de aduana. Unos y otros se exponen a sufrir interminables desagrados. Dan las aduanas certificados de deposito por las mercaderías, que reciben los comerciantes y que depositan en los almacenes fiscales. Lo hacen en algunos países, en los cuales se discuenten warrants corrientemente. El warrant es un duplicado del certificado de deposito, y con él se puede obtener crédito con la garantía del valor en prenda. Chapter footnotes equals aduana equals custom house. Related words equals almacenage equals storage equals esslingage equals wharfage equals papel salado equals stamped paper for stamp duty equals valor declarado equals declared value equals declaración de aduana equals custom house declaration equals manifesto del buque equals ship's manifest equals conocimiento de embarque equals bill of lading equals factura commercial equals itemized bill or invoice equals factura consular equals consular invoice equals avarias equals damage damaged goods equals contrabando equals smuggling smuggled goods equals decomiso equals confiscation seizure of goods equals derechos de importación equals import duties equals contribución directa equals direct tax equals las unos son la otra equals the former the latter variant equals las primeros la segunda equals materias primeras equals or equals primas equals raw materials equals otras cosas equals other things equals las unos y las otras equals both equals y en otros casos la calidad equals and in others the quality equals uno u otro método equals either one or the other of these methods equals que no es sino equals which is but which is nothing more than equals como si las equals note peculiar use of laws see following note equals habeas con
Equals compare with use of laws in preceding note. Equals ni uno ni otro equals, neither the one nor the other, neither of them. Equals si no mi equivoco, equals variant, equals si no mi engano equals. Equals figuris ud, equals just imagine. Equals exportadores he que equals, there are exporters who, some exporters even. Equals en vez de equals, instead of. Equals por dosnas equals, by the dozen, in dozens. Equals unos y otros equals, both classes. Equals obtener credito equals, to secure credit. Equals con la garantia del valor en prenda equals, with the merchandise as security for the fulfillment of the obligation. Roman 9, la salud y la vida. Vocabulary relating to equals public hygiene equals. Tengo en perspectiva un viaje por la América Latina. Pero le confesaré que me preocupa la duda de si, en esos países la salud del viajero está suficientemente garantizada. He de decir a ud, que ese respecto nadie podría dar a ud. Una contestación que la satisfices, pues el continente ofrece diferentes capitals desde el punto de vista de su estado higiénico. Sepa ud, sin embargo, que hallará oficinas de sanidad en las principales ciudades, cuyos inspectors tienen a su cargo la vigilancia de los domicilios privados, de las casas de comercio y edificios públicos, para asegurarse de que se cumplen las leyes que protegen la salud de la población. Hay en la América Latina muchas enfermedades endémicas. En la zona torrida es posible que encuentre ud, fibras palúdicas, el hookworm, y en los barrios desesados de algunas comunas, algunos casos de fiebre amarilla y de peste bubónica. Pero la América Latina va conquistando poco a poco los enemigos de la salud y de la vida. En la parte austral del continente encontrará ud. Ciudades en las cuales la mortalidad es notablemente reducida. Está reglamentada la circulación de las aguas servidas. En las principales ciudades. En algunas, el sistema de cloacas, alcantarillado y desagüe se hala en excelentes conditions. Muchos pantanos, charcas y esteros se han cegado, y rigen las estrictas para el riego. La provisión de aguas es objeto de atención preferente. Y hay ciudades que gastan muchos millones en la extensión constante de este servicio, de acuerdo con el aumento de la población. La inspección de mataderos y mercados es escrupulosa en los países más adelantados, lo mismo que la inspección del pescado, la leche, aves encurtidos, frutas y legumbres. Se inspeccionan igualmente las salchicherias, las cabrerias, tambos o vaquerias y las cuadras de burras de leche. También se inspeccionan los establos, caballerizas y corrales para hacer efectiva su limpieza y garantizar la salud de las reses. Son muy interesantes las leyes de policía sanitaria con respecto al tráfico interprovincial, a la importación y exportación de animales vivos, para evitar el tránsito de animales enfermos. ¿Qué grado de adelanto han alcanzado los estudios médicos? Eso depende del país de que se trate, y es muy señalado en los más adelantados. En la Universidad de Buenos Aires los estudiantes de medicina superan en número a los de cualquier otra profesión, incluso la de leyes. En esa ciudad los hospitals y clínicas destinados a la práctica de la enseñanza están a veces mejor dotados que los de Europa. Como consecuencia de la generalización de los estudios médicos, los servicios públicos relacionados con la higiene se han perfeccionado y extendido. De lo cual resulta que algunos de esos países tienen leyes perfectas que reglamentan la práctica de la medicina y el ejercicio de la farmacia. Que requisito de plenar el médico extranjero, que desea ejercer su profesión en la América Latina. La legislación no es uniforme, pero por lo general sí, somos el candidato a un examen de revalida, de acuerdo con el plan de estudios de la universidad donde se presenta. Tal privilegio se le concede solo si los certificados que exhibe se consideran aceptables. No hay tratados de reciprocidad con respecto a los títulos profesionales entre esos países y los Estados Unidos. No,
Piero algunas de esas repúblicas han celebrado tratados entre sí o con España y Francia. De acuerdo con esos convenios, se omite el examen previo del candidato y solo se le exige la presentación del título o diploma, que es visado por la Facultad de Medicina y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en los países que los han celebrado. No puedo menos de manifestar mi complacencia por todo lo que he oído de sus labios. Chapter footnotes. Equals tengo en perspectiva equals, I am looking forward to. Equals confessare, equals I confess. Note the use of the future tense. Equals la duda de si, equals note this use of da. Equals he de equals, I am to, I shall have to. Variance. Equals debo decira ud, equals durea ud equals. Equals satisfices equals, from equals satisfacer equals. Note the change of a into I. Equals sepa ud equals variance, equals sepa equals deb ud. Saber equals es buono que sepa equals. Equals expliquemonos equals expliquemo, s nos equals. Note the omission of the s. Equals aguas servidas equals waste waters, sewage. Equals leyes de policia sanitaria equals sanitary laws concerning cattle and other animals. Equals como consecuencia de equals as a consequence of. Variance. Equals a causa de equals como resultado de equals. Equals de lo que resulta que equals as a result. Variance. Equals por cuya razón equals por el que motivo. Equals leyes que reglamentan. Equals avoid the use of the gerund in this case, leyes reglamentando, which is a very common error in Spanish. Equals plan de estudios equals course of studies. Equals solo si equals only if. Variant equals solo en el caso que equals. Equals Ministerio de Relaciones Exteriores equals Foreign Office, State Department. Equals no puedo menos de manifestar equals I cannot help expressing. Equals de sus labios equals from your lips. Ex-vapors. Vocabulary relating to equals shipping equals. Aunque los armadores latinoamericanos se han dedicado preferentemente a comprar en Europa vapors de segunda mano. Es indudable que pueden ser buenos clientes de los estaleros norteamericanos, especialmente en la adquisición de embarcaciones propias para el comercio de cabotage. Yo creo que el comercio de cabotage entre los países de la América Latina se hace por medio de buques extranjeros. Esos se ocupan del tráfico costanero internacional. Aunque me parece que los armadores de la América Latina acabarán por dominar es tráfico también. En extremo lo que me dice, según eso hay compañías navieras latinoamericanas. Ciertamente diste México a la Tierra del Fuego. Para no citar sino las más importantes, diré ad. Que una de ellas, la Argentina, tiene un capital de 10 millones de pesos oro, la que está dando altos dividendos. Tiene cerca de 100 embarcaciones, algunas de más de 3,000 toneladas de registro, muchas de doble hélice y unas cuantas de 3 hélices. Que clases de buques son esos? Barcos de vapor, es decir, vapors de río para pasajeros y vapors correos que hacen el servicio fluvial en el interior de la Argentina y Paraguay y, además, entre los puertos marítimos de las costas australes argentinas, on llegando hasta el Brasil. No hacen esas compañías servicio internacional de pasajeros. La compañía argentina lo hace entre ese país, el Uruguay y el Brasil, de las dos compañías brasileñas que conozco, una ha iniciado el tráfico ultramarino con paquetes transatlánticos que ligan hasta Nueva York con pasajeros y carga. Una compañía chilena y otra peruana tienen vapors comodos que transportan pasajeros y tocan en los puertos del Pacífico entre Valparaíso y Panamá. La compañía peruana posee vapors de turbina que hacen alrededor de 20 nudos por hora. La flota latinoamericana cuenta además con paqueboats fluviales americanos o ferryboats, vapors de carga y buques mercantes de menor desplazamiento. Incluye muchas barcas y lanchas de pesca, remolcadores, balandras, chatas, lanchones apart de innumerables bots, lanchas de recreo, lanchas salvavidas lanchetas,
etc. el equipo de estas campañas comprende muchas obras importantes, como diques de carne, diques secos, almacenes, guinches hidráulicos, dragas, etc. El personal de esas flotas es latinoamericano. Casi todo el personal demando lo es, y así verdad. Muchos criollos entre los capitanes y patrons de los buques, así como entre los oficiales de bordo. Sin embargo, entre estos abundan los italianos, y sobre todo entre los pilotos, prácticos, contrameisters, y la tripulación de los buques. Los oficios de pescador, de barquero y de batero atrin muchos genoveses. Los gondoleros casi siempre son venecianos. Chapter footnotes. Equals embarcations propias para equals, ships suitable for. Variants, equals adaptadas equals convenience para equals. Equals esos equals those, compare with following. Equals segun eso equals, according to that, compare with preceding. Equals para no citar sino, las más importantes equals, to refer to or to name, only the most important. Variant, equals sin mencionar otras menos importantes equals. Zilla casa wises productos. Uses of the equals, preterite indicative equals, and equals imperfect equals. El interrecutes, quemis hermanos y yo demostramos, por la casa nos vincusa por herencia, pues nuestro padre paso una gran parte de su vida en Sudamérica, cazando animals salvajes, que de solo más de una vez con sus propias manos. Nos decía que las selvas ali son muy espesas, y que la lucha entre las especies animals hace su casa difícil. Nuestro padre vendió muchas pieles de puma y de jaguar y levantó con su comercio una pequeña fortuna, pero no se halabra gusto fuera de su país. Lovia siempre, los caminos eran malos y nunca pudo encontrar servidores fieles. Debido a estas y otras dificultades que siempre encontraba, decidió abandonar la comarca. Así es que un año en que los negocios empeoran, vendió la finca que tenía, se trasladó al este de Sudamérica y recorrió Bolivia, y el Perú donde hizo muchos negocios en lanas de alpaca y de vacuna. Por fin venía para Estados Unidos cuando yo nací. Ahora nosotros nos hallamos dispuestos a invertir dinero en una forma más completa, estableciendo una fuerte casa en Sudamérica que se ocupe de la compra de pieles, así como también de su elaboración en las condiciones más perfectas que se debe alcanzar. Que la persa ud, nuestra idea. Excelente, uds. Harán fortuna con el comercio de la piel de chinchilla, de la ciblina, del armino y de la marta, animals de cuyas pieles se obtienen mayor rendimiento. En que países se hace ese comercio? La casa de los animals nombrados es más activa en el Perú, Bolivia, Chile y Argentina, así como también en el Brasil. Pero además de los animales nombrados, esos países proporcionarían otros, que viven en sus bosques, llanuras y ríos así como en sus costas oceánicas. Entre estos últimos, está el lobo de mar de las costas australes, conocido en el comercio con el nombre de lobo de dos pilos, y que en los mercados europeos obtienen precios que oscilan entre 4 y 6 libras esterlinas, cada uno les piels de nutria quintuplican su valor después de elaboradas. El zorro sudamericano, sobre todo el zorrito gris, multiplica por 10 su valor originario cuando se le convierte en estolas y menguitos. Y a propósito de esta prenda de brigo, sepa ud, que los de mayor tamaño pasan por ser de gargana, siendo así que se fabrican con la piel de la zarigua o comadreja americana, que se compra 10 centavos en los países de que tratamos. La humal de mofta la mata en unas partes sereno, y en otras mapurit, sale de Sudamérica en estado bruto y regresa valiendo en pesos lo que por ella se pagó en centavos. Y todavía pueden sin mencionar el murciélago, el mono y otros muchos animals cuyas pieles digerian pings utilidades si se las prepares, en el lugar mismo de producción, y obedeciendo a métodos modernos. Pues que no se elaboran las pieles de los animals que se cazan. No, señor. En esos países, por regla general, solamente la materia prima es objeto de comercio. Es decir, que el negocio de peletería se reduce casi únicamente a la exportación de las pieles. Esto con referencia a las pieles finas, que a las otras se les saca el pelo,
con el cual si fabrican filtros, sacrificando, y si un producto que debidamente elaborado podría dejar utilidades mucho mayores. Ni siquiera esas últimas, si trabajan en el país después de peladas. Casi nada, si curtain y si exportan. Pues bien, a pesar de que con esa negligencia, los comerciantes se perjudican a sí mismos, las utilidades que recogen son considerables. Quien había de decirlo? Debo también advertir a uds. Quellas piels finas y si manipuladas no siempre obtienen buenos precios en los mercados europeos, porque a veces ligan a ellos en mal estado. Los datos que me de confirman mi opinión de que un establecimiento bien montado, con sucursales o agents en las repúblicas que han nombrado, daría perficuas utilidades a los iniciadores. Yo también lo creo. El establecimiento en que piensa se ocuparía también de la venta de pluma. No sé si sabrá que algunos estancieros han hecho fortunas criando avestruces en semi-domesticidad, y que otros han introducido el de África, cuya pluma es más apreciada, saber to do para fabricar esas boas de pluma que usan las señoras. Hablando de plumas, no pude olvidarse la de garza. Que crecidas ganancias no dejará ese negocio si se la práctica continua y economía. No tiene idea de ello. En ese ramo hay mucho que progresar, dada la forma primitiva como se obtiene la pluma de garza. Deseo que conversemos, otro día más largamente sobre estos puntos. Veo que nos entendimos. Chapter footnotes. Equals mis hermanos. Equals the masculine plural includes both brothers and sisters. Equals nos vien, por herencia equals it comes to us by inheritance, we inherit it. Equals con sus propias manos equals, with his own hands. Note that the addition of propias makes the possessive pronoun more emphatic. Equals halaba equals, from equals halers equals a gusto equals, felt at home. Variant, equals centers equals, or equals and contraires equals bien equals. Equals un anno en que equals, a year in which. Note the use of que instead of cuando. Equals nos halamos equals, we find ourselves. Note that equals nos equals ourselves is not used here in a reciprocal sense. Equals el lugar mismo de producción equals, the very same, or self-same, place where produced. Note the emphasis given by the adjective equals mismo equals. Equals pues que equals what? Variance. Equals que dice equals or equals que me dice Equals será possible que. Equals is possible que. Equals si equals el negocio equals reduce casi únicamente equals, it the business is almost reduced limited to. Variance. Equals está limitado equals no pasa de equals. Equals esto con referencia a equals, this refers only to. Variance. Equals lo anterior se refiere a equals en lo que concierne a equals. Note use of que which is here equivalent to as for. Equals después de peladas equals, after having removed the hair, after being plucked. Equals pues bien equals well. Equals si perjudican a sí mismas equals, they hurt injure themselves. Equals quien había de decirlo equals who would have supposed it. Variance. Equals quien lo creera equals quien lo didra equals. Equals en quad. Piensa equals you are thinking of. Variant equals quad. Ha concebido equals. Equals no sé si Sabrá equals I wonder if you know, I do not know whether you are aware. Note the use of the future tense to indicate a conjecture. Variant equals no sé si Sabe equals lit. I don't know if you know. Equals que crecidas ganancias equals what a large profit. What large profits? Before a predicate adjective equals que equals should be translated by how. Equals que, ganancias no dejará. Equals note use of no in expressing an affirmative conjecture. Equals no tine Idea alguna equals you have no idea. Variant equals no pude imaginarlo. Note the use of the subjunctive mood. Equals nos entendimos equals we understand each other. Observe that nos has here a reciprocal value. Compare with 6. Roman 12, zonas de vegetación. Physiographical terms.
Unos mi hablan de la pobreza del suelo de la América Latina, y otros mi ponderan sus producciones, la profusión de su vegetación, lo magnifico y exuberante de sus selvas. Comprendo que en ese continente debe de haber numerosas zonas de vegetación, mas confieso que no tengo ideas precisas acerca de la situación de tales zonas. Pues Meyer ud. Est mapa, y comienza la observación por su propio país. No reconoce ud. Aquí la gran meseta del estado de Colorado como una ancha falla que penetra en México. Si la reconozco, y veo que en México la meseta cor paralelamente a la dirección general del país, dejando un bord de cada lado, entre ella y los océanos. Muy bien, y observe ud. Que la meseta termina por el sur muy cerca de la costa austral. Advierto también que al sur de la meseta se extiende un gran val entre Aquila y la Sierra Madre del Sur, próximo a la costa. Pues bien, el conocimiento de esta topografía del suelo de México, unido al del régimen de los vientos, nos de la clave para comprender las regiones climatéricas de ese país. Como así? Los vientos alisios, que vienen del nordeste, al pasar por el Golfo de México, se cargan de humedad, la cual depositan en forma de lluvia en las faldas de las montañas que directamente se les oponen. Es decir, el bord oriental de la meseta y la vertiente norte de la Sierra Madre del Sur. Por lo tanto, la falda opuesta de la meseta, es decir, el bord que mira hacia el Pacífico, no recibiendo esos vientos, debe de ser más árida. Pero haré notar que en cambio, esa falda está favorecida por los vientos contralicios, que soplan en dirección contraria. Así pues, irrigada una vertiente de la meseta por los vientos alisios, y la otra, por los contralicios, la zona intermedia se hallará privada de su beneficio. Precisamente es eso lo que sucede. Las lluvias son escasas en la meseta central. Una cosa parecida ocurre en ciertas regiones lenas como Yucatán, con la diferencia que ese territorio se halla situado precisamente en el camino que recorren los vientos cargados de humedad. Como no recibe lluvias, entonces, porque no hay en esa comarca montanas en cuyas faldas pudieran condensarse los vapors. Esta circunstancia geográfica condena a Yucatán a perpetua sequía. En las regiones que se hallan sometidas a esta condición se encuentran los cactus, los agaves y otras plantas fibrosas características de las regiones más secas. Según eso, las faldas de la meseta mexicana deben de ser muy fértiles. En efecto, allí se encuentran espesos bosques, de árboles tan gigantescos como el ajujuit, que alcanza una altura de 40 metros, y otros árboles cuya madera se usa en ebenistería como la quiaba, el habano y el palo rosa. Allí crecen también el árbol de la goma, cachohul, la vanilla, el cacao, árboles frutales y, además, plantas semitropicales como el tabaco, el cafeto, la caña de azúcar, el algodonero y muchos otros. Que clases de vegetación crecen en la altiplanicie. Sobre todo prados de gramíneas, especialmente maíz, aunque esta se cultiva en todo el país. En la parte norte de la altiplanicie se dilatan espléndidas tierras de pastoreo. ¿Cuál es la relación entre el clima, la topografía y las producciones de la América Central? En esa parte del continente la cordillera de los Andes modifica la dirección de los vientos y introduce diferencias en la cantidad de lluvias que reciben las regiones situadas al este y al este de Aquila. Además, la elevación del suelo determina numerosos niveles de cultivo. La cordillera pues favorece a unos y perjudica a otros. Ud, lo ha dicho. En Centroamérica la mitad occidental recibe el beneficio de los contralicios, profusamente regada por ríos, y por lo tanto es más fértil y más rica que la mitad oriental. En esta última los alimentos principales deben ser importados, con excepción de la banana. El otro factor es el nivel del suelo. Las zonas bajas son cálidas y allí hay plantaciones de los productos típicos del trópico, como el cacao, el cacho, el banano o plátano, el cacatero y los árboles de maderas finas. El café se cultiva en zonas más altas y por lo tanto más templadas.
Mas arriba todavía se producen el maíz, las patatas, les habas, porotos o frijoles. En este mapa se ve como la cordillera se ensancha, al penetrar en Sudamérica. Y observe ud, que la meseta se formada adquiere su anchura máxima en Bolivia. Es también estrel esa meseta. Mucho, y por las razones examinadas. Tenga ud. En cuanto en Sudamérica los alicios soplan del nordeste y del sudeste, convergiendo sobre el val del Amazonas, al que elevan enormes cantidades de lluvia de que benefician, no solo el Brasil sino los países limítrofes, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú y indirectamente, por los ríos que en esas zonas nacen, el Paraguay y las repúblicas del Plata. Pero esos vientos depositan en ese val toda la humedad que de modo que están ya secos, cuando ligan a la altiplanicie del este. Ahora me explico el contraste entre la aridez de la parte occidental del Perú y la fertilidad de las faldas orientales, o si lo que ali se llama la montana. Y saber todo se explicará ud. La aridez del desierto de Atacama al norte de Chile. Sin embargo, entiendo que Chile, algo más al sur, es país muy fértil. Tan así es que, en su parte austral, Chile cuenta con más de 20 millones de hectáreas de bosques. La razón de esta fertilidad reside en que, al sur del paralelo de los 40 grados de latitud sur, soplan constantemente vientos del este, que proporcionan humedad a las faldas occidentales de los Andes. Dada la gran cantidad de agua que en el Brasil, es de suponer que en ese país se encuentran las grandes selvas del continente. En efecto, en esa zona, que además del Brasil incluye parte del Ecuador y Perú, así como las llanuras del norte que comprenden las Guayanas, Venezuela y Colombia, se hallan las mayores extensions de bosque virgin que queden on sin explotar en el planeta. En un radio de 80 metros en esa zona, se han contado 40 variedades de árboles, tanto de los que dan maderas de construcción y ebenistería, como de los que producen materias tintorias, resinas o sustancias medicinales. Esa región es muy rica en caucho, vainilla, cinchona, nuez del Brasil y cocoteros. Todo el territorio del Brasil se halla en esa región de bosques. Con excepción de una vasta meseta que ocupa la parte oriental de ese país. La meseta determina aquí también una diferencia de clima haciéndolo más templado. Al igual que en la meseta de México, y en los altos valles altizanos, sierras bajas y colados que se alzan al pie de la cordillera en la América Central, Colombia, Ecuador y Perú, aquí se ven hermosas tierras de pastoreo, adecuadas para la cría del ganado, producción de granos y frutas propias de las zonas templadas. Las frutas admirantes sobre todo en la parte norte de la meseta, donde prospera además el tabaco, la caña de azúcar y el algodón. Sorprenden ali al viajar los enormes ingenios para la elaboración del azúcar, provistos de la maquinaria más moderna. En esa zona también se han establecido recientemente fábricas para el tejido del algodón. Todos estos establecimientos utilizan como energía la de los saltos de agua. Y que me dice del café. Las haciendas cafeteras más prósperas se han instalado en el borde oriental de la altiplanicie. Vio señalados en el mapa otros bosques, circundando la meseta brasilina. Son los bosques del oriente de Bolivia, los del Paraguay y del norte de la Argentina, pero en esa región la selva no es continua, sino que alterna con llanos pantanosos cubiertos de pastos espesos. Más hacia el sur de la meseta, los bosques son más ralos, sobre todo al este del río Paraná, y donde se hallan separados, entre sí, por llanuras cubiertas de vegetación herbácea. En la República del Uruguay, los árboles desaparecen, a la par que el suelo adquiere cierta semejanza con el de las pampas. ¿Qué extensión tienen las pampas? Ocupan un sector de circulo de unas 500 millas de radio, cuyo centro es Buenos Aires. En su rico suelo se cultivan los cereales, con las cuales se alimentan millones de personas en Europa. En esa zona se aplican los métodos agrícolas más adelantados. La propaganda agrícola es casi tan intensa como en los Estados Unidos,
y si realism mediante escuelas de agricultura, estaciones experimentales y conferencias públicas dadas a los agricultores por peritos que, al efecto, viajan en trenes especiales. Es esta la región de las colonias de inmigrantes, de la estancia moderna con sus vastas construcciones, su maquinaria agrícola de último modelo, sus plantíos científicamente cultivados, sus rebanos transformados mediante operaciones zootécnicas largas y costosas. Como es el suelo al sur de las pampas. En el extremo sur se extiende una meseta desprovista de árboles excepto en la parte más austral, donde aquellos repersen, gracias a la humedad que, como le expliqué ya, traen los vientos del Pacífico. Esta meseta es muy apropiada para la cría de ovejas. Chapter footnotes equals unos equals some equals otros equals others equals variance equals mientras unos equals or equals algunos equals no faltan otros que equals or equals no faltan quins equals debda equals compare with deb equals zonas de vegetación equals vegetation zones. Related words equals campo abierto equals open country equals tierra de pastos equals pasture land equals pampa equals sabana equals llanura equals llano equals plain equals estero equals marsh dry riverbed equals dunas equals dunes equals Canada equals canyon valley equals nevado equals snow-covered mountain. Note that equals nevado equals is a noun here. Equals manigua equals jungle equals picada equals narrow trail in the jungle. Equals no tengo ideas precisas equals I have no exact idea on the subject. Variant. Equals no conozco bien el asunto equals. Equals por el sur equals on the south side. Equals al sur de la meseta equals south of the tableland. Equals regiones climatéricas equals climatic regions. Related words equals estación de las lluvias equals rainy season, equals estación seca equals dry season, equals pampero equals a very strong wind from the pampas, equals zonda equals hot wind from the equator blowing through the Andean valleys, equals nevazón equals snowstorm in the Andes, equals bochorno equals sultry weather in northern South America, equals brillazón equals mirage effect in the pampas, equals temblor equals or equals terremoto equals violent earthquake shock. Equals como así equals how is that. Variant equals como es eso equals. Equals por lo tanto equals therefore. Equals en dirección contraria equals in the opposite direction. Equals así pues equals so then. Variance equals por lo tanto equals por consiguiente equals. Equals plantación equals plantation. Related words equals caballeria equals a piece of land about 100 acres, agrarian term common in Cuba, Puerto Rico, and Mexico, equals cocal equals coconut tree plantation, equals pinol equals pineapple plantation, equals yerbal equals a plantation of Paraguayan tea equals tabacal equals tobacco plantation, equals chinampa equals floating gardens in some Mexican rivers and lakes. Equals la meseta así formada equals the tableland thus formed. Variant equals la meseta que la cordillera forma equals. Equals ahora me explico equals now I understand. Variance equals ahora comprendo equals entiendo equals me doy cuenta equals or entra cuenta equals or equals cuenta cabal equals I can fully account for. Equals tan así es equals so much so. The form tan es así is ungrammatical. Equals es de suponer equals it is to be supposed. Equals las grandes selvas equals the large forests. Equals que quedan on sin explotar equals which are still unexploited. Variant. Equals que todavía equals or equals on equals no han sido explotadas equals. Equals los enormes ingenios. Equals the article is used by modern authors in cases like this to emphasize the noun to which it refers. Equals tejido equals the act of weaving. Equals y el café equals what about coffee. Equals otros bosques equals other forests more forests. Equals colonia equals a section of land divided into individual holdings which are sold subject to certain provisions.
Related words. Equals tierra fiscal equals publica equals lands, government lands, equals pueblo equals principal town of a colonia, equals ejido equals the land surrounding a pueblo in a colonia to be used as the town grows, equals titulo definitivo equals deed giving the settler legal title to the land he occupies, equals poblador equals arrendador equals occupante equals tenant, equals estancia equals ranch farm. Related words. Equals rancho equals farm laborer's house, equals puesto equals a section of an estancia, equals chacra equals a small plot of cultivated land, a market garden, equals potreros equals paddocks divided by wire fences, equals alambrado equals wire fencing, equals tranquera equals a gate and a wire fence, equals galpon equals storage shed, warehouse, equals rebanos equals flocks, herds. Related words. Ganado bovino equals cattle, equals lanner equals menor equals sheep, equals deserta equals swine equals caballer equals horses and mules, equals novillo equals a young ox not trained to the yoke, equals caballo de tiro equals draft horse, equals demonter equals saddle horse, equals hiera equals branding of cattle and horses, equals enlazar equals to lasso, haras place where finely bred horses are kept, equals invernada equals paddocks where cattle are fattened, equals majada equals herd of sheep, equals tripilla equals manada equals herd of horses. Roman 13 metales. Vocabulary relating to equals mines equals. And equals mining equals. La región del Plata, deb de ser myrica, en el metal que leva es nombre. Pues esa es precisamente la parte de la América Latina donde menos abunda. El nombre de Argentina debería en justicia corresponder a los países que en un tiempo fueron famosos por su riqueza en plata, a saber, Bolivia con sus otras famosas minas de Potosi, el Paraguay en menor grado, México y Chile. De donde procede, pues ese nombre. Dado por un poeta, José del Barco Centenera, en un poema que compuso en el siglo Roman 17, describiendo las bellezas del territorio que hoy ocupa la República Austral. El titulo traduce en forma poética el nombre que los exploradores dieron a su gran río, creyendo que en su proximidad había plata. De paso diré ad. Que la esencia de metales preciosos deben las comarcas del Río de la Plata, su prosperidad actual. Es posible. Libradas así mismas, deberán de ser otro género de riqueza, y la encontrarán en el cultivo del suelo. La vida agrícola desarrolló el espíritu de independencia, y la facultad de ayuda propia que tanto les serviera en la época de la reconstrucción. Que otros países producen plata. México en primer línea y luego el Perú, que cuenta con las ricas minas del Cerro de Pasco. Bolivia conserva su antigua fama, aunque hoy día casi toda la plata que produce procede de la Campania Huanchaca. Chile trabaja igualmente sus minas argentíferas. Tiene minas de plata la América Central. She y están en poder de norteamericanos y ingleses. La plata en barras de Costa Rica es muy apreciada. Se explotan en las minas de oro, que los españoles trabajaban en la época de la conquista. Algunas continúan entregando su generoso tributo. Y de ellas no pocas están en México, que encabeza la lista de los países latinoamericanos productores de oro. Otras hay en Centroamérica, de donde todavía hoy se exportan cantidades considerables de oro en tejos. Es allí donde se encuentra la famosa mina de Aguacate. She en Costa Rica. Por su parte, Honduras tiene otra mina celebrada la Rosario, que produjo más de 16 millones de duros en 30 años. Es la mina más rica del mundo. No, la que en realidad merece ese nombre está en Venezuela, y dio 25 millones de duros en 20 años. También se dice que la América es el continente del cobre. En verdad sus minerales están muy diseminados en el hemisferio occidental, sobre todo al este de la cordillera. Hubo un tiempo en que Chile contribuyó con las 3/4 partes de la producción mundial de cobre. Eso ocurría antes que los Estados Unidos y México entraran en el mercado. Ahora Chile ha visto usarse otro competidor, el Perú, donde ha penetrado el capital norteamericano.
Y algún día ambos países sufrirán la concurrencia de otro competidor formidable, el Ecuador, donde hay ricos yacimientos de cobre que no se explotan por falta de capitales y medios de comunicación. Y el Jairo. Existe en el Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, América Central y las Antillas. Persque el Estado brasileño de Minas Gerais contiene más Jairo que toda Europa. De los filones estudiados, muchos se consideran explotables por el sistema de excavaciones abiertas, calculandos que existen 80 millones de metros cúbicos. ¿Cuál es el rendimiento? Se obtienen 4 toneladas por metro cúbico. Es cierto que Chile fue el primer país hispanoamericano que comenzó a explotar el Jairo. Sí y en gran escala. Pero ahora se le exporta más que se le trabaja, lo que, en opinión de algunos, conviene menos a los intereses del país. Es de buena calidad el mineral de Jairo de Chile. Uno de los más ricos que se conocen. De 70% de rendimiento y contiene muy poco fósforo. Es de Chile, el famoso mineral de Jairo de Tambo Grande. Del Perú. El Jairo de ese distrito es el más conocido de la República mencionada, aunque esta ahora se ha hecho muy poco para explotar sus abundantes yacimientos. En Colombia ha comenzado la explotación seria. Las fundiciones de pradera son muy importantes y pueden producir 50 toneladas al día, incluyendo el Jairo en lingots y la manufactura de Jairo forjado o batido, rieles y Jairo colado. Deb de haber carbón en la vecindad de esa fundición. No solo carbón, sino cal, arena, manganeso y arcilla refractaria. Por lo cual la localidad es muy ventajosa para la industria. Como se obtienen las concesiones de minas en la América Latina. Por procedimientos diferentes. En algunos países es menester poseer el terreno en propiedad, en otros las denuncias se hacen sobre una zona de 1000 hectáreas, o si unos 2500 acres, pagando cierto impuesto por hectárea. Algunos gobiernos conceden libre entrada por sus aduanas a la maquinaria para las minas. Chapter footnotes. Equals Pews asa es precisamente equals, well that is precisely. Variant, equals justament asa es equals. Equals en justicia equals injustice, to be consistent, indeed. Variance, equals en rigor equals rigorosament equals realment equals en verdad equals a saber equals, namely. Variance, equals es decir equals veil decir equals me refiero a equals otrora equals formerly. A contraction of otra hora, the use of which is confined chiefly to poetry. Equals en menor grado equals, in lesser degree. Variance, equals en segundo lugar equals veniendo después equals a la ausencia de, deben las comarcas equals, to the lack of, do the countries, note that the verb to do is omitted. Variant, equals las países del Plata equals del Rio de la Plata equals deben su prosperidad a la ausencia de Plata equals ayuda propia equals helping themselves, self-help. Equals que tanto les serviera. Equals it is permissible and better style to use in this case the imperfect subjunctive instead of the preterite servio. Equals en primer linea equals first. Variance, equals en primer lugar equals en primer término equals ante to do equals plata and barras equals silver bullion. Equals la mina, Rosario equals la más rica del mundo equals the richest in the world. Continent del cobre equals the copper continent. Note the use of the preposition. Equals hubo un tiempo equals there was a time. Note the impersonal use of haber. Equals tres cuartas parts equals 3/4. Equals por falta de equals because of the lack of. Variance. Pork faltan equals no hay equals escasían equals capitales equals de los filones, muchos se consideran equals of the veins or loads, many are considered. Variant, equals muchos de los filones, se consideran equals si lo exporta más que si lo trabaja equals, more is exported than worked, used.
Note the use of que when the action of one verb is compared with that of another. Equals en opinión de algunos equals, in the opinion of some, according to the ideas of some. Variants, equals según algunos equals, equals según XXIX equals. Equals hasta ahora equals, up to now, up to the present time. Variant, equals hasta hoy equals hasta este momento equals. Equals por lo cual. Equals note that this clause might very well have followed the preceding as part of that sentence. Equals es menester equals, it is necessary. Variants, equals es necesario equals si precisa equals he que equals. Equals en propiedad equals, to own. Roman 14, el carbón, el petróleo y el gas natural. Está con los que opinan que la América Latina es pobre en carbón. Como había de estar, el carbón no abundará en ella como en Europa, Estados Unidos y otras partes. Pero es innegable que en esa parte del mundo hay importantes yacimientos carboníferos que aguardan su explotación. Está el carbón muy diseminado. Al contrario, si la hala solamente en ciertos distritos, como en los estados de Sonora, Coahuila y Veracruz en México, part del Brasil en el Atlántico y algunas regiones del Perú y Chile en el Pacífico. Estas últimas vetas tal vez se extienden a la Argentina. También se han descubierto extensos depósitos de carbón en Colombia. Venezuela explota varias minas. América Central y las Antillas están perfeccionando el procedimiento de las concesiones en las suyas. Me dicen que Chile explota minas submarinas de carbón. She y ocupan cerca de 100,000 en los distritos de Lota y Coronel. Halis muy diseminado el petróleo. Desde México hasta Magallanes. Si sabe que vastísimo deposito se extiende desde el Orinoco hasta la Argentina. De este deposito beneficia Bolivia en la región de Calicoto. Pero México es el productor de petróleo, por excelencia. Solamente en Tampico hay más de 100 pozos petrolíferos, cuya producción anual es de muchos millones de barrils. Más de 100 compañías se han organizado, la mitad de las cuales funcionan con capitals norteamericanos. Sabe cuánto dinero hay invertido en esa industria. Vamos a ver, déjame pensar. Si han invertido yo alrededor de $200 millones, según opinión que merece plena fe. Y en el resto de la América Latina, que oportunidades ofrece la explotación del petróleo. Buenas porque ese producto está poco explotado todavía. Sin embargo, en Venezuela hay más de 50 pozos. En el Ecuador trabajan varias compañías inglesas. Y en el Perú, en que predomina el capital inglés, las perforaciones aumentan cada día. Recientemente se ha hablado del petróleo argentino en los círculos financieros de Nueva York. Últimamente se descubrió por acaso ese producto en el territorio argentino del Chubut mientras se hacían perforaciones en busca de agua. Se calcula que algunos pozos dan cerca de 800 metros cúbicos por día. El producto es algo pesado, y la proporción de petróleo liviano es pequeña. Pero tal como sea, constituyen buen combustible que yace USA en la industria. Quedan todavía zonas de petróleo inexplotadas en la América Latina. Muchísimas y gran parte de ellas están en la América Central y Antillas. En Cuba la producción no guarda proporción con la extensión de los depósitos. Y es que el petróleo de Cuba es excepcionalmente puro y de calidad superior. Hay otra oportunidad industrial. Hay gas natural en la América Latina. Se la encuentra asociado al petróleo. Se sabe que existe en el Brasil cerca del Río Negro. En la Argentina, antes de llegar a la napa de petróleo se descubrió una zona que produce enormes cantidades de gas. Chapter footnotes. Equals carbon equals coal. Related words. Equals carbon de piedra equals anthracite coal, equals carbon inglés equals soft coal, equals hulla equals bituminous coal equals alquitrán de hulla equals coal tar, equals minero de carbon equals collier. Equals petróleo equals petroleum or mineral oils. Related words. Equals petróleo refinado equals kerosene oil, equals encontrar una capa de petróleo equals to strike oil,
equals pozo petrolifero equals oil well. Equals como había de estar equals why should I? Equals no abundará equals is not so abundant. Note use of future tense, variant, equals tal vez no abunda tanto como equals. Equals me dicen equals they tell me. Variants, equals si me dice equals I am told or informed. Equals vamos a ver equals let us see. Variant, equals vimos equals. Equals dejim pensar equals let me think. Note the use of the subjunctive in the imperative form. Opinion que meres, equals compare this expression with 3. Equals ultimament equals recently, lately. Variants, equals hace algun tiempo equals hace poco equals recentemente equals. Equals metros cúbicos por día equals, cubic meters a day daily. Equals queden todavía, equals are there still some. Variant, equals hey on equals or equals todavía equals equals. Equals he hay otra, equals there you have another, there is another. Roman 15, cacho y chicle. Mi dicen que hace poco tiempo si descubrió, en Mexico una nueva variedad de cacho. Suel encontrarse, nuevas especies de cuando en cuando. Son muchas las conocidas. Centenares, pero no todas son igualmente provechosas, hablando comercialmente. Los árboles más buscados son los que pueden ser sangrados muchas veces, dando en cada sangría la misma cantidad de látex. Los árboles que se agatan sangrándolos pocas veces no tienen valor comercial. Forma el árbol del cacho selvas naturales. El árbol de la goma o huel, como si la lama en la América Española crece, juntamente con otras especies vegetales, en las selvas tropicales que cubren las llanuras fértiles, los valles bajos y laderas de las regiones cálidas. Pero la goma recogida en esos cachos o hueles naturales no tiene tanta fama en los mercados como la procedente de árboles que se han cultivado en plantations artificiales. Los nativos de las zonas del cacho emplean métodos destructivos. Extraen el jugo hiriendo el tronco del árbol con sus machetes, sin tener en cuenta el número de veces que la planta ha sido sangrada previamente, ni la estación del año en que lo hacen. Gran parte de la goma recogida en México, la América Central, Colombia, Perú y Ecuador tiene este origen, aunque el cultivo científico del cacho se generaliza en esos países. En los cargamentos de goma que Perú exporta desde Iquitos por vía del Amazonas, se ven hoy algunos ejemplares de muy buena calidad, aunque mezclados todavía con muchas cabezas de negros. Cabezas de negros. Se llaman en el Brasil, en jerga comercial, las masas de cacho que proceden de los látex sucios. Son esos los scraps. No, los scraps son trozos de cacho desecados en los árboles y que los nativos recogen y venden a bajo precio. Y a propósito de nombres extraños, hay que mencionar la chuca y el chamote, como se llaman dos plantas que en América Central y Perú respectivamente sirven para coagular el látex. Están ya exploradas todas las regiones que producen cacho. La zona del cacho es demasiado extensa para ser bien conocida. Comprende desde el norte de México hasta el sur del Brasil, con la excepción de las laderas occidentales de los Andes. En esta inmensa extensión, la región explotada es únicamente la contigua a los ríos, todo lo demás es suelo virgen. Siempre he oído mencionar el cacho de Pará como el más puro. El Brasil produce la mitad de la cosecha mundial de cacho, y Pará es uno de sus grandes centros productores. Los discos y frascos de Pará se han efamado en el mercado de la goma. ¿Qué otras suertes comerciales se conocen? El cacho de Cartagena que se exporta en panes grandes de 50 kilogramos. El de las Antillas, que comprende el de la América Central, que se exporta igualmente en panes. El de Guayaquil, que es de tipo poco uniforme y cuyo color varía entre el blanquecino de las clases superiores, y el oscuro pardo de las más impuras. El cacho boliviano, que se extra de los territorios nacionales de ese país se cotiza a buenos precios. El cacho es una de las substancias más maravillosas del siglo Roman XX. No debemos olvidar que la extensión de su uso en la vida ordinaria se debe al descubrimiento casual de que en combinación
con el azafer. La goma se convierte en una substancia, dura que puede reemplazar con ventaja y económicamente a la madera, los metals y el papier mâché. Se refiere a la goma vulcanizada. Pero recuerdo que la goma, mezclada su vez con cierta clase de papel, forma la fibra, substancia que está destinada a un uso ilimitado como sucedánea del cuero. Y a propósito, el chicle de mascar se obtiene de los mismos árboles de donde se extrae el cacho. No, de ninguna manera. El chicle se saca del zapote y del chiquizapote árboles de México y América Central. Si dice que el negocio del chicle está expuesto a fraudes debido a la introducción de piedras que, a escondidas, agregan los productores a sus remesas. Esas prácticas cesaron desde que los manufactureros introdujeron en sus contratos cláusulas que determinan el grado de pureza que habrá de tener el producto. Son altos los derechos de importación del chicle. Alrededor de 10 centavos por libra. Para disminuir este recargo, si la suele introducir por el Canadá, donde el chicle se refina. Como en este estado su peso se reduce a la mitad, la economía es considerable. Si la disminución de peso debida al refinado alcanza, como dice, al 50%, habría conveniencia en establecer refinerías de chicle en México a fin de economizar los gastos de fleet. Ciertamente, si ahorraría así lo que hoy se paga por transporter 3,000 toneladas anuales de desperdicio. Chapter footnotes equals cacho equals goma elástica equals hull equals rubber. Related words equals árbol de cacho equals de la goma equals de hull equals tree which produces the latex from which rubber is made. Equals cachera equals cachel equals huller equals rubber tree plantation. Equals de cuando en cuando equals from time to time. Variant equals de vez en cuando equals. Equals las ya conocidas equals the varieties already known. Equals las árboles más buscados equals the trees most sought for. Equals si agotan sangrando los pocas veces equals tapping too seldom or too little. Note the use of the gerund. Variant equals cuando si les sangra equals. Equals por via equals by way of via. Variant equals por el Amazonas equals. Equals si ven equals are to be seen, may be seen. Equals en jerga commercial equals, in commercial parlance or jargon. Equals la zona, es demasiado extensa equals, the rubber zone is too vast. Note that the ending of the adverb demasiado is invariable. Equals demasiado, para ser equals, too vast to be. Variant, equals no está bien conocida por ser demasiado grande equals. Equals discos y frascos, equals, two commercial names given to cakes of rubber on account of their shape. Compare with Roman 4:43. Equals a escondidas equals, secretly, in a secret manner. Roman 16 trig. Vocabulary relating to equals agriculture equals. Si cultiva el trigo, en toda la América Latina. No en toda, porque ese cereal requiere un clima fresco, habiendos comprobado que toda elevación brusca de temperatura. A no acompanada de humedad, acelera la terminación de la vida de la planta, que solo de entonces cosechas incompletas. ¿Cuál es la región del trigo, en la América Latina? Las zonas templadas y frías de Sudamérica, especialmente las pampas argentinas, en una extensión de 100 millones de hectáreas. El suelo es fértil, el clima templado, la precipitación diluvia suficiente y oportuna para el crecimiento gradual de los cultivos. Los cambios de tiempo no son raros, pero su intensidad es limitada. Los ríos, arroyos y lagos no escasean. Y, además, el agricultor está seguro de encontrar siempre una napa subterránea de agua apropiada para el regadío. Es muy grande la extensión en Argentina y cultivada con trigo. Tanto como la de ambas Dakotas, Minnesota y Illinois juntos. Que rendimiento del trigo en la Argentina. De 3 hectolitros por hectárea arriba, según los métodos de cultivo. Si USA el bushel norteamericano, en la medida del trigo.
No, la unidad de volumen usada en las transacciones es el hectolitro. El peso de un hectolitro de trigo puede ser que determina su calidad. Y así, un trigo que pesa 80 kilogramos por hectolitro puede considerarse excelente. Cuantas labors reciben los campos? Generalmente una sola en mayo, junio o julio, seguida de operaciones complementarias con la rastra y el redillo cuando el trigo ha sido sembrado. Uses todavía en el Río de la Plata el arado de madera, tirado por bueyes. Hace un cuarto de siglo es instrumento de labranza fue substituido por el arado de acero, tirado por caballos, a fin de obtener un trabajo más rápido. Hoy día ese medio no basta, y la magnitud de las operaciones agrícolas ha hecho necesario el uso de arados de tracción mecánica, con más de 20 rajas, que llevan a cabo un trabajo que hace poco habría percido un suno poder realizar. Si siembra a mano. Las razones y dadas hacen indispensable el empleo de máquinas sembradoras, con las cuales se abrevia la operación. ¿Por qué tiempo se cosecha? Hasha December o enero, empleando máquinas segadoras agaviladoras así, llamadas porque siguen las meses y atan las gavilas las que recogidas luego en grandes carros, se amontonan en parvas. También se usan esas maravillosas máquinas modernas que cortan las espigas, trillan el trigo y lo embalsan. ¿Qué sistema se sigue para trillar el trigo? No necesitaré decirlo, que en la región a que me refiero la trilla no se hace, y por medio de caballos, que pisan las meses después de segadas. Me han dicho, sin embargo, que ese procedimiento subsiste todavía en Sudamérica. Tal vez en regions donde se cultivan reducidas cantidades de grano para el consumo local. En la Argentina se usa la máquina trilladora, estas máquinas van de hacienda en hacienda, alquilando sus servicios. A veces los agricultores de un distrito, no pudiendo tener cada uno su propia trilladora, se asocian entre sí, formando sociedades agrícolas cooperativas para comprar una máquina en común. Se conoce en esas comarcas lo que aquí se llaman options. ¿Qué es eso? En Estados Unidos se juga el curso del trigo, operando sobre mercancías a librar y al descubierto. Es decir, sin que en realidad se transfiera mercadería alguna, sino que se está solo a las diferencias entre los precios que existan el día fijo y aquellos a que se compró y vendió. No se hacen esas especulaciones en la Argentina y la diré por qué. El agricultor no recibe su trigo para venderlo cuando mejor la pesca, como se hace en Estados Unidos. En el Río de la Plata el agricultor suele vender su trigo antes de cosechado. ¿A quién lo vende? A los agents de las grandes casas exportadoras, les cuales guardan el trigo en depósito y lo venden gratuito con la demanda del mercado universal. No procuran los agricultores imponer sus precios de acuerdo con las condiciones de las plazas importadoras. Eso han comenzado a hacer las sociedades cooperativas, construyendo silos donde el trigo puede guardarse en depósito, elevadores de granos para uniformar los tipos del cereal, bancos agrícolas que hagan préstamos al agricultor con un interés moderado, complementando todo esto con el aseguro de sus cosechas contra el granizo, la langosta y otros muchos contratiempos. Se exporta la mayor parte de la cosecha del trigo. She y esa es la razón, dicho sea de paso, por que los trigos se encuentran próximos a los puertos de embarque o en las zonas servidas por los ferrocarriles que comunican fácilmente con esos puertos. Chapter footnotes. Equals a no acompañada equals, if not accompanied. Equals Dakotas, Illinois juntos equals Dakotas, and Illinois put together. Equals de 3 hectolitros, arriba equals from 13 hectoliters up variant, equals 3 hectolitros y más equals. Note, a hectoliter is equivalent to 285 bushels. Equals puede considerarse equals, may be considered. Equals por qué tiempo, equals by what time when. Equals después de, equals after having been after being. Equals de hacienda en hacienda equals, from farm to farm.
equals su propria trilladora equals his own thrashing machine. Variant equals tine la suya equals si associan and treshi equals combine among themselves. Equals en commun equals in common, in partnership. Equals que is eso equals what is that, what may that be? Equals mercantias a librar equals goods wheat to be delivered. Equals al descubierto equals uncovered, on account. Equals si está, a equals they operations being based entirely upon, from equals estar a equals to stand by. Equals dicho si de paso equals it may be said in passing. Variants equals dicho si entre parenthesis equals al pasar equals. Roman 17 maize. Si cultiva el maize, en las mismas regions que el trigo. El maíz es poco exigente en cuanto a clima y localidad. Si la cultiva en laderas, hondonadas, mesetas, valles, umbrias y tierras llanas y abiertas. Prospera, pues, el maíz en toda la América Latina. En América, el maíz es cosa muy común desde el Canadá y la Tierra del Fuego. La América contribuye con 3/4 parts a la producción mundial de maíz. No creed. Que en el futuro, más o menos lejano, el cultivo del maíz se ve amenazado por una crisis de superproducción. No hay probabilidad de que eso suceda. Tenga ud. En cuanto que los Estados Unidos están disminuyendo gradualmente los cultivos de este cereal. Como por otra parte el consumo del maíz debe necesariamente en aumento, si sigue que siempre habrá demanda por ese grano. Pers, sin embargo, que los métodos de cultivo no son del todo perfectos en la América Latina. En algunos países se dice que se la cultiva solo para usarlo como maloja o si como forage. Es decir, que únicamente se utilizan las hojas y el talo. Es verdad que en una gran zona del continente la cosecha es deficient en cantidad y pobre en calidad, razón por la cual hay que importar gran parte del maíz que consume la población. Pero esto mismo es un aliciente para iniciar en los países menos adelantados el cultivo perfeccionado de este cereal. Tal vez ciertas tierras no se prestan para el cultivo de las especies comestibles. Si en Ghana ud. Los experimentos han demostrado que en el mismísimo suelo, donde tan deficient es por ahorrar la cosecha, pueden obtenerse resultados excepcionalmente satisfactorios. Que rendimiento del maíz en la América Latina. De 3 a 7,000 kilogramos por hectárea. Pero si el agricultor emplees métodos más perfeccionados, es indudable que con un aumento insignificante en los gastos doblaría la suma de sus productos. Indudablemente, el maíz es un producto nutritivo de inmenso valor. Tine ud, razón. Esa planta proporciona al natural de América un alimento barato, sano y fácil de preparar. En la América sajona las rostas de maíz quads. Lamb popcorn podrían ser el emblema de las multitudes alegres y buliciosas. Y esa modesta golosina no es menos popular en las otras Américas con los nombres de palomitas, escuetes en miel, alborotos, pororo y otros muchos. Las gachas hechas con maíz fragmentado son tan caras al pueblo hispanoamericano como el hominy lo es al nativo de la Nueva Inglaterra o de Virginia. Tanto o más. Y el modesto plato de mazamorra ha tenido también sus whittiers, que han cantado, como él, aunque en otra lengua los méritos del clásico te son familiar. La fama de las tortillas de México y el resto de la América tropical ha legado a este país. De qué modo se preparan. La tortilla es el proteo de los manjares a que el maíz de origen. Es enchilada cuando se la adereza con chili o ají pimiento. Admite relinos variadísimos, y la simple adición del queso, le de centenares de nombres. Que es el tamal. Un manjar hecho con maíz tierno rallado, pimientos, tomates, grasa y azúcar que se cuece en agua o en el baño María, calentándolo al rescoldo. Este plato, más o menos modificado, se consume en toda la América Española y se llama humida en Chile y el Río de la Plata y Chiguil en otras partes. Antes de cocer se la envuelve, por lo general en chala seca,
como si la mala espada que rodia la mazorca del maíz. Hacens, además, sabrosos guisos con el maíz, al que acompañan numerosos complementos que le sirven de aderezo, desde el charqui o carne seca con que se prepara el lacro en el sur del continente. Haste el pescado y la carne de cerdo, con que se hace en México el chilitol. No hablamos de golosinas hechas con maíz, pues son infinitas. El chapado los perguillos es, en realidad, una especie de pan. Pero las roscas y rosquetas de maíz son balos muy agradables en que preparación entre la manteca, huevos, leche y azúcar. Con leche de coco y melaza, la harina tostada del maíz constituye un dulce exquisito que llaman tequich y chancaca. En la región del Mar Caribe, gusta mucho la hallaca, torta de maíz con que se reemplaza la clásica torta de Navidad, y que se condimenta con pasas, almendras, aceitunas, y otras muchas cosas sabrosas. Digamos que es la chicha. Es la famosa bebida que los primitivos incas preparaban fermentando el maíz. Todavía se la consume en las poblaciones rurales de Bolivia, pero Argentina y Chile, aunque en este último se aplica el nombre más bien a un riquísimo vino, muy poco fermentado, de uva blanca del país. Pero hay otras bebidas suaves y agradables a base de harina, tostada y aromatizadas de distintas maneras, tales como el guaras de Colombia, el tist de la América Central y el olpo de Chile. Para la fiesta de Corpus, los habitantes de Quito beben el champis, hecho con gachas de harina de maíz, mezcladas con jugo de naranja. Chapter footnotes. Equals el maíz es poco exigente. Equals poco is the opposite of my, variant. Equals el maíz requiere poca atención en cuanto a equals. Equals el futuro, más o menos lejano equals, in the more or less distant future. Variant, equals dentro de un tiempo más o menos largo equals. Equals no hay probabilidad equals, there is no probability. Variance, no hay peligro equals no hay a temor equals. Equals en aumento equals, to go on increasing. Equals si sigue equals, it follows. Equals no, del to do perfectos equals, not wholly altogether perfect, variant. Equals no son my perfeccionados equals. Equals en algunos países se dice que se la cultiva equals, in some countries they say that it maize is cultivated. Variant, equals se dice que en algunos países se la cultiva equals. Equals los experimentos equals, experiments, experience. Note that in Spanish the article is not omitted as in English. Equals mismissimo equals, the very same. Equals tan caras al, equals so dear to, variant, equals de que tanto gusta, equals. Equals tanto o más, equals as much or more, variant, equals si no más equals if not more. Equals sus Whittiers, equals note plural, variant, sus poetas que, como Whittier, equals. Equals que han cantado, como él, equals who have sung like him, variant, equals como él lo hizo equals. Equals el prodio de los manjars equals, the proteus of dishes, titbits, variant. Equals el manjar que más diferentes aspectos ofrece equals. Equals cus, bono maria equals boiled or steamed. Equals al rescoldo equals, in hot ashes. Equals no hablemos de, equals we would better not speak of, variant, equals hablar de, seria cosa de nunca acabar. Equals a base de equals, based upon. Roman 18, cac. Cacao rojo, cacao blanco, que significan esos nombres. Son designations commercials del cacao, esas bolsas que ad. Viaje son de cacao Guayana y de cacao del Rio. Que nombre más extraño es el timo. Es el que se de al cacao de las enchiladas. Cuál es el mejor cacao? Su pregunta no es de fácil contestación. Los cacaos que pasan por ser de mejor calidad son los que se cultivan en Venezuela, en México, particularmente el de Soconusco, en Colombia, saber to do el del Cauca, y en el Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Pero como ud. Sabe va mucho en gustos. Yo de mí, sé decir que prefiero el cacao de Bolivia especialmente, el que se cultiva, en las faldas de La Paz y Cochabamba otros se quedan con el del Espíritu Santo o Bahia, en el Brasil. También mucho depende de los cambios,
quella initiativa de los plantadores, introduce en el veredicto commercial. Y no seria extraño, quel perudond recentemente, si han hecho inmensas plantations, sobre una base científica viera, los mercados del mundo disputando su cacao. Y dada la situación de los mercados consumidores, y el clima y el suelo de los países productors, donde criad. Quel cultivo del cacao ofrecería mayores alicientes. La cosa no es fácil de resolver a dos tirons. Pero, dejando de lado toda consideración basada en las conditions actuales del mercado, me inclinaría a creer que el cacao de Santo Domingo puede tener una ventaja sobre los otros. Que la XXII, suponer eso. El hecho de que Santo Domingo queda más cerca de Nueva York que cualquiera de los demás países productors. Por lo demás, la cosecha que ahora se recoge y exporta desde Santo Domingo aumenta de año en año, y ha dado yo a ese país un puesto importante entre los productors de cacao. Buen negocio seria, pues, explotar ese cultivo en la isla dominicana, pero a estar lo qued. Dice, será la fecha imposible encontrar y buenas tierras por poco dinero. No es así. Oh no, todavía quedan terrenos fértiles, humidos y densos, muchos de ellos con la proporción de arena que conviene al cacao. Tierras que se venden a bajo precio y que podrían colonizarse con provecho. Por mi parte temo, que los caminos de Santo Domingo no son muy buenos. Advertiré ad. Que el cacao es de fácil conducción, y que para su transport no es absolutamente indispensable contar con buenas carreteras. Después que la cosecha se recoge y se seca, cuesta poco trabajo conducirla a lomo de mula por los senderos menos transitables en apariencia. Y que beneficio deja el negocio es considerable, pues de bud. Tener en cuenta que transcurridos los 4 o 5 primeros años, las utilidades que del cacao aumentan progresivamente. Si al principio se hacen los esfuerzos requeridos y se consagra atención a la empresa, prestando ayuda al suelo y al clima, haciendo crecer los árboles a la distancia que recomienda la experiencia. Podando las plantas para evitar el desperdicio de la savia, y haciendo, en fin, otras cosas que por ahora se discuten. No creo exagerado esperar uninterruptos de 30, y, 3% a los pocos años de establecer la plantación. Chapter footnotes. Equals que ud, VIII equals that you see yonder. Equals que nombre más extraño equals what a strange or queer, name, note use of equals más equals. Variant, equals que nombre tan extraño equals, or equals raro equals, equals equals. Equals de fácil contestación equals, easy to answer. Variant, equals fácil de contestar. Equals passen por ser equals, pass as, are considered by general consent. Variants. Equals se consideran generalmente como equals, equals se les tiene por equals. Equals va mucho en gustos equals, much depends upon individual tastes. Variants. Equals mucho depende de los gustos equals, equals de gustos no hay nada escrito, equals. Equals yo de me say decir equals, as for myself, I can say. Equals disputandos equals, fighting for it, clamoring for it. Note the use of the reflexive particle with the gerund. Equals la cosa, a dos tyrants equals that question is not easily answered in 2 shakes of a lamb's tail. Variant, equals la cosa no es como, soplar y hacer botellas equals. Equals que la hace ud, equals what makes you. Equals por lo demás equals for the rest on the other hand. Variant, equals a demás equals. Equals de ano en ano equals year by year. Variant, equals cada vez más equals. Equals a estar a lo que ud. Dice equals according to what you say. Variance equals de acuerdo con lo que ud. Dice equals según lo que ud. Dice equals. Equals a la fecha equals now. Variant, equals en este momento equals. Equals menos transitables en apariencia equals, those apparently least passable. Equals el negocio es equals that business. Variant, equals es negocio equals. Equals las 4 o 5 primeros años equals, the first 4 or 5 years.
equals prestando ayuda equals giving attention. Variant equals ayudando. Roman 19, azucar. Pius, como ibamos diciendo, cuando la cana está madura se corta con machetes a poca distancia del suelo, y después de pelada se leva al molino o trappage, cuyos cilindros estrujan las canas haciendolas soltar el jugo que contienen. La cana aplastada y exprimida se llama gabazo, y se usa como combustible. Al jugo extraído se del nombre de garapo. Est garapo o zumo contiene substancias que producirían su fermentación si quedaran en ale. Y por esta razón se las elimina por medio de una operación que se llama defecación. Y tiene lugar en calderas grandes de cobre. Me dicen que en Cuba se obtiene el azúcar evaporando el líquido en calderas abiertas. Esas son cosas de antes. Y no creo que ahora haya un solo ingenio que siga ese procedimiento antiquado. En el de los ingenios están bien montados con la maquinaria más moderna, y la evaporación se lleva a cabo en recipientes cerrados llamados tacos al vacío, en las cuales se concentra el garapo, después de pasar por los clarificadores, y de haberlo filtrado en filtros prenses de múltiples capas filtrantes de carbón animal. Tal es el procedimiento que se sigue en los ingenios de la Luisiana, y que se hace con el jarabe concentrado. Se le pasa a las turbinas, o recipientes que giran con gran velocidad y cuyas paredes abren a manera de sedazo, reteniendo el azúcar cristalizada, y dejando pasar la melaza despedida por la fusa centrifuga. Entre los productores importantes de azúcar de cana, solo se oye hablar de Cuba, México, Perú, Santo Domingo, Brasil, Guayanas, Venezuela, Ecuador y Argentina. No se de la cana en los demás países de la América. La cana prospera en todos los países de este continente, aun cuando algunos de ellos, como el Paraguay y otros, la cultivan principalmente para extraer el alcohol, que se llama también aguardiente de cana, ron, chinguarito o simplemente cana. Debo advertir, sin embargo, que casi todos los ingenios tienen destilerías inxis para la fabricación de alcohol mediante la fermentación de las mieles. Esta industria secundaria perjudica a veces la principal, como ocurre en Venezuela donde la industria azucareteca, debido al monopolio que el Estado mantiene sobre el ron en otros países. En cambio, como los de Centroamérica, no tendrían por qué ocupar un lugar secundario en la lista y no llegar con el tiempo a ser productores tan importantes como Cuba misma. Criad, según eso, que el suelo de la América Central es apropiado al cultivo de la cana. She, pues hay ali una tierra porosa y fácil de labrar. En ciertas partes de Honduras donde el suelo retiene la humedad, la cana prospera admirablemente. Mi hace recordar que en Panamá hay muy buenos ingenios, y que el gobierno de esa república estimula la industria. En cuanto a producir, todas las repúblicas centroamericanas lo hacen. Nicaragua exporta ya azúcar por valor de varios millones de dólares, lo mismo que San Salvador y Guatemala. Pero la capacidad productiva de la América Central es enorme, y mucho hay que esperar de ella todavía. Falta el combustible. Oh no, toda la fusa motriz que se necesites se obtendría poniendo diques a las corrientes de agua. Son muy abundantes. Las hay de sobra en las montañas. Que nombres leven en castellano las variedades comerciales de azúcar. Tenemos el azúcar blanco o de flor, el azúcar de luster, que ha sido molido y pasado por un sedazo, el azúcar morno, negro o prieto, que está mezclado con melaza, el azúcar piedra en cristales grandes, el azúcar refinado, y el azúcar terciado, de color intermedio entre el azúcar morno y el blanco. Que es el azúcar rubio? Comprende todas las variedades de azúcares pardos. Se la llama también mascabado, y no es otra cosa que azúcar no sometido a la filtración por el carbón animal. En estos azúcares se distinguen las variedades de primer chorro, de segundo chorro y de tercero, según el orden en que se les obtiene de las turbinas. Los azúcares pardos se consumen en toda la América Española con los nombres de chancaca, mazacote, empanizado, rapadura y panela. Chapter footnotes.
equals como ibamos diciendo equals, as I was saying. Variance, equals como le decía equals. Equals ale equals, refers here to an inanimate thing. Equals tine lugar n equals takes place in. Variance, equals realizace equals verificace equals, leves a cabo equals. Equals cosas de antes equals, things of long ago. Variance, equals del tiempo de Maricastana equals del tiempo del rey que rabio equals, from the days of Methuselah. Equals en el día equals, today. Equals la maquinaria más moderna equals, the most up-to-date machinery. Equals levar a cabo, equals see preceding note 3. Equals carbon animal equals, animal charcoal. Equals la Louisiana, equals note the article which is correctly used in La California, La Alaska, La Florida, Les Carolinas, La Nueva Inglaterra, but is el Colorado, el Illinois, el Maine, el Massachusetts, el Nuevo Mexico, el Oregon, el Tennessee, el Utah. In the remaining states, the article is usually omitted. Equals no tendrian por que equals, there would be no reason why. Equals why no legger, assur equals and not become. Equals con el tiempo equals in time, sometime. Variant, equals alguna vez equals algun dia equals. Equals en cuanto a producer equals, so far as production is concerned. Equals quizás falta, ali, el combustible equals, perhaps there is a shortage or lack of fuel. Variant, equals quizás ali si cares de combustible equals. Equals de sobra equals, more than are needed, an abundance. Variance, equals en abundancia equals en profusión equals en grandes cantidades equals. Equals no es otra cosa que equals, it is nothing but. Variance, equals no es más que equals no es sino equals. Roman 20, café. Como si hacen los negocios de café, en los países productors. Comerciantes al por mayor compran el café a los plantadores, adelantando estos dinero sobre la cosecha próxima. Entregado el café es seleccionado y almacenado. A estos comerciantes se dirigen los comisionistas para pedir las muestras del grano. Los comisionistas hacen ofertas luego a los exportadores, quienes, teniendo en cuenta los pedidos que han recibido, compran y envían la mercadería a su destino. Y si el café, entregado resultes de calidad inferior. Si apela a cámaras arbitrales, les cuales fallan, solicitando previamente el veredicto de peritos. He oído decir que en el Brasil la tierra cafetera se cultiva hasta que, halendos agotada, no produce más, y que entonces se abandona la plantación para esquilmar de la misma manera las tierras inmediatas. Eso pudo hacerse mientras la tierra era barata. Y debo decir ad, que esos métodos convertiron el suelo en una estepa, pues los plantadores no se cuidaban de reponer los árboles que habían abatido. Pero hoy día el precio elevado de los campos requiere que las mismas tierras se cultiven indefinidamente. Si abona el suelo. Si, hoy en día hay plantations en el Brasil que pueden servir de modelo, previstas, como si halen, de las máquinas y implementos agrícolas más perfeccionados. Contribuyó la abolición de la esclavitud a trastornar los negocios en café. Ese hecho produjo una crisis económica profunda en tales labors. Pero dio al gobierno la oportunidad de poner en práctica un plan de colonización agrícola para atraer al inmigrante europeo. Ha visitado alguna vez una hacienda. Tuve la suerte de visitar un cafetal en el mes de octubre, cuando los cafetos están en pleno florecimiento. Las plantas cubrían las colinas y los llanos, y el aire levaba a todas partes el delicado perfume de sus flores. También he visitado el puerto de Santos, por donde sale la mayor parte de los 20 millones de sacos que el Brasil exporta. Lama saco el costal. Si son términos sinónimos. La laman también balsa en algunos países. ¿Cuántas libras pesa un saco? Cada saco pesa 60 kilos, es decir unas 132 libras. Y se ve, por lo tanto, que el Brasil es el productor más importante de café. Contribuye con las 4/5 partes a la producción mundial. Le sigue Guatemala, viniendo luego Colombia.
Pero en este último país las dificultades en el transport limitan la extensión de los cultivos. En Haiti los derechos elevados de exportación tienen el mismo efecto. En el Paraguay en Honduras el negocio sufre por la falta de braceros. En cambio en El Salvador la prosperidad en el negocio de café y señalada. A propósito de la América Central, sabía ud. Quel café de Costa Rica se ha cotizado en el mercado de Londres a precios más altos, quel de los demás países de la América Central, lo que no es poco decir. XVIII si lo dice. Yo he sido vendedor de café centroamericano, y puedo afirmar además que en los últimos años la producción de café costarricense se ha mantenido firme. A pesar de que en otros países la superproducción trajo una baja general en los valores. Pero no olvidemos que los cafés de Nicaragua y Panamá están siendo favorablemente acogidos. Se conocen muchos tipos comerciales de café americano. Tain ud. El que se llama en el comercio café de Santos caracterizado por su película rojiza, el de México que se parece al mocha, pero que tiene granos más grandes y su color menos claro. El café yungas de Bolivia de similas grandes, el de Martinica, el de Quina de similas alargadas y irregulars, los de Puerto Rico y de La Habana, de color verde azulado. Naturalmente estos colors son los del grano crudo, que no ha sido tostado. La torrefacción se leva a cabo en los centros importadores. Chapter footnotes. Resultes resultar equals, if it should turn out. The second form is given here for the sake of illustration, but it is used only in legal and contract forms. Eso pudo hacerse mientras la tierra era, that could be done while land was. Note use of preterite and imperfect. Previstas, como si halen equipped as they are. Variants, previstas como están, toda vez que están previstas de equals. Ha visitado ud, alguna vez una, have you ever visited a. Tuve la suerte de, I had the good luck to, I was lucky enough to. En pleno florecimiento, in full flower. Variants, en flor, en el periodo de su florecimiento, lo que no es poco decir, which is saying a good deal. A quien si lo dice ud. And you tell this to me, of course I know it, that is no news to me. Variants, y me lo dice ud. Am I que he sido? Esas no son novedades para my en el comercio, in the trade. Variant, en circulos comercials, entre los entendidos, menos claro, less bright. Variant, más obscuro, Roman 21, tabac. Hilado en el periódico, quan cuba el tabaco de, a menudo, una utilidad de $500 por acre. Eso será en el distrito de Vuelta Bajo, donde se halen las Vegas más afamadas. No quiero decir con esto que los plantadores de tabaco no hacen buenas ganancias en todo el país, a pesar de que los gastos de cultivo son más elevados que los de la caña. Está muy explotado el tabaco en Cuba. Solo una parte pequeña de la zona apropiada se hala bajo cultivo. Siendo así, me imagino que los otros países de la América Latina no habrán iniciado en la plantación del tabaco. Sin embargo, el Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador están obteniendo resultados satisfactorios de esa planta. Argentina consume su propio tabaco. El Brasil, Paraguay y Chile lo exportan a sus vecinos y Alemania. En el Perú se ha establecido el estanco del tabaco que reglamenta la venta del que se produce en el país y el que se importa de México, Honduras, Ecuador y Cuba. He oído decir que el intercambio de tabacos entre las repúblicas del sur disminuye poco a poco. Ese es un buen signo, pues indica que los centros productores mejoran día a día la industria de elaboración de sus propios tabacos. Además, esas repúblicas han perfeccionado los métodos de cultivo y se aprecia en ellos la acción de los plantadores inteligentes. Quins hacen una elección próliga de las semillas y ascenden a las condiciones del suelo y del clima. He oído decir que el tabaco se da muy bien en la América Central. Esa ha sido mi opinión siempre.
Los experimentos hechos en Honduras demuestran que el tabaco sembrado en tierras que han sido cultivadas con otras plantas de cosechas muy buenas no produce tabaco el resto de las islas Antillas. Poco, aunque no habría razón para que la producción fuera tan escasa como es en Haiti. Por ejemplo, el suelo es muy apropiado para el cultivo del tabaco, porque en ciertas regiones es arenoso, pedregoso y poco húmedo. También hay tierras virgins, las cuales, cuando recién desmontadas, se prestan muy especialmente al cultivo del tabaco. VIII. Como se clasifica el tabaco, según su empleo en cigarros y cigarrillos. Los cigarros o puros se fabrican con la hoja de calidad superior. Las hojas pequeñas, las defectuosas y los recortes se destinan a la fabricación de tabacos cortados que reciben el nombre de picaduras, y se destinan a la fabricación de cigarrillos o para quemarlos en pipa. De la primera clase, los hay de tres tipos: fuerte, entrefuerte y suave. De que depende la fuerza del tabaco? Del modo como se ha curado. ¿Cuál es el tabaco hebra? El que resulta de cortar la hoja en filamentos. Otra variedad es la de picadura al grano. Fabricants los puros con hojas enteras. Solamente las cubiertas, que son dos y que se laman capas. El interior se denomina tripa, y está hecho con hojas de calidad inferior. En Cuba, la operación de escogido y separación de hojas para capa y tripa se llama liga. Chapter footnotes. Equals eso será en, equals that may be the case in. Variants. Equals eso puede suster equals, or equals ocurrir equals eso puede que ocurra equals. Equals no quiero decir con esto que. Equals by this I do not mean to say that. Equals cuando recién desmontadas, equals when recently cleared. That is, equals cuando equals están equals recién desmontadas, equals variant. Equals cuando acaban de ser desmontadas, equals. Roman 22, Producción y Comercio de Pescado. Como explica ud. El que se importa el pescado salado y en conserva a los países latinoamericanos en las cantidades que indica esta lista que no existen peces en sus mares y ríos. Los hay muy buenas, así de mar, como de agua dulce. Pero las capitales temen abandonar los caminos tralados. No obstant la probabilidad de que los negocios de pesquería serían lucrativos en la América Latina, los sistemas de pesca son aún muy primitivos, si quieres de perjos modernos, y no se cuida de conservar el pescado, como no se salándolo y secándolo al sol. El pescado es, por otra parte, un producto caro, debido precisamente a la deficiencia de los medios que se emplean para pescarlo y conservarlo. Otro hecho, tal vez consecuencia de los interiores, es que el pescado no constituye en la América Latina un artículo de alimentación tan corriente como en los Estados Unidos. Yo no veo en ello sino razones, y muy poderosas, para establecer pesquerías en esos países, a menos que haya motivo para que el pescado sea menos aceptable que en el resto del mundo. Ningún motivo hay que yo sepa. Por el contrario, en los grandes centros, como en Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, La Habana, Veracruz y otros muchos, existe demanda considerable y sostenida de pescado. El pejerrey, que es una especie de trucha, gusta mucho en el plato y en Chile, lo mismo que el dorado y el surubay. Mientras el huchenango es plato clásico en las Antillas y los puertos del Golfo de México. En Chile son muy aceptados además el arenque, el escombro y la merluza del Pacífico, y quizás aún más los peces de agua dulce. El picarú es tan apreciado en el Perú como el bonito y el pez sol en Venezuela. Por otra parte, toda iniciativa, por pequeña que sea encaminada a fomentar esa industria, es recompensada con crecientes saladas. Así ha ocurrido con el establecimiento de estaciones pesqueras en las costas de San Paulo y Santa Catalina en el Brasil, con los trabajos de propagación de especies comestibles en los ríos de la Argentina, Austral y Chile, y con la instalación de flotillas pesqueras en Maracaibo. No habiendo, pues, prejuicios contra el pescado como alimento, yo creo que esa industria habrá un horizonte nuevo
e la iniciativa de los capitalistas de este país. Chapter footnotes. Equals que no existen, equals that is, equals quiere decir equals que no, equals why are there not, variant equals pues que no existen, equals caminos tralados, equals the beaten path, equals no obstant la probabilidad, equals notwithstanding the probability, equals como no si, equals unless it be that, other than, variant, equals por otros medios que no son, equals razones, why my podrosas equals reasons and very strong ones, nothing but additional reasons. Equals a menos que haya equals unless there be. Variant, equals simper que no haya equals que yo sepa equals to my knowledge at least, that I know of. Roman 23, El riego y la hala blanca. Me dicen que los gobiernos de la América Latina conceden atención especial al problema de la distribución del agua. Supongo que hay ciertas zonas sujetas a periodos regulares de lluvia y de sequía. Tine ud, razón, y hay además lugares don no llueve más, mientras en otros ocurren inundaciones frecuentes. Se utiliza el agua subterránea para remediar la falta de agua en la superficie. En algunas partes se la usa en ciertas industrias, como en la fabricación de cerveza. En otras se la destina al consumo de las poblaciones. También se la emplea en el regadío. Pero excepción de algunos lugares en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, las comarcas que reciben poca lluvia y que por consiguiente carecen de riego natural, se encuentran en sitios montañosos, donde no siempre es posible obtener agua subterránea en condiciones económicas. Por esta causa, deben utilizarse con la mayor ventaja posible los ríos y arroyos de la superficie. Que grado de adelanto han alcanzado los sistemas de riego en la América Latina? Un grado bastante elevado y casi todos los gobiernos tratan de extenderlos y perfeccionarlos. En algunos, el estudio del problema del regadío está a cargo de comisiones permanentes y en ellos se han levantado impuestos de muchos millones de dólares para llevar a cabo trabajos de largo aliento. Obras para regar una extensión de 2 millones de hectáreas han dejado ya de ser una novedad. Se utilizan en la industria los saltos de agua. Sí mucho para la producción de las, de tracción y difusa motores industrial, y tengo profunda fe en el progreso de estas empresas en la América Latina. En primer lugar porque no hay región en el mundo donde son más copiosas las lluvias, ni más numerosos los lagos elevados, y los saltos de agua susceptibles de ser utilizados. En segundo lugar, por la escasez de combustibles, que a veces hacer necesario el empleo de la leña para mover las locomotoras, sobre todo en los sitios alejados de los puertos. En tercer lugar, previó que las exigencias de la vida civilizada harán cada vez más necesario el transporte rápido y frecuente de las personas en tranvías y ferrocarriles eléctricos. En todas las grandes ciudades, el movimiento de expansión característico de estos tiempos extiende cada vez más las reels del tranvía hacia los suburbios, que van convirtiéndose ali también en lugar preferido de residencia. No olvidemos que la extensión del alumbrado público ha abierto ilimitadas oportunidades al empleo de la corriente eléctrica. Y me refiero especialmente a la electricidad, porque el gas debe ser caro en esos países. Naturalmente, pues es un derivado del carbón. Por eso, muchas ciudades han pasado de la era del petróleo a la edad de la electricidad. En la Argentina, más de 100 ciudades están alumbradas a luz eléctrica, y la de Buenos Aires tiene alrededor de 10,000 lámparas de arco. En esta ciudad los dinamos se mueven a vapor, y por lo tanto, la electricidad es cara. Lo que no obsta para que Buenos Aires tenga una de las instalaciones eléctricas más grandes del mundo. Hay instalaciones hidroeléctricas de importancia en la América Latina. En el Brasil, no es raro ver exclusas de 200 millones de metros cúbicos de agua, y instalaciones hidráulicas que envían la electricidad por más de 100 kilómetros de cable. Se emplea la energía eléctrica solamente
como potencia motriz industrial. También se le aplica el levantar, por medio de bombas, el agua de los terrenos bajos para regar tierras altas. En tal caso, esas obras producerán un alza en el precio de las tierras beneficiadas. Lo ha dicho. En ciertos lugares de Chile, especialmente favorecidos por esas obras, el precio de la hectárea subió de 1,500 pesos. Son muchas las empresas norteamericanas que han adquirido concesiones en las varias repúblicas latinoamericanas. No muchas, pero la maquinaria procede en general de los Estados Unidos. Chapter footnotes. Note that waterfalls, water power, are popularly called hulla blanca, white coal, when referred to as substitutes for coal in the production of energy. Equals trabajos de largo aliento, equals works requiring a long time for their completion. Variant, equals de mucho aliento, equals. Equals han dejado ya de ser, equals have ceased to be. Variant, equals no son ya, equals. Equals tengo profunda fe, I have great faith. Variance, equals est, seguro equals, or equals plenamente seguro equals. Equals tengo entera confianza en equals espero mucho de equals. Equals susceptibles de susceptible of capable of. Variant, equals capaz de equals. Equals lega avises a, equals makes it necessary sometimes. Equals lo que no obsta para. Equals a fact which does not prevent Buenos Aires from being. Equals no is rarover, e. Equals variant, equals no is rarover, ni. Equals. Equals lo ha dicho equals exactly so. Variance, equals a es exactamente como dice equals or equals lo dice equals. Roman 24, Oportunidades comerciales en la América Latina. En verdad, dijo el señor Jiménez para la actividad comercial norteamericana, no hay campo más apropiado que el continente mismo en que vivimos. Juntamente con la ruja y la China griego Mr. Smith, banquero yanqui. Pero ruja está demasiado lejos y las conditions en que ha cuidado después de la guerra no permiten hacer vaticinios fundados, replicó el señor Jiménez. En cuanto a la China, tarde o temprano será bajo la dominación japonesa. En cambio nuestros mercados latinoamericanos están menos expuestos a sufrir trastornos. Tal vez tenga razón, después de todo asintió el banquero, pues la verdad es que la América Latina nos permite hacer dos cosas importantes. Primero, concentrar en ella inversiones de dinero mediante la adquisición de títulos y la colocación de capitals en sus industrias. Y segundo, comerciar con ella. Importando y exportando, observo Jiménez. Eso es, importaríamos materias primas de que carecemos y on manufacturas que no producimos en la Unión o que conveniera mejor importar, en vez de fabricarlas aquí. En cuanto a nuestras exportaciones, claro está que consistirían en el producto variadísimo de nuestras fábricas. Tocamos aquí un tema interesante, dijo a esta altura del diálogo el brasileño. Señor Sousa, tengo para mí que la doctrina de Monroe Hadalegar alguna vez a complementarse con una organización comercial, económica y hasta militar, que permita al continente abastecerse a sí mismo, dando al mismo tiempo los medios necesarios para ampliar y defender sus rutas comerciales. Esa es una magnífica idea, dijo Mr. Smith, pero agrego con un si es no es de melancolía difícil, será que mi país de salud, e la Europa de los mercados de América. Las viejas nations se han ejercitado por décadas en un art que apenas comenzamos a enseñar nosotros. Los plazos comerciales que conceden los comerciantes europeos son mucho más largos que los nuestros. Aquí no se ve nunca un papel comercial a 180 días, y mucho menos a un año, desde fecha de factura. El pago al contado o dentro de 30 días impera en este país hasta en el mercado internacional, al punto de que muchas casas en Filipinas, Cuba y Centro y Sudamérica se ven en la necesidad de mantener depósitos en bancos de este país para atender a sus compras. Es difícil competir, por otra parte, con nations que tienen sobre nosotros la ventaja de haber arraigado y en esos países,
Mediant los capitals que han invertido en multitud de industrias, y empresas, las cuales, naturalmente, si proven en Europa de los materials, utensilios y maquinaria que necesitan. Las relations comerciales solo adquieren incremento entre dos nations, cuando entrambas mantienen lazos de una interdependencia económica. El pago de servicios, dividendos y cupones sobre los capitals de un país invertidos en los otros, estimula una corriente de mercaderías en los dos sentidos, ya sea como valor de abono o como valor de cobro. To do eso está muy bueno, Mr. Smith, replicó el señor Sousa Piero Ud. No ha dejado de observar, sin duda, que a consecuencia de la guerra gran parte de los títulos de esas mismas empresas han cruzado el océano. Los grandes saldos favorables de la balanza financiera de los Estados Unidos se están satisfaciendo con papels de industrias sud y centroamericanas. Quien nos dice que, a consecuencia de esta emigración de valores, la Unión no se ha convertido, a la vuelta de algunos años, en el acreedor principal de los otros países del continente. Heath Ud, un raciocinio perfectamente lógico contesto Mr. Smith, si tal cosa ocurriera, y seguro que el intercambio comercial se produciría casi espontáneamente, como consecuencia ineludible. Pero he títulos y títulos, observo el señor Jiménez. Sería convenient que los norteamericanos invirtieran sus capitals en nuestros ferrocarriles, antes to do. Luego en empréstitos nacionales, en servicios urbanos, en instalaciones hidroeléctricas y en fábricas para la manufactura de artículos para el mercado de los Estados Unidos. Mustra ud. Subió en juicio al nombrar en primer línea nuestros ferrocarriles, dijo el Dr. Mendoza, abogado argentino. Entre nosotros, las concesiones ferrocarrileras están garantizadas en cierto modo por la nación, pues aquellas se funden en contratos mediante los cuales tanto el gobierno como las compañías definen sus derechos y obligaciones. El uno, defendiendo los intereses públicos. Las otras en salvaguardia de sus capitals. Esa previsión es digna de todo elogio, dijo Mr. Smith en los Estados Unidos, no procedimos así. Pues los ferrocarriles se han acogido a las oportunidades ofrecidas por los diferentes estados. Pero no se han formado contratos, y en consecuencia el gobierno no se ha la facultado para indagar la situación financiera de los ferrocarriles. Salvo en los casos en que los tribunales declaran no existir relación equitativa entre los ingresos procedentes de la explotación de un ferrocarril y el capital invertido. Por mi parte, previó un enorme campo de acción para los capitales que han de emplearse en instalaciones hidroeléctricas, dijo el señor Sousa. En la América Latina la substitución del vapor por la electricidad en la generación difusa trae una economía mucho mayor que en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Preguntó uno de los circunstantes. Pues, porque los Estados Unidos consumen su propio carbón, mientras que en los países de la América Latina lo importan, razón por la cual les resulta más caro. No olvide que en Sud-América flotamos sobre un mar subterráneo de petróleo, observó sonriendo el señor Jiménez. Pero con todo en ello, cambiando de tono admito que la producción de la fusa eléctrica siempre representará una economía. Analizamos ahora interrumpió Mr. Smith la part relativa al intercambio. ¿Qué productos nos enviaría la América Latina? Sabia ud, exclamó el señor Sousa a manera de respuesta que el Brasiltine, los mayores depósitos de mineral de hierro. Que si conocen un hierro, casi libre de todo rastro de fosforo. Y al que si calcula un rendimiento de 70%. Pero ese depósito pronto se agotará, dijo Jiménez, haciendo una ganada de inteligencia a sus amigos. Solo en el estado de Minas Gerais tenemos cerca de 2,000 millones de toneladas, replicó el brasilino con viveza, tomando la broma en serio. Y no cuento los yacimientos de hierro que hay en otros estados. ¿Quedan esas minas, muy alejadas de los puertos de embarque? Preguntó Mr. Smith con interrogaciones. A menos de 400 millas de la costa contestó Sousa.
Si iso, is Sirapuso Mr. Smith, Nustras fundaciones podrían legar a ser clientes exclusivos de esas minas, porque dentro de poco la producción de acero en los Estados Unidos va a alcanzar cifras estupendas. También la Europa necesitará ese mineral para mezclarlo con los suyos, menos poros. Mi país continuó el cenar suzuis el que produce más manganizo después de la India. XVIII. Con enorme es la demanda de manganizo para la industria del acero. Por nuestra parte intervino Enríquez, ingeniero chileno, pusimos los mayores depósitos de nitrato que existen en el mundo y, como ud. No lo ignora ese producto, además de ser un abono excelente, es un elemento indispensable para la fabricación de la pólvora. Murmuró Mr. Smith, rascandos la cabeza me gusta menos. Ud. Comprenderá, sin duda, señor Enríquez, que nuestro país tendría reparos en depender del extranjero, para la provisión de una substancia tan preciosa para la defensa nacional en caso de guerra. Yo estoy por la fabricación artificial de los nitratos, y creo que mi país debiera instalar en el Niagara una planta eléctrica para su elaboración. Porque en el Niagara, preguntaron varios a la vez. Porque para la fabricación del nitrato, es indispensable el alto calor de los inmensos hornos eléctricos contesto, Mr. Smith sin embargo no creo que esta forma costosa de fabricación se usara en la preparación de nitrato para abonos. De los cuales, por otra parte, no podemos prescindir. Es ocioso pensar en aumentar nuestra producción agrícola si no acrecentamos la productividad del suelo. Toda vez que crecimos y de tierras baldías que pudieran utilizarse para satisfacer la creciente demanda de productos agrícolas. De productos que sería posible importar en los Estados Unidos dijo a este punto el señor Bustamante, comerciante boliviano, no debud olvidar nuestro estado. Bolivia concur con el 10% de la producción mundial de ese metal, y que los Estados Unidos reciben ahora de Oriente. Corriendo el riesgo de que su paso por el canal de su CV dificultado en tiempo de guerra griego Mr. Smith, completando la phrase. Lo mismo digo de nuestro cobre y de nuestra plata, continuó el señor Bustamante esos metals existen asimismo en Chile y el Perú. Hand de saber uds. Que la meseta boliviana es una de las regions más ricas en minerals que existen en el planeta, y que, atendiendo a la situación incierta de México, ofrece una buena oportunidad a los capitalistas y mineros norteamericanos. A propósito del Oriente dijo el señor Susano la Perse ud. Que los Estados Unidos, que ahora importan algún cacho de África, podrían abastecerse de ese producto exclusivamente en el Brasil. Pero entiendo que la goma del Brasil es más cara que la de África. Es verdad que hace poco nuestro cacho se cotizaba a precios casi prohibitivos, pero esto zafa pasajera. Reconoció diversas cosas como son los métodos inadecuados, jornals y sueldos demasiado elevados y utilización incompleta del producto. Pero, gracias a la aplicación de métodos científicos y al empleo de obreros de Serra y Rio Grande do Norte, la situación se ha normalizado. Queda mucha goma on pregunto Jiménez. Que si queda exclamó el brasileño, levantando las manos en alto, con decir a uds. Que en la actualidad el comercio se hace por los ríos y solo se explotan los bosques contiguos. Tierra adentro las selvas de borracha están intactas. Excelente oportunidad, observó Mr. Smith. Si bien se mira, la región del Amazonas está más cerca de los Estados Unidos que el África. Vin también de su país, señor Sousa, esa madera tan útil que se llama quebracho. Tenemos ese árbol y, además, inmensos bosques de otros árboles que contienen mucho tanino en la corteza y en las hojas. Pero el comercio de quebracho está especialmente desarrollado en una zona de la Argentina más próxima a los puertos, agregó el señor Sousa, no es así, Dr. Mendoza. Es exacto lo que ud. Dice, replicó este, y de observar que esa planta crece en una área limitada. Los europeos tienen casi monopolizada la industria de la extracción del tanino,
El cul si emplia en el curtido del curo. Pero todavía queden gran superficies forestales, que podrían abastecer, con tenino, a todas las curtidurias de los Estados Unidos. A propósito de la Argentina, cuyo nombre tria lament la idea de ganados numerosos dijo Mr. Smith han de saber uds. Que las tierras adecuadas para pacentar rebanos en nuestro país son más escasas cada día, a causa de las exigencias de la agricultura. La merma en nuestra riqueza ganadera ha adquirido proportions tales, que la demanda de carne supere a la oferta. Y importamos carne, cosa que hace 20 años habría percido ridículo predecir. Solamente en la América Latina queden todavía tierras baldías que pueden destinarse al pastoreo. Y en el Canadá y Siberia, pregunto el boliviano. El clima es ali demasiado frío. Contesto Smith y, en Australia y, el sur de África la lluvia es insuficient para mantener los prados donde se apacenta el ganado. Por ese motivo, las regions que acaba de mencionar no comenzarían a explotar sino después que los fértiles prados sudamericanos hubieran sido ocupados, observó el señor Mendoza. Lleva largo exclamó el señor Souza. La América del Sur puede ofrecer una superficie inmensa, que comprende no solamente la Argentina, sino también el Brasil, la parte este de Bolivia y todo el Paraguay. Y el Uruguay, preguntó Mr. Smith. Puede decirse que ha alcanzado y la máxima cifra de ganado que puede soportar. Todo eso está muy bueno, dijo sonriendo el señor Machenzo. Que hasta entonces no había hablado. Pero de nada valdría el que los Estados Unidos pusieran las fuentes de abastecimiento de sus mercados, si al mismo tiempo no dispusieran de una marina mercante para el transporte de los productos. Estoy con ud, dijo Mr. Smith. Y luego agregó en tono grave, y si las relations internacionales no se organizan de acuerdo con el ideal universal de paz, mucho me temo que la América toda, y no solo la del norte, necesita una marina de guerra bastante poderosa para defender su independencia económica. Pero con marina de guerra y todo, dijo el boliviano yo previó una dificultad. Y es la desproporción entre las importaciones y las exportaciones de los Estados Unidos. Tiene razón el señor Bustamante, asintió Mr. Smith. Nuestras importaciones han sido siempre de menor peso y volumen que las exportaciones. Hemos importado cacao, café y goma, que requieren poco tonnage, y en cambio hemos exportado trigo, maíz y, hace poco carne, que ocupan mayor espacio. Pero el equilibrio se establecería si uds. Nos mandasen el mineral de hierro y manganizo del Brasil. Y la carne, el quebracho, la lana y el lino de la Argentina, agregó el señor Mendoza. Y nuestro nitrato y nuestro cobre, por su parte el señor Enriquez. Y nuestro estano y nuestra plata, apuntó el boliviano. Pero, señores exclamó rindo el norteamericano, es paso los papels se trocarán, y el déficit, en el tonlage estará, en contra de nuestras exportaciones para Sudamérica. Todos rirán de buena gana, pero el señor Martínez, comando a sus amigos con un gesto, dijo. Para llenar ese déficit está el carbón. El carbón ha suministrado las 3/4 partes de las exportaciones de la Gran Bretaña para la América Latina. Ese producto ha sido el compensador de los fleets marítimos de esa nación, y le ha permitido conservar la preponderancia comercial en el mundo entero. Porque no habría de asegurar ahora la de los Estados Unidos en el continente. Chapter footnotes equals el continente mismo equals note difference between el continente mismo and el mismo continente equals banquero yanqui equals note the omission of the indefinite article. In Latin America, the term Yankee is applied to all natives of the United States, as well as to institutions of that country in general. Equals tard o temprano, sooner or later. Variant, equals más tard o más temprano equals tal vez tenga ud. Razón equals note subjunctive, you may be right variant, equals tal vez tiene ud. Razón equals materias primas de carecimos, equals raw materials which we lack, variant. Equals materias primas que no tenemos, equals
Equals a esta altura del dialogo, equals at this point in the conversation, at this juncture. Equals tengo para mi que, equals I am convinced that. Equals un she is no is de, a suspicion of, a little, a touch of variance. Equals un poco de equals un tanto de equals un poquito equals un tantico de equals. Equals que apenas comenzamos, equals which we have scarcely begun, attempted, in which we are beginners. Equals papels de industrias, equals securities, industrial stocks and shares. Equals quien nos dice que, equals who shall say that, who can tell whether. Equals la unión no se ha, equals the United States will not have become. Variant. Equals nadie tendría motivos para negar que, la unión no se ha convertido. Equals note the use of the perfect indicative in referring to a future event. Equals a la vuelta de algunos años, equals in the course of a few years, variance. Equals dentro de algunos años, antes de muchos años equals. Equals si tal cosa ocurriera, equals if this should happen, come to pass. Future subjunctive is also permissible here. Equals hey titulos y titulos, equals there are securities and securities. Equals ante to do equals above everything, first and foremost. Variance equals primerment, en primer lugar equals. Equals entre nosotros equals with us. Equals en cierto modo equals in such a way. Variant equals hasta cierto punto equals. Equals digno de todo elogio equals worthy of all praise, worthy of commendation. Variance equals encomiable, plausible, digno de plaza equals. Equals por mi part equals as for myself, for my part. Variance equals en cuanto a mi, en lo que mi toca equals, or equals respecta equals. Equals la substitución del vapor por la electricidad, equals the substitution of electricity for steam. Note transposition of terms. Equals pews pork, equals well because. Equals a manera de, equals by way of reply. Equals casi, libre de todo rastro de, equals almost free from any trace of. Equals ganada de inteligencia, equals a knowing wink. Equals tomando la broma en serio, equals taking the joke seriously. Equals además de ser un abono excelente, is un elemento indispensable. Besides being an excellent fertilizer, is an indispensable element, constituent. Variant equals además de un abono excelente, is un elemento, equals. Equals rascandos la cabeza equals scratching his head. Note the article instead of the possessive. Equals eso me gusta menos, equals I don't like that so well. Equals de una substancia tan preciosa, equals of so precious, valuable, a substance. Equals es ocioso pensar en, equals it is useless, idle to think of. Equals toda vez que equals especially as. Variance equals puesto desde que equals. Equals que si queta equals any left. Equals en alto equals up, on high, in the air. Equals levantando las manos al cielo equals raising his hands to heaven. Equals con decir a uds, equals when I tell you. Equals tierra adentro equals inland, in the hinterland. Equals si bien si mira, equals if you will observe. Variance equals bien visto, bien considerado, bien mirado equals. Equals que ud. Acaba de mencionar equals which you have just mentioned. Equals lleva largo equals that will take a long time, it is a far cry to that. Variance equals hay que esperar para eso, falta mucho equals. Equals puede decirse que, equals it may be said that. Equals to do eso está muy bueno, that's all very well. Equals de nada valdría, equals it wouldn't do any good to. Equals si las relations internacionales no se organizan, en el futuro equals, are not organized, are not adjusted. Variance equals no se organization, no se organizaran equals. Equals mucho me temo equals I greatly fear. Variance equals temo, tengo equals or equals abrigo equals el temer, tengo miedo que equals. Equals con marina de guerra y to do, equals with navy and all, even granting the navy. Equals previo una dificultad, y es equals I foresee a difficulty, and that is. Equals tine razón el señor, equals Mr. is right, the gentleman is right. Equals por su part equals in his turn.
Variants equals a su vez, a su turno, equals Piro senors, equals but gentlemen, equals a ese paso, equals at that rate, equals las papals si tracarán, equals the tables will be turned, equals to-dos rerun de buna gana, equals all laughed heartily. Variants equals to-dos rerun a carcajadas, lanzarin una carcajada equals para, estal carbon equals to, there is coal, equals por que no habriada, equals why should not. Roman 25, frutas. Don Enrique, que acaba de regresar de su gira, me cuenta que en los comercios de frutas de Sudamérica vaya manzanas y duraznos de California. Que me dices de esto? Tiene razón Don Enrique. Los agricultores de la América Latina han dado siempre la preferencia a los cultivos de más inmediato beneficio. Por esa razón se han preocupado poco de mejorar la calidad de las frutas. Yo suponía que el clima de esos países no era favorable al cultivo de las especies frutales comunes a Europa y Estados Unidos. Has olvidado ya tu geografía? En Sudamérica, en la parte austral sobre todo, el clima es favorable al crecimiento del manzano, del perol y otros árboles frutales de la zona templada. El naranjo prospera en todo el continente. Las naranjas de Bahía en el Brasil, las del Paraguay y las de Corrientes y la Rioja en la Argentina son justamente famosas. Las primeras, como tú sabes, son de tamaño más que mediano y no tienen similes. Otra fruta aclimatada de antiguo en Sudamérica es la uva. Chile, Argentina, el Uruguay, el sur del Brasil y el Perú tienen grandes vindos. Uva para vino o para la mesa. De ambas clases, la de Chile de un vino superior al argentino, pero como fruta de mesa es inferior a la del país vecino. Confieso que ignoraba si produces vino en el continente, fuera de California. Pero te sorprenderás mucho más al saber que la producción de vino de California es casi 3 veces menor que la de Argentina, y apenas excede a la de Chile. Está visto que en tratados de Sudamérica nunca se está cubierto de sorpresas. Volviendo a las frutas de mesa, sabrás que el melocotón, que llaman comúnmente durazno, se produce bien en el centro del Brasil, en el sur del Paraguay, en el Uruguay, la Argentina y Chile. En estos dos últimos países, hacia el sur y ambos lados de los Andes, hay espléndidos huertos de manzanos. Pero la explotación de esa fruta se hace en muy pequeña escala, a pesar de las excelentes condiciones del suelo y del clima. Probablemente el cultivo de la fruta satisface solo las necesidades del consumo local y todavía no responde a un vasto plan de exportación. Te enganas. El comercio de naranjas es muy activo, así por los ríos como por las costas del Atlántico. La mandarina, que se produce en la zona del Plata, se disemina en una región considerable. A orillas del Tiger, en la Argentina, y en las cercanías de Rancagua y de Santiago, en Chile, hay grandes establecimientos para la preparación de frutas en conserva. El tráfico de uva es asimismo muy intenso, y en la época de la vendimia corren trenes especiales entre Buenos Aires y los centros productores de esa fruta en los Andes. En el invierno, puedes comer esa misma uva, tan fresca como si acabara de ser cogida, en los grandes hoteles de Nueva York. Si te halas dispuesto a pagar algunos dólares por cada racimo. Tu ves, por es solo dado, cuán generosas son las recompensas que recibe la iniciativa comercial, y cuán inesperadas oportunidades tiene el intercambio continental de los productos del suelo. He aquí una, gracias a la cual, en un hemisferio fuera de estación, se puede consumir la fruta fresca del otro. Me sorprendes. Yo creía que todo el tráfico internacional de fruta se reduce a la importación de plátanos, o bananas y torañas, y a la exportación de manzanas. Ya ves como estabas en error. Y a propósito de la banana, no te has percatado de que esa fruta es un factor eficaz de panamericanismo. De panamericanismo, dices. Y lo repito. No te rías. La banana representa en el intercambio continental americano, lo cual las especies representan en un tiempo en el tráfico entre Europa y Asia. Un vínculo de amistad y de reciproco entendimiento,
que facilito la compenetración de dos civilizaciones. Don Enrique expresaba una idea semejante, y me decía que, viajando por Centroamérica, se descubren por todas partes signos de actividad relacionada con el comercio de banana, en el cual los norteamericanos han invertido enormes capitals. Y esas actividades económicas levan necesariamente aperjadas otras de orden social. Manifestations de la civilización de un pueblo superior. Por una parte, las plantations científicamente administradas, las poblaciones rurales saneadas, constituyen un ejemplo altamente sugerente, y el orden que reine en esas comarcas ha ejercido una influencia saludable en la administración pública. Por la otra, en lo que se refiere a las personas, el desahogo económico, la salud y el bienestar que son el resultado de una transformación inteligente del medio social, no pueden menos de ganar adeptos cada día. Y ves que de consecuencias se desprenden de un fenómeno, al parecer trivial. Y no paren aquelas aquí, pues el extranjero, por su parte aprende en esas tierras que explota a apreciar las cualidades del nativo educado. Su alto idealismo y su entusiasmo por las cosas que interesan a la inteligencia y al sentimiento. Chapter footnotes. Equals acaba de regresar, equals has just returned. Equals que me dices de esto, equals what have you to say about that variance. Equals que me cuentas equals que te pers equals. Equals cultivos de más inmediato beneficio. Equals note the omission of the indefinite article before más, which is needed in English. Equals tamaño más que mediano, equals more than medium size, unusually large, variant. Equals de tamaño mayor que el general equals. Equals de antiguo equals long ago, long since. Variance, equals hace mucho tiempo, ha mucho equals. Equals está visto que equals it is clear that. Variance, equals debimos convenir en que, debimos confesar que, y si vi que equals. Equals a cubierto de free from. Variant, equals libre de equals. Equals te enganas, equals you are mistaken, literally, you deceive yourself. Variance, equals estás equivocado equals or equals enganado equals. Equals estás en un error equals. Equals acabara de ser cogita, equals just been picked. Variant, equals recién cogita, equals. Equals no te rías, equals don't laugh, do not smile. Equals leven, aperjadas equals are, linked. Equals queda, what how many results. Variance, equals cuantos, que gran número de equals. Equals un fenomeno, al parecer trivial equals a seemingly trivial circumstance. Variant, un, que podría equals, or equals pudiera equals parecer trivial, un, trivial en apariencia equals. Roman 26, carne y lana. Le explicaré ad. La historia del comercio de carnes en dos palabras, antes de inventarse los procedimientos de congelación que permiten el embarque de carne fresca. Los países de la zona templada que, donde prosperan los ganados enviaban a los distritos tropicals la carne seca en forma de tasajo. Brasil y Cuba consumían producto en cantidades considerables para alimentar a los obreros negros de sus haciendas. De cales países se remite el tasajo. De los saladeros del Uruguay y de la Argentina. Y se obtenía del beneficio de animales bovinos de calidad inferior, conocidos con el nombre de criollos, de que se componía la mayor parte del ganado de las haciendas. Cuando la remisión de carnes frescas fue posible, se presentó el problema de refinar las razas a fin de producir carnes de calidad superior, y con ese objeto los cabaneros o criadores del Río de la Plata compraron en Inglaterra toros de pura sangre. Ligo el caso de venders, hace poco, un solo animal por 30,000 libras esterlinas, o son 150,000 pesos oro. Desde ese tiempo las razas bovinas han evolucionado notablemente. Se exporta tasajo todavía. Sí, pero en cantidad decreciente. Por suerte la demanda de carne para tasajo no ha cesado nunca, y este hecho ha impedido si produjera una crisis en el negocio de ganado. Como habría sucedido si la raza criolla se hubiera depreciado por falta de mercado al comenzar la demanda de animales de razas superiores.
El Rio de la Plata produce también mucha carne de oveja. ¿Cuál es la situación de esa industria con respecto a la de la lana? Sabe que la lana fina procede por lo general de ovejas de cuerpo en débil y liviano. De la raza merino, por ejemplo. Justamente, las ovejas corpulentas y que por lo tanto son productoras de carne dan, en cambio, lanas gruesas y ordinarias. Por eso, hace algunos años, los criadores ingleses lograron imponer en el mercado de lanas las precedentes de las ovejas Cheviot, que se crían en Escocia desde tiempo inmemorial con el objeto de beneficiar su carne. No había ovejas de esta raza en Sudamérica. Ahora verá. Antes de que se inventaran los procedimientos de refrigeración que hace posible la exportación de carne helada y congelada, los criadores sudamericanos solo se interesaban en la producción de lana, y a fin de mejorar gradualmente la calidad de esta, cruzaban sus ovejas criollas con reproductores marinos. Debido a lo que la corpulencia de las ovejas sudamericanas, tal vez fue haciéndose inferior a la requerida para el comercio de carnes. Precisamente, el problema fue entonces, y sigue siendo todavía, el de combinar la producción de lana con la de carne, de tal modo que el mismo animal ofrezca un buen rendimiento de ambas. No se importan marucos ingleses. En XXIII, al punto que hoy da el 75% de las lanas, en la Argentina procede de Lincolns y Leicesters, puros o cruzados con merinos. Pero aunque el rendimiento de carne ha mejorado, no ha ocurrido lo mismo con la calidad de la lana, razón por la que los criadores o cabineros inteligentes procuran criar un tipo nativo que, a la abundancia de carne, reúna la buena calidad de la lana. Como se procede a la venta de las lanas en el Rio de la Plata. Los velens se remiten a los mercados de frutos. Ali reciben la lana consignatarios o comisionistas, quins, de acuerdo con sus clientes, procuran obtener por ellas el precio más alto. Y quiénes son los compradores? Los agents de las fábricas de tejidos de Europa y Estados Unidos. Del mercado de frutos pasa la lana a los almacenes, donde se la clasifica y embala o empaqueta en fardos para ser exportada a Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Se vende la lana en bruto o lavada. En bruto o sucia para emplear el teamino corriente, esto es con la grasa o jubber. Por consiguiente, los compradores deben tener suficiente práctica para apreciar el rendimiento de la lana que compran. Es decir, el peso a que quedará reducida una vez lavada. Este rendimiento oscila entre el 30 y el 70%, según la clase del textil y las conditions en que el animal ha vivido. No se teje la lana en la Argentina. En parte solamente. Se hila la lana para fabricar prendas de calidad inferior, aunque también se tejen géneros finos, pero para este objeto se importa la lana hilada. Es esa otra de las oportunidades que ofrece Sudamérica, pues ha de saber ud. Cuando la actualidad se introduce anualmente lana hilada y tejida por valor de muchos millones de dólares. Chapter footnotes equals un solo animal, a single animal. Note that according to the position of the word, equals solo equals the sentence may have different meanings. Equals ha impedido, si prodigira. Equals note the omission of the relative que. Equals desde tiempo inmemorial equals from time immemorial. Variant, equals desde hace mucho tiempo equals. Equals ahora verá ud, you will soon see. Variant, equals dentro de un momento lo verá ud equals. Equals debido a lo cual equals and as a consequence of that equals. Variant, equals por lo cual, y por esa razón motivo, equals. Equals fue haciendos, equals was becoming, was beginning to be. Equals fue, y sigue siendo todavía equals was, and continues to be. Equals de tal modo que equals in such a manner that. Variant, equals a fin de que equals. Equals al punto que equals to the point where equals. Variant, equals a tal punto que. Equals no ha ocurrido lo mismo, equals the same thing has not happened with, it has not been the same with in the case of. Equals en la actualidad equals at present, today. Variance, equals en este momento,
hoi dia equals. Roman 27, por telefona. Vocabulary relating to the use of the telephone. Ole. Numo. Dos trazuno seis, 2316 Libertad. Esse aparato ha sido retirado. Perdón, senorita, mi había equivocado. Dame el dos tres seis uno, 2361 Libertad. Ocupada la línea. Quier lamer de nuevo. Lo tine ahora. Hola, con quien hablo. Con Nicolás Encina. Hola Nicolás, como te va? Soy Arturo. Hola Arturo, al fin CTV o por lo menos CTOI, donde estabas. Anjuve de viaje por la costa. Haste de CT ha pegado la tonada, tras el acento cambiado, de donde me hablas. De casa de Jacinto. Que es de Jacinto, hace siglos que no la vio. Está a mi lado y me encarga ti salud, como está tu gent? Buena, y don Alberto y Messiah Carolina. My buenas, gracias, y por casa de ciertos linzos. Vengo ahora mismo de Ali, quedaban todos buenas como van esos proyectos. Y si no más. Precisamente te la maba para pedert ciertos datos, con el objeto de transmitirlos, adond tu sabes, en la esperanza de constituir la compañía telefónica, de que te hablé hace algunos meses. Este a tus ordines, que datos deseas conocer. Sabes tu si en algún país, o por lo menos, en alguna ciudad de la América Latina, el gobierno administra los teléfonos. En este momento solo recuerdo el caso de Río de Janeiro. Pero es la excepción, pues como tú sabes, casi todas las líneas telefónicas de estos países están en manos de compañías particulares. Inglesas todas, me imagino. Las hay franceses, también, en Bolivia por ejemplo. En Centroamérica y entre las hay compañías norteamericanas. Tienes tú algún otro dato sobre las utilidades, que dan las capitales, aplicados a estas empresas. Ninguno importante que yo recuerde. Sí. Hace poco se publicó la memoria de la compañía de teléfonos del Río de la Plata, y en ella se declara una ganancia neta de 900,000 pesos oro. Caramba, saber que capital. De 10 millones. Convían saber que las acciones ordinarias de esa empresa están dando 8% desde hace algunos años. Bravo, pero mis capitalistas son un poco escépticos, y tanto que estoy por mandarlos a paseo. Manifiestan dudas sobre los beneficios de una línea telefónica tan larga como la que yo les propongo. Que Río de Janeiro está comunicado con Petrópolis, Teresópolis y Nictheroy, que en el Perú hay una línea de 200 kilómetros y en Chile una casi tan larga, y que desde Buenos Aires pueden hablar a puntos casi a 1,000 kilómetros distance. Creen también que el teléfono. No court, senorita. Que el teléfono está muy explotado, que ya ha ocupado las principales posiciones, como si dijéramos. Convengo en que sería difícil para una compañía completamente extraña reunir un núcleo de abonados suficientemente grande y importante como para inducir a los abonados de otras compañías a abandonar el servicio que de ellas reciben. Pero mucho puede hacer una propaganda inteligente basada en métodos liberales. Si, recuerdo haber oído decir que en una ciudad de Estados Unidos, cierta compañía, decidiendo suplantar a otra establecida, instaló gratuitamente sus aparatos que eran más perfeccionados que los de la empresa competidor en los domicilios de los abonados de estas, concediéndoles un servicio gratis por 3 meses, a título de prueba. Y recuerdo, y al cabo de esos 3 meses, los abonados se encontraron con que el maestudo del intruso contaba con la clientela del rival, aumentada con algunos miles de nuevos abonados. Yo no aconsejaría esos procedimientos que, por otra parte, no podrían implantar sin estudiar la forma en que están hechas las concesiones en estos países. Pero aparte de eso, hay otros campos inexplotados todavía en el servicio de teléfonos. Tú podrías llamar la atención a esos caballeros el hecho, que en la América Latina, el servicio público telefónico de las casas de comercio no puede decirse que responda a un plan económico inteligente.
Las compañías no han entrado en arreglos con los comerciantes a fin de interesarlos en cual público use sus aparatos. A consecuencia de esta deficiencia no se han multiplicado, ni mucho menos, las estaciones telefónicas privadas en las casas de comercio, ni el comerciante mira con buenos ojos el que sus aparatos son usados por extraños. Hombre es un buen aliciente. Completaré mi propuesta campanandola con nuevos argumentos y datos. Gracias por tus observations. No hay de que, recuerdos a la familia. Apreciados, hasta la vista. Adios, no te pierdas. Chapter footnotes. Equals hola equals hello, an expression of greeting used also to secure attention when entering a house. In the latter case, a pe is sometimes used in Central America and in other countries Ave Maria, a de casa. Equals Libertad equals is here the name of the exchange station. Equals dame al numo dustres seis uno equals. Equals ahai lotine equals ie equals ahai lotine ud, there's your party number. The expressions vele, River Plate and Alay, Ecuador are used instead of ahai lotine, ahai está, hello ahai hilo or hil acqui. Equals como te va equals how are you? In certain parts of the River Plate region, the colloquial forms of verbs in the second person familiar are usually accompanied by the vocative chi, probably of Valencian, Spain origin. The forms hola chi, como te va chi, are used by all classes in Argentina. Equals soy Arturo equals it is I, Arthur speaking. Variant, equals soy yo, it is I. Equals al fin CTV, equals at last you are to be seen, note use of reflexive pronoun. Variants, equals al fin TVO, equals or equals TVMOs equals. Equals CT ha pegado, equals you have caught, as if referring to a contagious disease. Equals tonada equals the sing-song inflection. Refers to the inflection of the voice peculiar to each Spanish-American country. In the northern part of South America, they call such accent dialecto, and in Chile de je. Equals de casa de Jacinto, equals from Jacinto's house. The forms lo de and de donde are extensively used on both the Atlantic and Pacific coasts of South America, and each corresponds to the French che. Voy a lo de Jacinto, or don Jacinto, I am going to Jacinto's. Equals que isda, equals what has become of. Equals como está tu gente equals how are your people, folks, family, variants. Equals como está tu familia. Como están por tu casa. Como están equals, or equals siguen equals las tuyos equals. Equals buena equals ie, equals my gente está buena equals they are well. Variants, equals están bien, están todos buenas equals. Equals Messiah Carolina equals Misi, short for mi senora. A familiar, affectionate form employed in addressing old ladies in Spanish America. Equals ciertos lienzos, equals certain personages. A phrase used in certain parts of Latin America in referring to a person or persons without actually naming them. Equals ahora mismo, equals just now, this moment. Variants. Throughout Spanish America, the expression ahorita is used to denote the present moment and also in referring to the very near future. Equals como van esos, equals how are those plans getting on. Equals así no más, equals so only. Variant, equals así equals. Equals add on tu sabes, equals you know where. Variants, equals al punto que tu conoces, add on ti dige, equals. Equals sabes tu equals note. Verbs of the second person singular in the present indicative, as well as in the infinitive, show a peculiar tendency in Argentina. The present indicative of amer, temer, partir becomes amas, temes, parties respectively, all irregularities being suppressed. The subjunctive forms become ames, temas, partas respectively, and the imperative is formed by simply dropping the last letter of the infinitive. Ama, teme, party. According to this interesting tendency, the form ers become sos. When using these forms, the pronoun tu is changed to vas. These forms are already so commonly used by all social classes in Argentina that they require some mention here. Equals times tu algun otro, equals have you any other data? Equals caramba equals is it possible, equivalent to our Great Scott.
Variants, caracoles, diablo. In Colombia they say equals cariz, equals. Equals bravo equals fine, good, variant, equals bien equals. Equals miscapitalistas, equals note colloquial use of possessive pronoun. Equals mandarlos a paseo, equals equivalent to send them to Jericho. Recayadales equals remind them of the fact. Variants, equals hazels record our que, hazels present que, dials que equals. Equals no court, equals a warning to the telephone operator not to cut off. Equals a titulo de prueba equals by way of trial. Variants, equals como prueba por probar equals. Equals el my astuto, equals the very shrewd. Equals el my, del, equals note peculiar use of de. Equals no si han multiplicado, ni mucho menos, equals not only have not increased, multiplied. Equals ni, mira con buenos ojos equals does not look kindly upon, does not regard with friendly eyes. Variants, no mira equals or equals no vi equals con gusto, con placer, con agrado equals. Equals hamber equals well. Equals no hey de que, equals you are welcome. Equals recuerdos a, equals remember me to, regards to. Equals serán apreciados. Equals a general form to acknowledge the desire to be remembered to absent friends. Equals hasta la vista equals so long, goodbye. Equals no te pierdas equals don't be such a stranger, don't get lost. Roman 28, Titra. Lima, Enero 90. Seners Jones and Company, Empresarios Nueva York. My seners míos. En contestación a su carta en que piden, informs sobre el estado del titro en la América Latina, me es agradable dar a uds. Los datos que siguen. Todas las capitales latinoamericanas se distinguen por el número y calidad de sus titros y lugares de diversión. Acabo de saber que en Buenos Aires los concurrentes a los titros pasaron de 5 millones en un año. En esa ciudad el titro Colón, administrado por la municipalidad, es uno de los colegios más grandes del mundo, pues tiene capacidad para unos 3,500 espectadores. Se adapta a grandes espectáculos porque su escenario es vasto, y está muy bien apergado de la maquinaria para obtener una mesa en scene irreprochable. En la América Latina, el espectáculo titral por excelencia es la ópera. Los elencos o cuadros de las compañías son siempre discretos, y a veces notables y, en sus primeras partes suelen figurar nombres de cantatrices, tenors, baritonos o bajos famosos. La primer representación atre siempre una concurrencia numerosa y muy selecta. La temporada dura 3 o más meses, durante el invierno, alternandos las funciones de abono con las ordinarias. Es costumbre destinar un día de la semana como día de moda, en que se dan funciones también la modas de moda. En días especiales, como son los aniversarios patrióticos, se dan espectáculos extraordinarios o de gala. El repertorio de estas compañías consiste en las obras más sobresalientes del teatro lírico antiguo y moderno. Los precios de las localidades varían según los países y los teatros. El palco avancín es la localidad más cara, siguiendo luego el palco bajo, el palco alto, las butacas o tertulias de orquesta, las plateas, las tertulias altas y el paraíso. El cual puede ser numerado o consistir en lo que se llama grades, dispuestas en anfiteatros. En Chile y Argentina se llama cazuela y en México galería a una localidad especialmente destinada a las señoras. Es interesante saber que en Cuba se da el nombre de cazuela al paraíso o galería superior, donde, precisamente, no concurren mujeres. Los precios para un estreno son generalmente más altos que para una reprise o repetición. Los grandes teatros líricos del continente, después del Colón, son la Gran Ópera de Río de Janeiro, construida según el modelo de la de Paris, el Teatro Municipal de San Pablo, Brasil, cuyo costo pasa de 7 millones de pesos, el Teatro de San José de Costa Rica, que es uno de los más hermosos del continente, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, el Solís de Montevideo, el Nacional de la Habana y muchos otros. Hay teatros destinados a otra clase de espectáculos, como zarzuelas óperas cómicas o bufas, operetas y vaudevilles.
Algunos de estos juguetes líricos se mantienen largo tiempo en el cartel y son de gran espectáculo por su jugo escénico, sus ballets y la brillante indumentaria de sus masas corales. Los teatros que para tales representations están construidos suelen tener orquestas de más de 100 músicos. Son comunes en la América Latina las obras dramáticas en prosa y verso, aunque más las primeras que las segundas. A este género de producción pertenece la comedia y el drama, ya sea antiguo o moderno. La comedia de enredo y de costumbres es más popular que la alta comedia, el drama de época, o las piezas dramáticas modernas, sobre todo los llamados dramas de tesis. Si prefiere el teatro moderno al clásico. El melodrama ha pasado de moda. Algunos teatros dan funciones por secciones o por tandas, como si las llaman en Chile, pero y México, y una de tales secciones, que tienen lugar en la tarde, si llama sección vermut, por ser esa la hora a que generalmente se toma un aperitivo. Estas representaciones consisten en el género chico o si comedias, juguetes cómicos, proverbios, sainets petapiezas, cuadros y vasitos cómicos, propositos en prosa y verse, variedades y revistas cómicas, parodias, etc. no dejan de figurar actors, y actrices de nota en los repartos de tales espectáculos. El primer actor, la primera dama, la característica, el galán joven y otros repartos suelen ser extraordinariamente populares. Hay otros teatros adaptados especialmente a espectáculos de diferente género. En los circos trabajan compañías que hacen giras por varias ciudades. El espectáculo consiste casi siempre en ejercicios acrobáticos y equestres en el picadero. Hay también salas para conciertos sinfónicos, que atraen un público selecto. Los artistas de primer orden reciben altos salarios en la América Latina. El Colón de Buenos Aires ha pagado hasta 7,500 pesos por noche a un artista de fama universal, lo que bastará a uds. Para comprender que el público latinoamericano paga buenos precios cuando se le ofrecen espectáculos escogidos. Dejando contestadas sus preguntas, me repito de uds. Mayato, YSS. Carlos Rodriguez. Chapter footnotes. Equals my centers míos, equals my dear sirs, a customary form used in commercial correspondence. Compare with my center mío, my center nuestro, my centers nuestros. Possessive is also used in my estimado amigo mío instead of mi estimado amigo. Equals Missy en scene, equals French for stage setting. Equals primeras parts, equals the leading characters. Equals cantatrices. Equals the expression prima donna is also current, as well as soprano, mezzo-soprano, and contralto. Equals prima representación, equals first performance of the season of an opera or play. Equals actors, de nota equals actors of the highest class. Equals por noche equals a night. Roman 29, tranvías eléctricos. Se construirán alguna vez tranvías eléctricos subterráneos en las ciudades latinoamericanas como los tienen Nueva York, Londres, Paris, Berlin y Viena. Que atrasado de noticias está. En Buenos Aires funciona un subterráneo y hay dos más en construcción, aparte de uno especial para carga. Me sorprende por cierto, fue construido ese subterráneo con capitales americanos. No, señor. La compañía que lo hizo y lo administra es inglesa, la misma que con el nombre de Anglo-Argentina, y desde hace muchos años, explota una de las líneas de tranvías más poderosas de Sudamérica. Que extensión tiene aquel subterráneo? Cuando estén terminados todos los ramos que se encuentran en construcción, porque hasta ahora no están en servicio ni en la mitad. Tendrá una longitud total de 15 millas, más o menos. Y que habla de tranvías subsiste en el sistema de tracción de sangre. En las grandes ciudades del Atlántico y del Pacífico impera el sistema de tracción eléctrica. En algunas ciudades interiores del Brasil y en los países del norte subsisten algunas líneas que utilizan todavía el caballo y la mula. Hay campo para la instalación de nuevas líneas eléctricas. Ciertamente, el tramway eléctrico invade constantemente nuevas zonas
en los suburbios de las ciudades. Aunque Buenos Aires tiene y cuatrocientas millas de tranvías eléctricos, constantemente se extiende el recorrido. Que tal está el Brasil a este respecto? Admirablemente bien servido. Rio de Janeiro, Belém, San Pablo, Manos y algunas otras ciudades tienen buenas líneas de tranvías eléctricos. Es fácil obtener subvenciones o primas para las empresas que se establecen. Pudiera ocurrir, en alguna región donde el tráfico no puede sostener por sí solo los gastos de la empresa. Pero en ciudades como Buenos Aires, en la que solo una compañía transporta al año más de 400 millones de pasajeros, y donde se han invertido más de 100 millones de pesos en la instalación de esos servicios. No son necesarios los incentivos artificiales para atraer los capitales. Al contrario, la prosperidad de las empresas permite soportar contribuciones que en otros tiempos habrían sido consideradas gravosas. Tienen que contribuir a las rentas municipales con el 6% de las entradas brutas y con un impuesto de 50 pesos por cada cuadra de línea sencilla en las calles pavimentadas. Además, las compañías deben pagar la cuarta parte del costo del repavimento y de la reparación de las calles por donde pasan las líneas. Aparte de todo esto, se les impone una contribución de 5% por milla sobre la propiedad. Es sorprendente la previsión que revelan esas cláusulas, y el sentido económico de que con ellas dan prueba las autoridades edilicias. Chapter footnotes. Equals que atrasado de noticias está ud, equals equivalent to what a back number you are, said of a person who is not conversant with what is generally known. Variant, equals pews no sabia ud. Que, equals. Equals ya que equals since. Variance, equals ahora que ud. Hablada, equals a proposito de, equals. Equals de sanger, equals horse or mule power. This applies to machinery and vehicles moved by animals. Equals hay campo para, equals is there a field for, variant, equals hay oportunidades lugar para equals. Tramway, this word is extensively used in Latin America for tranvia. Equals que tal, how, variant equals como está, equals. Equals linea sencilla, equals one-track line. XXX deports y diversions. Supongo que las corridas de toros y las reinas de gallos están en boga en toda la América Española. Unas y otras se han prohibido en algunas repúblicas. Aunque las corridas de toros alcanzaron mucha popularidad en México, América Central, Perú, Uruguay y otros países, no se han generalizado en el continente. Las reinas o peleas de gallos se consideran también como un espectáculo salvaje en los países más adelantados de la América Española. No tienen uds. Algún deporte típico, como lo es entre nosotros el béisbol. No, el que más se aproxima a la idea que ud. Expresa es el juego de pelota, que en un tiempo fue más popular en Hispanoamérica que en España misma, de donde sin embargo procede, después de haber sido introducido por los vascos. Se construyeron excelentes frontons. Pero de algún tiempo a esta parte, el fútbol vino suplantando a la pelota como deporte. Según eso, el fútbol va en camino de llegar a ser popular. Lo es ya, y mucho, sobre todo en las repúblicas australes, en Centroamérica y en las Antillas. Hay magníficas canchas en los alrededores de las grandes ciudades, con muy buenas tribunas de mampostería desde las cuales un público numeroso y entusiasta presencia las partidas. En la ciudad de Buenos Aires hay cerca de 1000 asociaciones de jugadores de fútbol. Se juga el fútbol según las reglas que imperan en los Estados Unidos. Eso sucede únicamente donde lo jugan norteamericanos. Pero tal cosa es la excepción en las repúblicas del sur, en las cuales se la juga al estilo de Inglaterra. Es el béisbol un juego popular. No se le conoce sino en las repúblicas próximas a los Estados Unidos. Me sorprende no hay norteamericanos en esos países. No tantos como ingleses o alemanes, para no mencionar a los españoles, franceses y italianos. Por esta cosa,
en punto a deportes de origen anglosajon, los ingleses predominan y imponen sus usos. Estos jugan mucho al cricket y han logrado introducir este jugo, el golf y el polo en la sociedad de los países donde viven. En el Brasil, Argentina y Chile hay buenos campos de golf, y algunas estancias prestan atención a la cría de jocas para el jugo del polo, que ha hecho y muchos adeptos entre los criollos. Son frecuentes las partidas de fútbol, o los concursos atléticos entre los estudiantes. Mucho, y se jugan no solo entre las universidades de un país, o entre las facultades o escuelas de una misma universidad, sino también entre teams o equipos de distintos países. Ciertos torneos entre argentinos, uruguayos, brasileños y chilenos han hecho época en los anales deportivos. Hay buenos campos para exhibiciones públicas de jugos atléticos. Las principales ciudades cuentan con ellos. Los sostienen asociaciones especiales, las cuales reciben avisos subvenciones del Estado donaciones de terreno, y otros elementos valiosos. Hay amplios hipódromos municipales, o mantenidos por clubs hípicos o jockey clubs, como asimismo se les llama. Estos hipódromos tienen pistas muy bien cuidadas para carreras de caballos, de automóviles o de pie, aunque estas últimas se llevan a cabo en campos atléticos, que mantienen las sociedades deportivas y de gimnasia. Además de las carreras de saltos con obstáculos, de velocidad o de resistencia, se corren en esas pistas carreras de motocicletas y bicicletas. Si bien para este objeto especial algunas ciudades poseen velodromos. Ha hecho progresos la aviación. She, particularmente en las cuatro repúblicas del sur, cuyas capitales mantienen espléndidos aerodromos. Dada la naturaleza de este deporte, los que lo practican son más numerosos entre los militares que entre los civiles. Aunque en realidad los aviadores, que actualmente poseen el grado o cédula de pilotos, en el ejército son aficionados que aprendieron el deporte en las escuelas militares de aviación en esos países, y luego fueron asimilados como clases u oficiales. Y los deportes acuáticos se han generalizado en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y parte de Centroamérica. En Chile, el centro de esos deportes es Valparaíso, que cuenta con muchos clubes de natación y de regatas, aunque los hay también en Santiago, en Concepción y Lota. En el Brasil se han fundado clubes remeros en Rio de Janeiro y en Niterói, al otro lado de la bahía. En cuanto a la Argentina, como las aguas del Plata contienen mucho fango, el centro de las regatas está algo distante de Buenos Aires, en una región sumamente pintoresca, cruzada por canales cuyas orillas están sombreadas por sauces y otros árboles. ¿Cuáles son los deportes de la gente de los campos? Las carreras de caballos, las cuales han estimulado mucho la medra del ganado equino. La corrida de la sordilla, el pato, jugo en el cual varios jinetes se persiguen para arrebatar de las manos de uno de ellos un pato muerto o un objeto que representa este animal. La cinchada se juga entre dos jinetes que atan los caballos entre sí con un lazo, tirando en opuestas direcciones para hacer retroceder al contrario. El jugo de bolos, llamado bolich en México, palatoc en Chile y bachas en el Plata, es popular entre la gente de los campos en todas las repúblicas latinoamericanas. La taba es un jugo de azar que consiste en erger el huso que leva ese nombre de modo que caiga sobre determinado lado. Han conservado esos pueblos días especiales de holgorio. El carnaval dura ali 3 días, es decir el domingo, lunes y martes que preceden al miércoles de ceniza. El domingo que sigue se destina a enterrar el carnaval como ali se dice. En Chile estos regocillos se llaman chalalones. Para Corpus, las poblaciones del Pacífico celebran todavía aquellas procesiones que en la antigüedad tenían por objeto propiciar antes de la cosecha la voluntad de los dioses. En estas fiestas es notable el catimbo o mascara que sale de la procesión para asustar a los temidos. Tienen bailes propios esas poblaciones. She muchos, las zamacucas se baila en Chile, Perú y Colombia. En este último país los nativos danzan el bambuco. En México el jarabe tapatio.
En cubasi bail en el zapidio, quais una derivación del zapatado andalas y el danzón, quais una contradanza transformada en su música y en su cadencia, y la que linda. En el Rio de la Plata los bailes nativos típicos son el pericón, el gato, el tango y el silito, siendo este último un baile cantado. A propósito, como se expresan los sentimientos musicales de esos pueblos. En el canto, cuya característica es la de ser de una sola voz. Además todos los cantos tienen expresión persida. Tanto la milonga y la vidalita que, en la guitarra, cantan los paisanos en el Rio de la Plata, como el yaraví que, acompañados de la quina, cantan los indios y criollos serranos de Bolivia, Peru, Colombia y Chile. Todos son cantares dulces y melancólicos, y aun cuando expresan el amor, están impregnados de una profunda tristeza. Chapter footnotes. Equals en boga, equals en vogue. Equals see consideran, espectaculo salvage, equals note omission of indefinite article. Equals de algún tiempo a esta part, equals for some time past. Variance, equals desde hace algún tiempo, equals algún tiempo ha equals. Equals no se le conoce, equals it is entirely unknown. Equals en punto a equals with regard to. Variant, equals en lo que toca a equals or equals concern a equals. Equals ha hecho ya muchos adeptos, equals has gained many followers, has gained many adepts players. Roman 31, sombrería cara y barata. O mucho me engano, o aquel sombrero está marcado con el precio de $1000. No se engana ud. Algo carillo es el sombrero, pero sebra ud. Que si trata de Montecristo, el sombrero más famoso entre todos los llamados Panamas. Hechos en Panamá. No, y por eso el nombre de Panamá es impropio, tratando de sombreros que no proceden de allí, sino de transito. La gran mayoría de los llamados Panamá son hechos en el Ecuador y también en ciertas partes de Colombia, denominando suazes los que de este último país proceden. Pero los principales centros de producción están en la primera república nombrada, siendo los más famosos los de Montecristo y Jipajapa. De allí procede el nombre Jipajapa, o Jippies, con que todos ellos son conocidos en el mundo entero. Pero $1000. Si, nada menos. Ese sombrero sin duda es fabricado con pajatoquilla, y ha de haber sido hecho de encargo. Y sin embargo pensar que las mismas manos que han tejido ese finísimo jipajapa, quizás han hecho sombreros que se venden a $4 la docena. Como aquellos de clase ordinaria, que vio allí. Esos no están hechos de paja, sino de palma. Se laman jiberos y las levan los labradores de Cuba y Puerto Rico. En aquella perchaje sombreros de filtro que son típicos de la América Española. Este oscuro es el calimpa, muy usado en Chile. El que está al lado de las anchas es el chambergo, popular en el Rio de la Plata. Y aquel blanco de copa baja es el sombrero girano, que a veces se ornamenta con cordons y borlas. Ala vio sombreros mexicanos. Son inconfundibles. En cambio, he aquí un sombrero cuyo nombre podría desconcertar al más listo. Coal es de copa. Si, pues cada república hispanoamericana le ha dado un nombre distinto. Le llaman sombrero de pilo en la Argentina, calero en Chile, cubeta en México, buch en el Ecuador, y en otras partes quistera, galera, sorbet, bolero, y que se yo cuantos nombres más. Chapter footnotes. Equals o mucho me engano, o, equals I am very much mistaken if, variance. Equals pude ser que me engain, equals pero me persver equals. Equals hecho de encargo equals made to order. Variant, equals a la medida equals. Equals la docena equals a dozen, by the dozen. Equals y que se yo cuantos equals and I don't know how many others. Variance, equals y no se cuantos, y quien sabe cuantos equals. Roman 32 bancos. He oído decir ad. Que en la América Latina hay bancos de préstamos para construcciones. Los hay officials y privados. De la primera clase pueden servir de tipo los bancos hipotecarios, que hacen préstamos sobre bienes raíces, son estos terrenos o edificios, entregando cédulas o bonos en lugar de dinero en efectivo.
si Heath con esas cédulas. Si venden en la bolsa, don si cotas en como, cualesquiera otros títulos. Y que relación hay entre el valor de la propiedad hipotecada y la suma prestada por el banco. Esos bancos prestan más o menos haste la mitad del valor, que arroja la tasación y por un tiempo breve, que generalmente no pasa de 5 años, lo cual quiere decir que la amortización que fijan es por lo menos de 20% al año. Esos bancos prestan también sobre ciertos cultivos, y suelen adelantar dinero con hipoteca a industrials para el fomento de sus negocios. XXII, que estos bancos oficiales prestan al público para la construcción de casas de familia. A que interriecuts si hacen esas operations, y con que amortización. Al 6% de interriecuts, annual y 3 de amortización. He oído decir que en algunos países latinoamericanos el Estado administra un banco oficial. Es verdad. Los bancos del Estado se llaman bancos nacionales o federales, y a veces tienen sucursales en las ciudades y pueblos más importantes del país. Emiten billets esos bancos. En algunos países son ellos los únicos que tienen ese privilegio. En otros, cualquier banco está autorizado para emitir billets siempre que garantice sus emisiones, depositando oro, bonos del tesoro y otros títulos en la tesorería nacional. A este propósito es sorprendente la actividad desarrollada por las principales naciones latinoamericanas en sus esfuerzos por redimir el papel mundo y estable sur el patrón de oro. Algunas han dictado leyes de conversión señalando un plazo para que los bancos retiren sus emisiones y asegurando en el futuro emisiones garantizadas por los bancos de Estado y las cajas de conversión o de emisión. ¿Qué institutions son esas cajas de conversión? Oficinas de cambio destinadas a dar ejecución a las leyes de conversión, dando oro al XXIII papel y papel al XXIII oro, en ambos casos al tipo fijado por la ley. La Argentina, el Brasil y Chile han dado estabilidad a la moneda por ese medio, habiendo hecho cesar el agio del oro en la bolsa. La Argentina, que inició el sistema en la América Latina, cuenta ya con un fondo de conversión de cientos de millones de pesos oro, los cuales sirven de garantía metálica al papel moneda en circulación. La proporción entre ese encage y la moneda circulante es en ese país más elevada que en ningún otro del mundo. Volviendo a los bancos de Estado, ¿qué clase de operations realizan? Las operations propias de una institución oficial financiera intervienen en todo pago en que es part el gobierno federal, y guardan en deposito los dineros de todas las reparticiones públicas dependientes de ese gobierno. Hacen además esos bancos las operations mercantiles usuales de deposito, cambio, cheques, cartas de crédito, descuentos de pagares y operations de giros y letras de cambio. Como otro banco cualquiera, con la ventaja de que esas operations están garantizadas por la nación misma. Cuanto se paga en las plazas de la América Latina sobre los depositos. La forma en que se hagan. Si el deposito es a plazo fijo, si lo acuerda el interriecuts más alto, cuyo tipo depende del tiempo convenido, en caja de ahorros, a 60 días se paga 4% al año. En cuenta corriente no se paga nada o un interriecuts muy bajo. Abren los bancos créditos para jurar al descubierto. Algunas veces, a firmas de reconocida solvencia, pero entonces la cancelación de las cuentas se hace al fin de cada trimestre. A que interriecuts. Al 8% por lo general. Se descuentan documentos, reference a ventas de mercaderías. Corrientemente. Un documento relativo a una venta de géneros, que las firmas del aceptante o de su inmediato deudor y el endoso de la persona que lo negocie, se considera como un pagaré y se descuenta a un plazo variable, cuyo límite es 6 meses. Como se efectúan las transacciones en los negocios de exportación. En esos casos los banqueros y casas exportadoras geran sus letras sobre plazas del exterior,
Y las ofrecen a los bancos por conducto de los corredores. A que clays de gaineros, se refieren esas operations. A embarques de productos, como cereals, lanas y otros frutos. Que garantia exigen los bancos en este caso. Los documentos deben acompañados de las facturas y conocimientos de embarque. Es evidente que los bancos les conviene realizar esas operations, porque de ese modo colocan en el exterior los fondos que necesitan para las operations de cambio. Ahora acerca de cuál es el mecanismo de las operations cuando se trata de la importación en esos países de artículos europeos. Se ha hablado tanto de la resistencia que ponen los exportadores norteamericanos para imitar los procedimientos comerciales europeos, que me interesa sobremanera saber en qué consisten estos últimos. En toda la América Latina, el método seguido en sus ventas por los agentes de firmas europeas es el que sigue. El precio se entiende libre de gastos a bordo, FOB. En el puerto de origen. El agente europeo dispone de haber reunido y envasado sus respectivas compras, las entrega a bordo del vapor, habiendo pedido con anticipación el espacio necesario. Entonces agrega la factura comercial, el import del fleet, a destino el cual se paga por anticipado. El de seguro marítimo y derechos consulares, y luego esta factura, acompañada de la consular y el original del conocimiento de embarque, juntamente con una letra de cambio a 90 días en contra del comprador. Se envía directamente al consignatario por el mismo vapor que leva las mercancías. El vendedor europeo descuenta la letra en su banco, pagando 8 meses de interreacutes por el descuento. ¿Por qué 8 meses? Porque ese es el tiempo que dura la transacción. El negociante latinoamericano acepta el documento a su recibo, un mes después que el vendedor lo ha cobrado, y a su vencimiento, es decir, después de 3 meses, paga con otra letra 90 días vista sobre un banco de Europa. Los 90 días de la primera letra, el mes para que el comprador reciba el documento, el otro mes para que la letra enviada por el comprador llegue a Europa. Y los 3 meses para su maduración hacen los 8 meses. Según ese ejemplo, veo que los efectos del crédito a largos plazos que dan al exportador europeo una gran ventaja sobre nosotros. Los de los Estados Unidos no requieren sobre el exportador sino sobre el banco. Bravo, ha puesto el dedo en la llaga. Eso es lo que no comprenden los que hace poco han venido censurando a los exportadores norteamericanos el no considerar créditos a largos plazos como lo hacen los europeos. Lo ha dicho muy bien, en Europa los efectos de la operación a descubierto no requieren sobre el comerciante vendedor. Este es responsable solo en segundo término. En los Estados Unidos la organización comercial y bancaria no permite, o más exactamente, no permite, mientras no se promulgó la ley de reserva federal, imitar los procedimientos europeos descriptos. El exportador que en los Estados Unidos hubiera decidido abrir crédito a los importadores latinoamericanos, habría carecido de un mecanismo bancario que le permitiera negociar sus créditos. No pudiendo reembolsar el import de sus ventas a la presentación de los documentos de aceptación de la mercadería, como lo hace el europeo con los suyos, habría debido aumentar su capital para llenar el vacío causado por las ventas a plazo. Por lo tanto, para realizar el mismo volumen de negocios que un fabricante europeo, el norteamericano necesitaría un capital mayor. Sus utilidades serían relativamente menores, y por lo tanto, la competencia habría sido ruinosa para él. Yo veo que la posibilidad de considerar créditos requiere una organización bancaria especial que permita al exportador negociar sus créditos. De esa organización han gozado durante mucho tiempo los exportadores europeos. Han pedido transferir directamente a sus propios bancos las deudas de los comerciantes de Río de Janeiro o Buenos Aires, por medio de las letras de aceptación remitidas por estos últimos. Lo veo bien claro.
al recibir sus documentos, el exportador europeo cobra su dinero en moneda contante y sonante, cosa que no podía hacer el norteamericano. Y precisamente los bancos más fuertes de Europa se han organizado con el objeto de operar sobre tales créditos. Y, correlativamente, una gran parte de los bancos de las repúblicas americanas no son sino sucursales de las instituciones europeas. La ley de reserva federal no ha modificado ese estado de cosas. She radicalmente, pues ella permite descontar los avisos de aceptación. De modo que hoy nada se opone a la práctica en los Estados Unidos de los métodos europeos, en las transacciones bancarias con la América Latina. Nada como no si la resistencia que ofrece el comercio a generalizar un procedimiento con el cual los hombres de negocios de este país no están suficientemente familiarizados todavía. Chapter footnotes equals banco equals bank. Related words equals tesorería equals treasury equals banca casa de banca equals banking establishment equals caja de ahorros equals savings bank equals caja de préstamos equals loan corporation equals Banco Nacional equals national bank equals Banco de Londres equals Bank of London equals Banco Hipotecario equals loan bank equals Banco Municipal de Préstamos equals municipal pawnshop equals Banco de Construcciones equals loan and building association equals Banco Agricola equals Farmers Loan Company Rural Credits Bank equals Directorio equals Board of Directors equals Gerent equals Manager Director equals Tesoro equals Treasurer equals Tesorería equals Treasury Treasurer's Office equals Cajero equals Cashier equals Contador General equals Auditor equals Tenedor de Libros equals Bookkeeper equals Pagador equals Paying Teller equals Recibidor equals Receiving Teller equals Ventanilla equals Window equals Operations Mercantiles equals Business Mercantile Operations equals compra y venta compraventa equals buying and selling equals especulación equals speculative transactions equals movimiento mercantil equals business equals corretage equals brokerage equals negocio equals deal dealings business equals préstamo prestar en hipoteca equals to loan on security. Related words equals fianza seguridad garantia equals bond security guarantee equals dar fianza equals to give bond equals contrato de compraventa equals contract of bargain and sale equals salir fiador responder equals to stand act as security equals bienes races equals real estate. Related words equals propiedad res o inmutable bienes inmobiliarios equals bolsa equals stock exchange. Related words equals cotizations equals quotations equals alza baja equals rising and falling prices market equals operations bursátiles equals stock exchange operations equals acciones equals shares stock equals preferidas ordinarias equals preferred common equals diferidas equals margin equals corredor de bolsa equals stock exchange broker equals accionista equals share or stockholder equals fondos públicos equals government or state securities equals títulos, bonos u obligations de la deuda pública, o la deuda flotante equals shares or bonds of the national debt, equals consolidados equals consols, equals prima equals premium equals cédulas, bonos equals stock certificates, equals vale, coupon, debentura, equals titulo, equals cualquiera otros, equals note that cualquiera is the plural form of cualquiera, equals activo equals assets. Related expressions equals capital, suscrito paid up capital, equals autorizado authorized, equals en oro en metálico, en dinero contante y sonante equals in specie equals en fondos públicos equals in state securities, equals en efectivo equals in cash, equals flotante equals uninvested capital, equals emitter billets equals to issue bills money. Related expressions equals papel moneda en circulación equals curso forzoso equals emisión sin garantía equals papel moneda equals billets de banco equals moneda fiduciaria equals medio circulante equals garantía de oro equals conversion fund equals oro amonedado equals gold coin equals oro en barras equals en lingots equals a moneda to coin or mint money.
equals volviendo a, equals returning to, equals propiedad, peculiar to, equals con la ventaja de que, equals with the advantage that, equals plazo fijo, equals time deposit accounts. Related words, equals a la vista equals at sight, equals al portador equals to the bearer, equals a treinta dias vista equals at 30 days after sight, equals a la orden, a mi orden equals to the order to my order. Equals cancelación equals liquidation, payment. Related expressions, equals satisfacción de una deuda, pago, descargo, liquidación, saldo de cuentas, pago de la última cuota equals installment. Equals ha puesto ud. El dedo en la llaga equals you have touched the heart of the matter. Equals como no si equals unless it be. Variance equals salvo excepto equals. Roman 33. Entrando al mercado latinoamericano. Entusiasmado por la pintura que Heath ud. De la América Latina, deseo tentar mi suerte en esos nuevos mercados. Pero ignoro, mi avergüenzo de decirlo, los detalles más elementales de tal tentativa, y en verdad no sabría ni siquiera como empezar mi nueva empresa. En cuanto a eso, todo depende del vuelo que ud. Pince dar a los negocios. No sería malo que ud. Hiciera un primer ensayo por medio de alguna de las casas comisionistas de exportación establecidas en este país. Clays de negocios hacen esas casas. Algunas sirven de agents a ciertas empresas importadoras de la América Latina, realizando los pedidos y cobrando una comisión por este servicio. Otras son establecimientos mercantiles extensamente ramificados, con sucursales en los principales países del mundo. Por último, algunas de esas casas comisionistas son representantes exclusivos de fuertes firmas importadoras establecidas en el extranjero. Dice ud. Bien, este procedimiento sería muy conveniente, sobre todo al principio, pues me evitaría el desagrado de tratar directamente con personas que operan en mercados que no conozco. Ciertamente, si desentendería ud. De créditos, de los detalles y minuciosidades de la remisión, de atender reclamos, etc., y además recibiría su dinero inmediatamente. Que me cuenta ud. Tomen sobre si esas casas la responsabilidad exclusiva de cobrar el import de las ventas. Si tal, para eso si han informado de antemano acerca de la solvencia, o como también si dice, la responsabilidad o el crédito de sus corresponsales. Como lo vi ud. Este procedimiento es el más expeditivo per quien, como ud. Considera que esos negocios de exportación son asunto incidental, pero si ud. Decis fundar desde luego un negocio importante, el mejor medio sería ponerse en relaciones directas con el mercado. Y para ellos, el procedimiento más recomendable sería, a mi juicio, establecer una sucursal en cada centro comercial importante, a cuyo frente pondría ud un gerente, auxiliado por un cuerpo de empleados, alquilando un local que pudiera servir de almacén para el deposito de las mercancías. Las mías son máquinas como ud, sabe. En ese caso sería indispensable una buena reserva de piezas de repuesto. Su representante podría ir observando las condiciones del mercado, estudiando las fuentes de la concurrencia, y lo que es más importante, poniéndose en relaciones con quienes pudieran ser compradores. Un inconvenient vio en el procedimiento, y es el gasto considerable que implica. Sin duda hay que gastar mucho en establecer y mantener un plantel semejante. Por eso, solo pueden costear esta representación las empresas más poderosas, quienes, precisamente debido a ello, han llevado a cabo negocios importantes monopolizando a veces ciertas actividades comerciales. Que tal sería mandar a esos países un agente viajero. Es un procedimiento muy en boga, pero en ese caso deberá ud. Elegir una persona que hable el castellano, y sobre todo que si de una cultura y experiencia algo mayor de la que usualmente se requiere para tales trabajos en los Estados Unidos. Ya sabe ud. Lo que nos recomiendan los que entienden de estas cosas. Guiaos por una política ilustrada, mandad comerciantes, no buhoneros y verdaderos. En otras palabras, ud.
Deberá enviar un agent que si capaz de apreciar otros elementos fuera de los que se refieren a la utilidad que dejan las ventas. Su representante debe ser persona educada, capaz de comportarse como caballero. Deberá levar cartas de presentación que le abran las puertas de los negociantes más conocidos, de los clubs y bancos, de las cámaras de comercio y otras organizaciones y instituciones mercantiles. No es posible utilizar, como, agents a personas o firmas y establecidas. Sin duda, pero, naturalmente, tendrá ad. Que cuidar ante todo, de que esos representantes no estén interesados en la venta de productos propios similares a los suyos. Me imagino que las casas serias no aceptarán una representación a menos que se les dé agencia exclusiva en toda la América Latina. Oh no, la representación debe darse por países, aunque es cierto que en algunos casos es posible, y hasta convenient, incluir varias pequeñas repúblicas vecinas en un solo territorio. Como, por ejemplo, toda la América Central, o bien, regions limítrofes tales como Argentina, Paraguay y Uruguay. En algunos países, especialmente en aquellos que no cuentan con vías de fácil comunicación, como en Colombia y Venezuela, don sería difícil y caro remitir las mercaderías de un punto a otro muy distante. Es necesario a veces dividir la representación o hacer de modo que los artículos son remitidos directamente desde aquí a los clientes que residen en los distritos más distantes. Y si remitiera un catálogo a los comerciantes de la América Latina a quienes mis artículos pudieran interesar, no creed. Que recibiría pedidos de la, ninguno de los cónsules de esos países se negaría, me imagino, a remitirme una nómina de los comerciantes en mi ramo. No la consigo a ud, ese procedimiento, desde luego tendría ud, que gastar en la traducción al castellano de sus catálogos, pues no hay que pensar en remitirlos en inglés, pero aún así, dudo que los resultados correspondieran al esfuerzo. Desech ud. La esperanza de capturar mercados con tan sencillos procedimientos. Antes que eso, la considería constituir aquí una asociación entre fabricantes de artículos semejantes a los suyos, y reducir de ese modo los gastos de una representación en el exterior. Me consta que algunos fabricantes mencionan con éxito agencias de esta clase, de las cuales reciben informaciones referentes a las condiciones del mercado. Al par que mencionan con el público un contacto personal, que es la mejor manera de interesar a los presuntos compradores. Chapter footnotes. Equals no sería malo equals it wouldn't be a bad thing. Variance. Equals sería bueno convendría equals. Equals dice ud. Bien equals you are right. Variance equals tine ud. Razón dice ud. La verdad equals. Equals si desentendería ud. De, you wouldn't have to bother with. Equals que me cuenta ud. Equals you don't say. Variant equals no diga ud. Equals. Equals Tom and saber she. Equals are such firms responsible. Equals para quien, como ud, for one who like yourself. Equals considera, quesas negocios de exportación son, asunto incidental. Equals note omission of indefinite article. Equals desde luego equals from the start, from the beginning. Variant, equals desde un principio equals. Equals que tal sería, equals how would it do. Equals las que entienden de estas cosas, equals those who understand these things. Note preposition to which may be omitted. Equals gauss guia dos, equals note omission of d. Equals capaz de, who is capable of. Equals hacer de modo que equals to arrange in such a way. Variance, equals irregular de modo or de manera que, disponer las cosas de modo equals. Equals al par que mencionan, equals at the same time keeping. Roman 34, las importaciones de norte aim. Rica. ¿Cuáles son las mercaderías de los Estados Unidos que tienen fácil salida en las plazas de la América Latina? Su pregunta no puede contestarse en términos generales. Desde luego la demanda de ciertos artículos está impuesta por la geografía, el clima y las condiciones industriales de cada país. En la zona torrida, no venderá ud.
vestidos de abrigo ni patins para el hilo. En ciertas ciudades argentinas, y uruguayas donde la madera escasea, sería absurdo ofrecer en venta estufas que requieren leña como combustible. Y en el norte de Chile, donde no llueve nunca, estarían de más los capotes impermeables. Esas son verdades de puro grullo. Mi pregunta tenía por objeto averiguar cómo influye la concurrencia de artículos europeos en la demanda por los productos similares norteamericanos. A ese respecto debe decirse que algunos géneros norteamericanos deben sufrir esa concurrencia con más éxito que otros. ¿Cuáles son las mercaderías que se imponen en el mercado? Los artículos de metales de cierre, los de aluminio, hierro, acero, cobre y latón, así como las aleaciones de esos metals. Las mercaderías de madera no se hallan en este caso. Si, por cierto, desde el producto bruto hasta el mueble más fino. Y otro tanto ocurre con los artículos de cuero, cacho y goma vulcanizada. Hasta aquí he comprendido perfectamente. Ahora digame ud. ¿Cuáles son las manufacturas que no compiten con éxito con las europeas? En esta clase entran los textiles, particularmente los tejidos de algodón, hilo y lana, las losas, porcelanas y artículos de vidrio y cristal, las preparaciones de perfumería, los vinos, licores y otras bebidas. De modo que sería excusado pretender introducir en la América Latina las mercaderías que acaba de mencionar. No he dicho tanto. Aquí se presenta otro aspecto de la cuestión. La concurrencia europea no es igualmente intensa en toda la América Latina. Hay una zona, que comprende México, América Central y las Antillas, donde los Estados Unidos levan a Europa la ventaja de la proximidad y de una relación comercial más estrecha. Se puede decir que ali los Estados Unidos dominan en el comercio. Como lo prueba el hecho de que las importaciones de este país son 4 veces mayores que las de la Gran Bretaña. Quiere decir con eso que en la zona del Caribe nuestras mercancías tienen mayor salida que las similares europeas. En cuanto al resto de la América Latina, esto es, los países de Sudamérica, las relaciones comerciales que estos mantienen con Europa son más íntimas y fáciles, y la concurrencia es desfavorable a uds. En cuanto a artículos de igual calidad y costo de producción. Como resultado de esta diferencia, la Europa domina en esa zona, con una importación muchísimo mayor que la de Estados Unidos. Ali solo pueden imponerse las mercaderías realmente superiores, entre ellas las ya mencionadas de metal, madera, cuero y cacho, en que los Estados Unidos se distinguen. Chapter footnotes equals tienen fácil salida equals find a ready sale market. Variant equals pueden venderse más fácilmente equals verdades de puro grullo equals truisms of no particular value variant equals paragralata equals que se imponen en el mercado equals for which there is a market equals hasta aquí equals up to this point variant equals hasta ahora equals sería excusado equals would be useless equals no he dicho tanto equals I would not go so far as that variance no quiero decir tanto equals or equals eso equals no voy tan lejos equals. Roman 35 Nacionalidad. Como imponen la nacionalidad las repúblicas de la América Latina. En la mayor parte de esas repúblicas se consideran naturales todos los nacidos en ellas. Algunas excluyen de esta condición a los hijos de extranjeros, siempre que el hijo no opte por la nacionalidad de nacimiento al llegar a su mayoría de edad. En otras, las constituciones acuerdan a los hijos la nacionalidad de sus padres solo, en caso, que aquellos expresamente lo soliciten dentro de un tiempo breve después de alcanzada la mayoría de edad. Conserva el que nace en el extranjero, de padres latinoamericanos, la nacionalidad de sus progenitores. Fuera de México y alguna otra república cuyas constituciones declaran nacionales a todos los hijos de padres nativos, sin excepción incluyendo así, por lo tanto, a todos los nacidos en el extranjero. Los demás países latinoamericanos solo
adoptan est principio quando elisi nacido si domicilia en el país. Y en ese caso, deben ambos padres ser nativos de la República de que se trate. Algunas constituciones exigen que ambos padres lo sean. Otras requieren esta condición solo del padre. Algunas las menos del padre o la madre. Si estimula la naturalización de los extranjeros. Si, por cierto, pero la legislación al caso no es uniforme. Algunos países establecen que todo extranjero que ejerce algún oficio o profesión, o que posee propiedad raíz o capital en giro, es considerado ciudadano, a menos que aquel manifest su propósito de conservar su nacionalidad original. En la mayoría de los países la ciudadanía debe solicitarse, y el tiempo de residencia necesaria para ello varía desde un año en Chile hasta 10 en Panamá. No puede abreviarse ese tiempo. Si, en caso de que el extranjero en cuestión sea propietario, o tenga familia, y sobre todo si es casado con una natural del país. Algunas repúblicas hispanoamericanas facilitan la naturalización a los hijos de las otras naciones hermanas. La mayoría de las repúblicas de Centroamérica consideran ciudadanos de las mismas a todos los residentes que, nacidos, en otra nación centroamericana, no expresan el deseo de conservar su nacionalidad. Chapter footnotes equals todos los nacidos en ellas equals all those born therein. Equals siempre que equals provided that. Variant equals con tal que equals. Equals al llegar a su mayoría de edad equals upon reaching his majority, full legal age. Variant equals cuando leg equals. Equals el así nacido equals the one thus born. Roman 36, Educación. Eque edad comienza la educación de los niños en la América Latina. Cada uno de esos países tiene su legislación propia, y está might diferentes on dentro de una misma nación. Pero puede decirse que en general los niños ingresan a la escuela primaria a los 6 años de edad. En los países que han incorporado a sus instituciones de enseñanza los jardines de infantes, o si escuelas maternales o kindergartens como también si los llama, el niño empieza su educación a una edad más temprana. Hablaba es un momento de diferencias en la legislación escolar dentro de cada país. No está centralizada en cada una la dirección de la educación. Es cierto que casi todas las naciones hispanoamericanas han creado en la administración federal un ministerio encargado de dirigir la instrucción pública. Pero por lo común, ese departamento gubernamental se encarga solo de administrar la educación superior, la secundaria, la normal y la especial. Tocante al gobierno de la enseñanza primaria, la tendencia de la legislación es asegurar a su respecto la autonomía de los estados, provincias o departamentos, que son los nombres de las divisiones políticas correspondientes a las que, en Estados Unidos, se llaman estados. En cada una de esas divisiones las autoridades dirigen los asuntos relativos a la enseñanza primaria con interindependencia y con rentas propias. En otros países la autonomía es menos completa, y los consejos locales administran los fondos votados por el gobierno federal. Por último, no es raro el caso en que los dineros destinados a la educación proceden de ambas fuentes. Es gratuita la enseñanza elemental. Casi en todas partes, pero en donde la gratuidad es un principio proclamado, no todos los niños reciben gratuitamente los libros y otros útiles escolares. Algunos países todavía imponen a los educandos un derecho pecuniario que se paga al recibir la matrícula. Este impuesto es módico, sin embargo, y de él están exentos los que no pueden satisfacerlo. Es también obligatoria la enseñanza primaria. La ley así lo establece en la gran mayoría de las repúblicas de que tratamos. Pero son tantos los inconvenientes con que se tropieza para dar instrucción a todos los niños en edad escolar, que las contravenciones a la ley quedan impunes. ¿Cuáles son los inconvenientes a que se refiere?
Uno de los mayores obstáculos a la difusión de la enseñanza es la vasta extensión de casi todos esos países, en los cuales la población se halla diseminada aquí y allá. Como puede esperarse, los centros urbanos dan las cifras más altas de inscripción y asistencia escolares. Nuestras equivocadas ideas acerca de la América Latina nos hacen pensar, involuntariamente, en que todas esas repúblicas siguen los mismos planes y administran sus escuelas del mismo modo. Y VIII, que no es así. Hablando de planes, y sin salir por ahora de la enseñanza primaria, la durée que este dur 4 años en algunos países y en otros más, aunque se puede considerarse el promedio general. Unos países han establecido la escuela intermedia entre la primaria y la secundaria. En los otros los cursos del bacalaureado empaman con los de la escuela elemental sin transición alguna. Se exige que los niños pronuncien el idioma materno, como lo hacen los españoles. Solo por excepción, especialmente cuando en las clases de lenguaje los alumnos deben distinguir ciertas letras por su sonido. Pero fuera de estos casos, no se insiste en la pronunciación peninsular. Esto no obstante, en el estudio del idioma se ponen ante el alumno los autores más castizos, tanto nacionales como de España. Se hace esfuerzos por conservar las formas puras y el significado propio de las palabras. Pero cuando las voces nuevas o alteradas en su acepción responden a diferencias en el ambiente y las costumbres, se muestra el mismo celo por consagrar su significado y arraigarlas en el habla popular. Cuentan todas las escuelas primarias con maestros diplomados. Tampoco es ello posible excepto en los países más ricos y adelantados, y eso solo en ciertas zonas. En todas partes se nota la necesidad de aumentar el número de las escuelas normales. Muchos países remedian en parte esta deficiencia, dando clases de pedagogia y ciencias afines en los institutos secundarios. Que modelos siguen los educadores latinoamericanos en la organización de la enseñanza? En la escuela primaria, las ideas pedagógicas de los Estados Unidos se han impuesto. Pero, en la enseñanza secundaria predominan los sistemas franceses y alemanes. ¿Cuál es la razón de esa diferencia? Los colegios o liceos de enseñanza secundaria existen como anexos de las universidades antes que se organizara la enseñanza primaria. Cuando esto último ocurrió, los institutos secundarios no ligaron su suerte a la de la escuela primaria, ni progresaron al paso de ella como ocurrió en los Estados Unidos, sino que conservaron sus viejas relaciones con la universidad, de la cual muchos son anexos hoy día. Ocurre en todos los países latinoamericanos. She, sobre todo, en aquellos donde las viejas universidades han impuesto una dirección a la educación. Algunos países, y ciertas regiones dentro de un país, están más libres que otros de esa tradición y, por lo tanto, han comenzado a organizar la enseñanza secundaria como continuación de la primaria. Con el propósito de que la mayor parte del pueblo pueda terminar en ella su educación después de haber adquirido conocimientos de valor práctico para la vida. A propósito de esos anhelos, ha progresado algo la enseñanza industrial en la América Latina. En algunos países, esa enseñanza ha sufrido una evolución significativa. Por muchos años, sus limitadas actividades tenían, por órganos humildes escuelas pobremente equipadas y dirigidas por religiosos, a las que asisten niños huérfanos, abandonados o precozmente delincuentes. Pero hoy día la enseñanza industrial se va dignificando en algunos países, en donde pueden verse institutos tan bien equipados y dirigidos como las buenas manual training high schools de los Estados Unidos. Las escuelas de comercio se extienden igualmente, así las de varones como las para mujeres. Si de la mujer una enseñanza profesional fuera de la que se exige, para ejercer el magisterio. She, Senner, pues la enseñanza industrial para la mujer ha pasado de la etapa filantrópica a la económica, aunque solo en algunos centros, que son contados todavía.
En ellos no solo se ha franquido ante la mujer las puertas de la Universidad sino que es más importante todavía las de las escuelas profesionales, donde ella adquiere las arts manuals indispensables para su independencia económica. Y funcionan en la América Latina escuelas agrícolas, para mujeres donde se les inculca los conocimientos, que tienen relación con la granja y el hogar. Según eso, las escuelas agrícolas para varones deben dejarse en un estado floreciente. She, sobre todo en la Argentina, Brasil y Chile. Además de los institutos para la enseñanza de la agricultura en general, empiezan a fundarse las escuelas regionales. Es decir, las escuelas destinadas al estudio científico y la explotación económica de los productos de la región en que se hallan. Así en XXIII. Escuelas de vitivinicultura de XXIII para el estudio del azúcar, de praticultura para el estudio de los prados y la alimentación del ganado, las de lechería, de fruticultura, escuelas forestales, de productos industriales tropicales, etc. He oído decir que la enseñanza militar y la naval están bien organizadas en Argentina y Chile. También el Brasil presta atención creciente a esta rama de la educación técnica. Además de la escuela militar, hay en esos países escuelas superiores de guerra, de caballería, de tiro, de clases o si de cabos y sargentos, de aprendices armeros, y de aviación. En el ramo de la marina, aparte de las escuelas navales que preparan los oficiales de las respectivas escuadras, las hay de aplicación para los mismos. Así como para pilotos, aprendices artilleros, torpedistas, mecánicos, marineros, grumites y foguistas. Tienen esos países al servicio militar obligatorio. She y XVIII. Bien en mencionar ese punto al tratar de la educación, pues la conscripción militar es una verdadera escuela en la que los jóvenes de 20 años completan su educación, reciben notions de agricultura y se ejercitan en ciertas prácticas industriales. Son las universidades parecidas a las nuestras. Más bien a las viejas universidades de las naciones católicas europeas, cuyo espíritu han conservado en parte aunque una vez que pasaron a depender del Estado se impuso en ellas, como consecuencia la enseñanza laica. Hey, sin embargo, algunas universidades católicas y otras que, aunque oficiales, enseñan teología y derecho canónico. Es cierto que algunas universidades hispanoamericanas se fundaron antes que las nuestras. No solo eso, sino que las universidades de San Marcos en Lima, la de México, la de Bogotá en Colombia y la de Córdoba en la Argentina funcionaban y cuando los primeros peregrinos llegaron a Plymouth. Es sorprendente, todos los países latinoamericanos tienen universidades. Con excepción de 2 o 3 donde, sin embargo, funciona alguna escuela profesional superior cuyos estudios son de carácter universitario todas las repúblicas americanas tienen una o varias universidades nacionales. Esto es, sostenidas con los fondos del gobierno federal y administradas por autoridades nombradas por él. Esta circunstancia asegura la validez del diploma en todo el territorio de la república, y, en ciertos casos. Como ocurre en Guatemala, los títulos son aceptados en otras repúblicas, pero esto es caso excepcional. Se aceptan en las repúblicas latinoamericanas los títulos profesionales de las universidades norteamericanas. No, los que de ellas egresan deben dar un examen de revalida ante la universidad cuyos títulos desean obtener. ¿Cuáles facultades son más concurridas? Las de jurisprudencia, de ciencias políticas, de filosofía y letras, de arts liberales y ciencias. Además hay facultades de medicina farmacia, odontología, de ingeniería, de agricultura y veterinaria, etc. Sin embargo, una evolución significativa ha tenido lugar en la Argentina, donde la facultad de medicina es la más frecuentada de las que componen la Universidad de Buenos Aires, que es a su vez la más grande de la América Latina. ¿Cuántos alumnos tiene esa universidad? Alrededor de 8,000. ¿A qué nacionalidad pertenecen, por lo general los profesionales?
casi todos los que reciben un título en las universidades de la América Latina son hijos del país. El ser doctor es una aspiración general en ellos. Conque quien no es médico, abogado o ingeniero, estudia para arquitecto, agrimensor ser dentista, farmacéutico, veterinario, oculista, etc. Sin embargo, la copiosa emigración al plata ha llevado a las universidades argentinas muchos extranjeros, particularmente italianos y judíos rusos. Han nombrado los abogados. Si desearon los procesos jurídicos en la misma forma que en los Estados Unidos. Existen diferencias substantiales. Cada jus está auxiliado por escribanos o notarios, en cuyas oficinas, llamadas notarias o escribanías, se presentan las demandas que constituyen la primera pieza de autos. A esta se van agregando y cociendo todas las subsecuentes, formando así lo que se llama un expediente. A continuación de cada pieza, el escribano asienta todas las providencias, decretos interrogatorios, cargos, etc., al pie de los cuales el juez pone su visto bueno, VIII. Quien hace la notificación a las partes. El escribano envía a su cliente copia de todas las piezas y sentencias durante el primer acto del procedimiento. Los demás actos o autos se presume que son conocidos de las partes, con tal que hayan transcurrido 2 o 3 días desde el en que fueron firmados por el juez. Ese procedimiento supone una vigilancia minuciosa por parte de los litigantes. Este cuidado se deja, por lo general, a cargo de los procuradores que representan a las partes. Cada litigante tiene el suyo. Ellos toman conocimiento a nombre de sus clientes de los autos del procedimiento, que comunican, no a los litigantes, sino al abogado, el cual es en realidad quien dirige el proceso. El abogado no ve nunca sus clientes. Estos se comunican con aquel en su despacho, bufete o estudio. Chapter footnotes. Equals a los 6 años de edad equals at 6 years of age. Variance. Equals cuando tienen 6 años, después de cumplir equals, or equals al cumplir equals 6 años, equals. Equals a una edad más temprana, equals of a lesser age, even younger. Equals to conte al equals as to. Variance. Equals en cuanto a por lo que toca equals, or equals concern equals a equals. Equals no es raro el caso en que equals the case is not rare in which, variance. Equals si dan casos en que. No son pocas las veces que. No pocas veces sucede equals, or equals occur equals que equals. Equals en edad escolar, equals of school age. Equals acqui y law equals here and there widely separated. Variant, equals a grands trechos equals. Equals como puede esperarse equals as might be expected. Variance, equals como es natural, como puede comprenderse equals. Equals hablando de planes equals speaking of plans. Variance, equals ya que de planes se trata, a propósito de planes equals. Equals pronunciación peninsular, equals referring to the Castilian pronunciation of Spanish as spoken in Spain. Most Spanish-American peoples pronounce S, Z, and C, the latter before E and I like S, LL like Y, that is to say, like Y in yonder or like J in John. Usually no distinction is made between B and V, both having the sound of the former. On the Pacific coast, the letter B is hardly pronounced at all. In most Spanish-American countries, the sound of D in the past participle is slurred or omitted altogether, and final O is often changed to U, as in pasado, paso. Equals en todas partes se nota, equals everywhere one notes. Equals variant equals. Equals es evident por todas partes equals, or da quiera, a contraction of dond quiera. Equals remedian en part equals are remedying in part. Variant, equals subsonan hasta cierto punto, equals. Equals son contados, equals are still very few. Variants, equals son pocos, apenas hay equals. Equals y hace ud. Bien en equals and you do well too. Variants, equals ha acertado ud. Al, tine ud. Razon al, me complace wara ud equals. Equals universidad, equals university. Related words. Equals clases intellectuals equals educated class. Equals universitario equals university man,
doctor equals licenciado equals a lawyer admitted to the bar, equals bachelor equals bachelor of arts, equals literato equals man of letters, equals publicista equals publicist, equals educador equals educator, equals sabio equals learned man, equals naturalista equals naturalist, equals professor equals professor, equals academico equals academician equals conferenciant equals, or equals conferencista equals lecturer, equals institución de enseñanza equals, or equals centro docent equals, institution of learning, equals rector equals, or equals president equals de la universidad, equals president of the university, equals facultad, equals in Latin America, each of the schools or departments of which the university is composed. Equals facultad de derecho y ciencias sociales equals, or equals, de ciencias jurídicas equals, school of law equals, de ingeniería equals, or equals, de ciencias exactas equals, school of engineering equals, de medicina equals, or equals, de ciencias médicas equals, school of medicine equals substituto equals substitute teacher, equals curso equals course, equals materias equals subjects, equals sacar matricula equals, or equals matriculars equals, to register to matriculate, equals derechos de examen equals examination fee, equals aprobado equals passed, equals reprobado equals failed, equals aplazado equals conditioned, equals titulo equals diploma, equals recibirse de médico equals to graduate as a physician, equals estudiant equals student, equals centro de estudiantes equals students club, equals el ser equals to be, note that el modifies an infinitive, equals conque equals so that, variance, equals asique de modo que equals quin no is, equals he who is not, equals medico equals, or equals doctor and medicina equals, physician, equals abogado equals, or equals licenciado en leyes equals, lawyer. Related words, equals faro equals bar, equals código equals code, equals ingeniero equals engineer. Note peculiar use of equals para equals arquitecto equals architect. Related words, equals honorarios equals fee equals arancel equals scale of regulated fees, equals agrimensor equals surveyor, equals dentista equals, or cirujano dentista equals dentist, equals farmaceutico equals druggist, equals veterinario equals veterinarian, equals oculista equals oculist. Related words, equals myopia equals short-sightedness, equals ceguera equals blindness, equals ciego equals blind, equals bizco equals, or equals bisojo equals cross-eyed, equals lo que si llama equals what is called. Variant, equals lo que leva el nombre equals, or equals si denomina equals, equals con tal que equals on condition that if. Variant, equals siempre que equals distal equals dia equals en que fueron equals from the day in which they were, equals el suyo, his or her own. Note that possessive adjectives following the noun are identical with the possessive pronouns. Equals el abogado no vi nunca, equals compare with equals nunca vi, equals. Roman 37, que es la America Latina. Usted me pregunta cuáles son las cosas de la ignorancia que prevalece en los Estados Unidos respecto de las repúblicas del sur. Por cierto esas cosas son numerosas, pero entre ellas yo señalaré una que no he oído mencionar nunca. ¿Cuál es ella, mi tainad, con curiosidad? Pues esa cosa procede de un punto de vista propio, del americano del norte. Punto de vista, que resulta de abrazar a todos esos países en una denominación común, como es la de América Latina, con que se designa el conjunto de las 20 repúblicas. La verdad es que no alcanzo. Si sonri. Pero me explicaré. Ustedes agrupan a todos los países que quedan al sur del Río Bravo del Norte, Rio Grande bajo un solo nombre. El de América Latina, o por lo menos el de América Española, cuando excluyen de la cuenta al Brasil, que habla otra lengua, y al que tal vez atribuyen tradiciones diferentes. Ahora bien, una designación común crea, en la mente, la presunción de que existen semejanzas estrechas entre todas las partes que concurren a formar ese todo. Me sorprende, no poco,
Estimos equivocados al suponer que existen mil rasgos comunes en la raza, la historia, la tradición, la religión, y el lenguaje de aquellas repúblicas, que justifican plenamente la designación común que les damos. Muchas de esas semejanzas son de un orden teórico y no se confirman en la realidad. Y así lo probaré ad. Luego. Entretanto, observaré que al atribuir a cada país los rasgos fundamentals que forman parte de un concepto general de todos ellos, ustedes cometen errors en cada caso particular. El punto de vista que ustedes han adoptado los prepara para advertir semejanzas, y no para descubrir diferencias, siendo así que estas últimas están dando a los países latinoamericanos la personalidad e que aspiran en la familia de las nations. Pero vamos a los hechos, tomemos la raza, no tienen uds, a is respecto rasgos comunes. No tantos como nos distinct. Todas las combinaciones etnológicas se hallan actualmente en movimiento en los países de la América Latina, entre ellos tienen ud. Algunos donde el indio constituye las dos terceras partes de la población, otros donde el negro predomina en igual proporción, y por fin, países donde el indio y el negro son totalmente o casi desconocidos. Consider ud. Cuán distintos y complicados son los problemas de educación y de gobierno que esas diferencias sugieren. Tenga ud. En cuenta además que hay como quindice indios y indios, es decir, que entre las razas nativas existen diferencias marcadas que imponen modalidades y rasgos diferentes. No puede compararse el indio manso y tolerante del trópico con el altivo indígena de más al sur, ni el indio que vive en regions que le ofrecen amplia subsistencia, con el que habita comarcas donde la lucha es el precio de la vida. Bien está que la diversidad de sangres contribuye a diferenciar la población en los distintos países de la América. Lo acepto, pero y que de la historia y la tradición común. Permitame ud. La América Latina no tiene una historia común, es decir, una historia cuyos episodios unifiquen los sentimientos de los individuos en la veneración de glorias comunes. A lo sumo, tal vez pueda ud. Descubrir esa comunidad en ciertos distritos geográficos, pero no es raro que la historia esa historia acuad. Atribuye la función de vinculosi precisamente un elemento de legimiento y de rivalidad. Es posible. No solo posible sino lógico también. Desde luego recuid ud. El largo feudo, no terminado on, entre los admiradores de Bolívar y los que consideran a San Martín como el más grande de los dos. Details controversias están líneas las bibliotecas. Por otra parte, si el comentario histórico es fuente de disensiones entre los propios, cuanto más no ha de serlo entre los extraños. Cruza ud. Una línea fronteriza y encuentra ud. Que los héroes de un lado, acaso son tenidos como bandidos en el otro. Y olvido ud. Las guerras que tuvieron o pudieron tener lugar. Ellas han creado situaciones poco favorables a la comunidad de Mayras desde el punto de vista histórico. Confieso que no había reflexionado sobre las razones que ud. Expon, y que me parecen irrefutables. Lo viud. Sus palabras mismas demuestran que el punto de vista en que ustedes se colocan y que los leva a buscar semejanzas en toda la América Latina, también los inhabilita fatalmente para hacer reflexiones como las que acaba ud. Do aceptar. Comienzo a comprender sus argumentos. Pero me cuesta mucho creer que existan tantas líneas de divergencia en la sociedad de esos países. No puede ser de otro modo si bien se mira, dadas las condiciones geográficas distintas en que esos países se hallan. El estar situados sobre el Atlántico o sobre el Pacífico, en el trópico o en la zona templada, en el interior del continente o en la costa, en zonas fértiles o ingratas, crea intereses diversos, sino antagónicos, y fomenta ideales económicos contrapuestos. Sin embargo, no me doy todavía por vencido. Que me dice ud. Del language, no es ese un vínculo común muy poderoso, que hace de toda la América Hispánica una sola familia. Sin duda todos los hispanoamericanos hablamos la lengua de la mater patria.
Sin duda el Mosporo Castellano Pude Circular, Fura del Brasil, desde el Rio Bravo a Magallanes en la Pagina Impresa, en la Cátedra, en el Discurso y la Conferencia. Pero el idioma español adopta dos formas, según que se emplee en asuntos de orden literario o en las transacciones comunes de la vida. Este último idioma. El idioma de la intimidad, el idioma del pueblo, es el que en realidad difiere del español castizo, porque se ha enriquecido con nuevas voces desconocidas en España, y con modismos innumerables. No obstant, ese lenguaje común debe ser un vínculo entre los pueblos de las repúblicas hispanoamericanas. Pero si esa diversificación es precisamente lo que les hace extrañas unas a otras. Ha de saber ud. Que en el aislamiento en que viven, cada una de esas repúblicas ha desarrollado por su lado el habla popular. Cada una ha amoldado el idioma hablado al ambiente físico peculiar, a las ocupaciones y tradiciones locales. Muchos diccionarios se han escrito donde se catalogan los argentinismos, chalnismos, peruanismos, mexicanismos, cubanismos, etc. Debo agregar que los americanismos de un país son, por lo general, desconocidos en los otros, y a mayor abundamiento, una misma voz suele recibir diferentes significados según el país en que se emplea. Tine ud. La palabra cacho. En Guatemala echar un cacho significa embriagarse, pero en Colombia echar el cacho quiere decir avantajar y superar. Cacho en Chile es sinónimo de cosa invendible, al paso que en la Argentina es un racimo de plátanos o bananas. Como no quiere ud. Pues, que el habitante de una nación latinoamericana se siente extranjero en las otras. Pero vad. Ahora discern que uds. No se visitan, que no comercian, que no se entienden, la comunicación, que imagino existe entre uds. Debe engendrar un sentimiento común, un sobreentendido de semejanza, resultado de la amistad y el conocimiento reciproco. Pues contra lo que ud. Supan, no nos tratamos y, por lo tanto, no nos conocimos, desde luego las comunicaciones son difíciles y caras. Estudiad. El mapa de las vías de comunicación terrestres entre los estados vecinos de la América Latina y verad. Que deficient es el tráfico internacional, aun en las pequeñas y próximas repúblicas de Centroamérica. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia están en comunicación por el real. Pero que distancias tan enormes. Así se explica que en cada ciudad o pueblo latinoamericano hay más representantes de cualquiera de las principales naciones de Europa que de las vecinas de América. Quiere ud, decir que tampoco comercian uds. E eso iba. Ni como podría ser de otro modo. No halendos desarrollada la industria, esos países exportan sus frutos a Europa o Estados Unidos, y reciben en cambio los productos manufacturados. El intercambio de la Argentina con todas las repúblicas hispanoamericanas juntas es menor que el comercio entre la Argentina y Holanda. Para mencionar uno de los países de Europa con el cual el intercambio argentino es menos activo. El comercio del Paraguay con Francia es 4 veces más fuerte que el que mention con su vecino el Brasil. Por cada milón del comercio de este último país con la Argentina, hay que contar dos entre el Brasil y Alemania, país con el que, a su vez, el Uruguay comercia en una escala 3 veces mayor que lo hace con la Argentina. El comercio del Ecuador con Perú y Chile, que casi constituye la totalidad de su intercambio con Sudamérica, es 5 veces menor que el que mention con Inglaterra. Entre Chile y Estados Unidos se cambian operations comerciales por un monto 7 veces mayor que las entre Chile y su vecino el Perú. Nicaragua comercia con las otras 4 repúblicas de Centroamérica menos que con Italia. Y ud. Suma el intercambio que mention México con toda la América Central y del Sur descubrirá que es 80 veces menor que el intercambio con los Estados Unidos. El cual a su vez es tan solo un 25 avos de todo el comercio exterior de este último país. Mi deja ud. Perplejo. Y comprendo ahora que las repúblicas americanas no tengan oportunidad de conocerse y tratarse. Lo viud. La ignorancia reciproca es consecuencia natural del aislamiento en que viven.
Estoy seguro que los niños de escuela en el Brasil saben más acerca de la geografía del Japón que de Chile. Y sería una sorpresa encontrar un escolar boliviano que recitara con más corrección la lista de los estados mexicanos que la de los cantons de Suiza. Nombres de latinoamericanos ilustres en las letras, las artes o las ciencias, son menos conocidos en los países limítrofes que los de personajes secundarios en el escenario europeo. Es singular. Sin embargo, mencionaré un punto en que las aspirations de todos esos países coinciden. Diga pues est impatient por ganar siquiera un punto. No se haga illusions, pues esa aspiración es nada menos que la de mantener separados, distintos, la de crear una conciencia nacional, la de preparar y consolidar traditions propias que definen y circunscriben esas nacionalidades y las de una fisonomía y una personalidad. Si procura ser agradable a un ciudadano de cualquiera de esas repúblicas, evite mencionar lo que esos ojos puede ser indicio de que no tiene una idea precisa del medio geográfico y la sociedad de donde aquel procede. La ofenderá no porque con ello despierte una baja emulación en su alma, sino porque le de entender con es que su país no ha salido todavía del conglomerado uniforme de la América Latina. Me temo que esa designación común ha acabado por ser poco simpática a los latinoamericanos. Veo que me ha comprendido ese doble término no puede abrazar los rasgos que distinguen a dichas nacionalidades, y entre esos rasgos que los distinguen se cuentan precisamente los que más caracterizan sus progresos recientes. Si algo significa la designación América Latina, es decir, si algo tienen de común esas repúblicas, tal comunidad habría necesariamente encontrarse en los resabios de su existencia primitiva, caracterizada por revoluciones, atraso y ignorancia. Lo ha dicho, el término es poco simpático, y en verdad no conozco mejor elogio que pueda hacerse de cualquiera de esas repúblicas, cual de señalarla como la menos latinoamericana de las repúblicas latinoamericanas. Crea que ese ideal aspiran todas en el noble sentido de tal exclusión. Aseguro que esta conversación ha cambiado profundamente mi punto de vista con respecto a la América perdonim iba a repetir un término que no tiene significación alguna. O si la tiene, pero no olvid que esa significación es solo geográfica. Chapter footnotes equals me tiene con equals you have aroused my curiosity. Note the introduction of the reflexive pronoun to imply that the curiosity was aroused by what had been previously said. Compare with me asombra me pon en cuidado. Variant equals estoy con curiosidad equals como es la de equals as is, like. Equals me sorprend no poco equals you surprise me not a little, you surprise me very much. Variance equals estoy no poco sorprendido por lo que me dice, me sorprende mucho equals you see lo probaré luego equals I am going to prove it, presently. Note the force of ya as anticipating the future. Equals siendo así que equals when it is a fact that, in spite of the fact that. Variant equals cuando en realidad equals no tantos como los que nos distinguen. Equals part in parenthesis is omitted for euphony. Equals como quin dice equals as who should say, according to the saying variant. Equals como si dijéramos equals bien it may well be. Variant equals admitido que equals y que de la historia equals but what about? Variant equals y que me dice de la historia equals permittem que le diga equals I beg your pardon for the contradiction. Equals a lo sumo equals at most. Variance equals en ultimo análisis a lo más equals el más grande de los dos equals the greater of the two. Equals cuanto más no hada, how much more will it not be? Note peculiar use of no. Variant equals con cuanto mayor motivo no. Equals me cuesta mucho creer que equals it is hard for me to believe. Variance equals no puedo creer que
es impossible creerque, es poco verisimil, no es credible equals. Equals no pude ser de otro modo, equals it cannot, could not be otherwise. Equals si bien si mira, equals if we look at the matter carefully. Variant, equals bien mirado, equals. Equals no me doy, por vencido, equals I do not yet yield my point. Equals el más puro castellano, equals the purest Castilian. Variant, equals el castellano más puro equals. Equals según que siempre, equals according to weather. Equals piro she essa, equals y but, that is precisely. Note peculiar use of she. Variant, equals pius essa, es precisament equals. Equals el habla popular, equals the language of the common people. Variant, equals el habla de la gente del pueblo equals. Equals a mayor abundamiento, equals furthermore. Variance, equals con mayor razón o seguridad equals. Equals como no quier ud, que equals how can you avoid concluding that. Variant, equals como es possible que. Equals. Equals contra lo que ud. Supon equals in spite of what you suppose. Variance, equals al revés de lo que ud. Cri, contrariamente a lo que ud, pinsa equals. Equals no nos tratamos equals, we, the republics, have hardly any social dealings with each other. Variant, equals casi no mantenemos trato alguno entre nosotros equals. Equals no nos conocemos equals, we are not acquainted with one another. Equals verá ud. Que deficient equals, you will see how deficient limited. Variance, equals con deficient escaso, limitado equals. Equals que distancias tan enormes, equals what enormously long distances. Variant, equals que equals, or equals con equals, equals enormes las distancias, equals. Equals a iso iba equals, I am coming to that. Variance, equals a iso voy, y te queremos ese punto equals. Equals ni como podría ser de otro modo equals, and how could it be otherwise? Note the use of ni. Variant, equals y podría acaso ser de otro modo equals. Equals todas las, juntas equals all the, put together. Equals para mencionar equals, to mention. Equals una escala, tres veces mayor de lo, que lo hace con equals. Matter in parenthesis omitted for euphony. C6. Equals un 25 avos equals, 1/25. Equals le 25 ava part equals. Equals no si haga ud. Illusions equals do not delude yourself, that is a mere delusion. Variance, equals pierda ud. Toda esperanza, poco le durarán sus illusions, equals. Equals nada menos que, equals nothing less than. Equals si algo significa la designación, equals if that term means anything at all. Part 2. La naturaleza en la América Latina el ñandu, avistras americana. El avistras de América, que los indios guaraníes laman nandu huaychuri, habita las provincias de Tucumán y Salta, el Paraguay, las llanuras de Montevideo, las pampas de Buenos Aires, y ciudades que hada estas aves hasta, en el estrecho de Magallanes. Prefieren el campo raso a los bosques, y se asocian por pairs, y a veces en bandadas de más de 30 individuos. Don no si les molesta, si acercan a las habitaciones campestres, y no hayan de la gente de pie. Pero don si acostumbrados casa, son en extremo ariscas, y hayan con tanta velocidad que con buenos caballos es dificultoso alcanzarles. Los cazadores les turn al culo una especie de lazo que termina en tres ramils, cada uno de estos con una gruesa piedra en su extremidad. Cuando el nandu ha sido enlazado y atallado en su carrera, es necesario que el cazador se le acerque con precaución, pues aunque no ofend con el pico, tira cosas capaces de quebrantar las piedras. Cuando van to correr, levan las alas tendidas hacia atrás, y mudan frecuentemente de dirección, abriendo una de ellas, con lo que el viento les ayuda a ejecutar rápidamente estas vueltas, que frustran los movimientos del cazador. Cuando están tranquilos, su porte es grave, su modo de andar majestuoso, con la cabeza y el culo enhistos y la espalda arquida. Para pacer, bajan el culo y la cabeza y cortan la hierba de que se alimentan. Los pollos que se crían en las casas se hacen mansos y familiars desde el primer día, entran en todos los aposentos, se pasean por las calles,
Salen al campo, y vuelven a casa. Son curiosos y se paran a las ventanas, y puertas para atisbar lo que pasa en el interior. Comen granos, pan y otros alimentos, no distenen las moscas y demás insectos volants, que atrapan distrament en el aire. Trajan también piezas de metal mondas, y on las pedrezuelas que encuentran. La carne de los palos es tierna y de buen gusto, la de los adultos no vale nada. Los naturales del Río de la Plata separan el culo entero y part del nando, los despluman y limpian, suavizan el cuero, y abriéndolo por la extremidad inferior, hacen taligos, que laman chuspas. Las plumas ailers se mandan España, donde solían emplearlas en plumeros, penachos y adornos de damas. Las blancas, que se jalan debajo de las alas, son las más estimadas, porque se pueden tener y rizar como se quiera. Andrés Bello, Venezolano. Chapter footnotes. Equals Hey de estas aves hesta, n equals these birds are found even in variant. Equals si ven equals, or equals suelen verse equals estas aves equals. Equals Campo Raso, equals the open country. Equals en bandadas equals in flocks, coveys. Equals gente a pie, equals country folk on foot. Don se acostumbra darles casa, equals where they are usually hunted, variant. Equals don se les de casa equals, or equals se les casa equals. Equals con precaución, equals cautiously. Equals tira cosas, equals it gives a series of kicks. Variant, equals pedar equals. Equals a to do correr, equals running at full speed. Equals con lo que, equals in such a way that. Equals modo de equals way of, manner, method. Equals de buen gusto, equals is pleasant to the taste. Equals no vale nada, equals is worthless as food. Equals como si quiera, equals in any way one may like. El Cotopaxi. Está situado est, volcano Achaleguas, en y de Tacunga. Ninguna montana, en America presenta una belleza tan caracterizada como el Cotopaxi. Su forma es enteramente la d'un cano truncado de exacta regularidad. Su nieve es purísima, y su distribución en las faldas se hace con tanta simetría, que es casi imposible contemplar, desde una distancia tan considerable como la en que se percibe esta bellísima montana, un espectáculo más agradable, más brillante, ni más apacible. En las tardes de verano, especialmente cuando la atmósfera pura del Ecuador se encuentra libre de vapors y de nubes, las faldas argentadas de este rarísimo nevado, vistas de lejos, arrebatan el alma, onde las personas que tienen menos habito y menos propensiones a contemplar con entusiasmo las obras magnas de la creación. El color de esta montana varía como el del camelón, según la dirección y modo como la hieren los rayos solars. A veces es enteramente blanca. En ocasiones, banada por la luz del sol poniente, perce una gran masa de oro brunido. Y otras veces las sombras nacidas de la distribución de las numerosas rocas repartidas en toda su superficie, desde su elevada cima hasta su anchurosa base, le dan un aspecto semivelado, con tints purpurinos notables y esplendidos. En su cúspide truncada hay, con frecuencia, una columna de humo, y sucede de cuando en cuando que, durante la noche, arroja por su cráter, a manera de bomba, y de un modo intermitente, algunas substancias inflamadas. Gracias a este respiradero que se ha formado, y que desembaraza sus entrañas de los productos de una combustión permanente. Los pueblos del Ecuador no experimentan frecuentes temblores ni violentos terremotos, porque este nevado apacible, como hemos dicho, quieto, calmado y inofensivo en la apariencia, contiene en su seno el germen de la devastación, de la ruina y la desolación de los lugares circunvecinos. Como lo ha demostrado en sus diversas eruptions. Manuel Villavicencio, Ecuatoriano. Chapter footnotes. Equals n equals nor nordest equals. Equals su nieve es purissima, y su distribución. Equals the first su refers to the mountain, the second to the snow. Equals ni. Equals although no explicit negative form is in the antecedent, the thought calls for ni instead of y. Equals vistas de lejos equals seen from a distance. Variants.
Equals vistas a la distancia equals or equals desde una larga distancia equals or equals trecho equals. Equals en occasions equals occasionally. Variant equals en otros momentos equals. Equals del sol poniente equals of the setting sun, el ambu. Uno de los caracteres distintivos del ambu es su longevidad dilatada, condición requerida, en un ser que con dificultad se reproduce. No se conoce el término de su vida. Nadie ha visto hasta ahora un ambu seco de vejas, ni hay tradición que recuerde la edad juvenil de algunos. Por las enormes dimensions de muchos de ellos, con 30 varas de circunferencia, en su monstruosa raíz y en su tronco, puede juzgarse que tienen miles de años de existencia. Además de su extraordinaria longevidad, tiene el ambu tal fortaleza que no hay huracán que lo derribe. Y su vitalidad tan prodigiosa que ni la sequedad ni el fuego tienen poder para destruirlo. Si por acaso algún violento torbellino lega destrozar su copa, muy pronto se rehace con asombroso vigor y doble lazanía. El ha resistido las sequías destructoras que, de tiempo en tiempo, han asolado las campinas. El ambu prospera en los lugares más aridos, y en toda clase de terrenos, con tal de que no tenga una humedad excesiva. Solo se multiplica por la semilla, y es preciso, mientras es pequeño, ponerlo a cubierto de las heladas. Trasplantándolo joven, no requiere ya ningún otro cuidado, ni el del riego, y a los 4 o 5 años es un árbol frondoso. No hay árbol como el ambu para formar umbrosas alamedas o avenidas arboladas. La naturaleza de nuestro clima, madrastra de los árboles exóticos, persqueles niega el sustento. Exigen la solicitud y constante atención del hombre. El ambu, su hidro predilecto, prospera admirablemente sin necesidad de sus cuidados. Marcos Saster, Uruguayo. Chapter footnotes. Equals seco de vejas equals dried up from old age, shriveled with age. Equals no hay huracán que lo derribe equals no hurricane is strong enough to uproot it. Vegetación de los Andes. Que diferentes son las selvas de Santiago de las Cercanías de Quito. La altura de los árboles crece en razón inversa de la elevación del suelo en que nacen. En las costas son colosales, y los diámetros enormes, los troncos derechos, perpendiculares, y dejando entre sí grandes espacios vacíos. Las lianas abundan en extremo. Maromas, cables semejantes a los de un grueso navio, bajan y suben, unas veces perpendiculares, otras envolviéndose espiralmente alrededor de los troncos. Aquiforman bóvedas, alitecos que no pueden penetrar los ardientes rayos del sol. Las palmeras, estos orgullosos individuos de las selvas inflamadas, levantan a los aires sus copas majestuosas, y disculen sobre cuanto les rodea. Pocos musgos revisan los troncos. Las raíces sombras se extienden horizontalmente a distancias prodigiosas. Un huracán, una ráfaga de viento arranca con facilidad estas masas inmensas, que percha desafieben a todas las convulsions, while la duración misma de los siglos. En su ruina envuelven todo cuanto existe en su vecindad. Hombres, animals, plantas, todo queda oprimido bajo su mol. El silencio augusto que reine en estas soledades en medio de la noche, se interrumpe con frecuencia con el ruido espantoso que causa su caída. No es el diente, no las garras del tigre, no el veneno mortal de la serpiente lo que más se teme en el fondo de estas selvas. Los vientos, las dislocaciones del air ponen pálido al viajero y la sacan de su lecho. Cuantas veces turbo mi reposo una hora lidra seguida de un crujido. A cada paso hemos halado espacios de shinto, de 200 varas, cubiertos de palizadas provenientes de la ruina de un árbol que desplomaron los años y los vientos. Si los hombres son diferentes, la vegetación de nuestros Andes pers que toca en los extremos. En el corto espacio de 20 leguas halal botánico, observador plantas analogas a las de la Siberia, plantas semejantes a las de los Alpes, la vegetación de Bengala y la de Tartaria septentrional. Basta descender 5,000 varas para pasar de los musgos del Polo a las selvas del Ecuador. 2 pulgadas de más en el barómetro hacen mudar de faz el imperio de flora.
Los balsamos, las resinas, las aromas, los veninos, los antidotos, todas las cualidades enérgicas están en la base de nuestra soberbia cordillera. Los cereals, las hortalizas, los pastos, las propiedades benignas están sobre sus faldas. En las cimas se han refugiado las gramíneas, los musgos, y la mayor parte de las criptogamas. Aquí se vuelven a hallar cualidades enérgicas en algunas plantas. Los extremos, ya lo hemos dicho, se tocan. Francisco José de Caldas, Colombiano. Chapter footnotes. Equals n razón inversa de equals in inverse ratio to. Variant, equals n proporción inversa equals. Equals no es el dient no, equals it is not the fang or clause nor, variant, equals ni el dient ni las ni el, equals. Equals de shanto, de doscientas varas equals, not equals de shanto varas equals. Variant equals de shan, de doscientas varas equals. Equals el imperio de flora equals flora's realm, the realm of flowers. Equals los extremos, si tocan equals extremes meet, el bosque de Chapultepec. Venida est bosque, hombres que amáis la soledad y que buscáis inspirations. Veris que bello es, cuando en la alborada del día interrumpen, las aves con sus silbidos el silencio, con que se adormicia aquella naturaleza salvage y misteriosa. La cumbre de los árboles más colosales se ilumina con el albor de la mañana, y entonces resultan más esas sombras, entre las que se mecen suavemente las ramas de la selva. Por entre esas ramas flotantes y sombrías, pasan algunos rayos de luz, y uno que otro pajero atraviesa esas ráfagas, volando perezoso. Al mediodía, la luz del sol que sobre el bosque como una gasa de oro que flota entre las ramas. Entonces sorprende más ese hermoso contraste de sombras y de luz, que hace aquel sitio tan bello y misterioso. Uno que otro graznido, uno que otro canto interrumpe el silencio del bosque, porque las aves van en aquella hora a buscar sombra, y frescura hasta la cumbre de los ajujuts, y a esconderse del sol entre los ramosos brazos de aquellos árboles. En la tarde, el cielo se tiene en occidente de rosicler y nácar, se inunda con un fulgor purpureo, o se extiende en el un velo de topacio. Sobre esa tela de luz que flota en el ocaso. Veris como se desenan con sus grandiosas formas, con sus membrudos brazos y sombrio ramage aquellos ajujuts que, aislados y dispersos, forman en el bosque grupos pintorescos. Entonces, vaga entre ellos ese pajero que llaman crepuscular, porque sail a cazar insectos e la hora en que el lucero de la tarde centelea entre las ramas de la selva. Que vago se percibe entonces en esta soledad el rumor de la corte populosa y el eco sonoro de las campanas, cuya voz resuena majestuosa, cuando el ángel de la oración baja a la tierra. En la noche, la oscuridad del bosque es imponente, misterioso el silencio de aquel vasto recinto, y poético el murmurio del viento rumoroso. Que majestuosos sois, soberbios ajujuts, y que venerable vuestro aspecto, cubiertos con ese percido ceniciento que crece sobre vuestras ramas y brazos gigantescos. Alviros envueltos en él, si diría que el tiempo había ido acumulando sobre vosotros el polvo de los siglos. Ni las tempestades, ni el huracán os despojan jamás de ese manto verde y ondente que os hace tan hermosos. Vivid on por muchos siglos, árboles excelsos, que tantas veces habéis visto, estelar sobre vuestras cabezas el rayo de los cielos. Si en la soledad hay algunos genios, que se recreen en contemplar las bellezas salvajes de una naturaleza vigorosa, magnífica y fecunda yo les pido que son propicios para vosotros, y que os preserven de la barbarie de los hombres. Ojalá la present generación no leg aver por el suelo vuestros enormes troncos, ni mutilados vuestros brazos, ni marchido el verdor de vuestras ramas. Ojalá un siglo, que presume de civilizado, conserve y embellezca cada día más ese bosque, que los antiguos veneraran como sagrado, y que dijeran a su posteridad como un monumento de civilización, como resto magnífico de una vegetación salvaje, exuberante y prodigiosa. Luis de la Rosa, Mexicana. Chapter footnotes. Equals de los árboles más colosales. Equals colosales is generally used in absolute qualification.
The implication in this sentence, however, seems to be that all trees are colossal. Equals pour entre equals through. Variant equals al través equals el lucero de la tarde equals the evening star, the planet Venus. Equals si diria que equals one would say that. Variance equals diries, si creeria, si pensaria equals por muchos siglos equals for many a century to come. Equals un siglo que presumed, a century which passes for civilized. Variance equals que pasa por ser. Que si las da equals, or equals si las echa equals de equals, la selva tropical. Enumerar las myriadas de animals que pueblan la selva. Seria impossible. Encima es un interminable ruido de aves que or sacuden las ramas al volar pesadamente. Como las pavas y pagis, or alegran al oído y la vista como los jilgueros, las diminutas quinchas, calibri, o el sol y luna, pajero de silencioso vuelo, brillante cul mariposa. Levando en las alas la figura del sol y de la luna en crescent, de donde la vin su nombre. Alrededor remueven el ramage multitud de quadrúpedos, y los inquietos zambos, monos, corren saltando de árbol en árbol a atisbar con curiosidad al transeúnte. Las hembras con los hijuelos cargados a la espalda, y todos juntos en familia, chiflando y argando ramas secas. Mientras más a lo lejos los arguados, monos oladores, sentados gravemente en torno del más viejo, entonan una especie de litania en quel jefe grun primero, y los demás la contestan en coro. Badalos pies y por entre la hierba y hojarascas y deslizan culebras de mil matices, haciendos notar la cazadora por su corpulencia y timidez, y la lomo de machete, de indol fiera, cupo vigoroso, coronada de cresta y armada de una sierra, que eres a saber el lomo al avistar al hombre, lo que afortunadamente sucede raras veces. En ocasiones saltan de repente lagartos enormes, percidos a las iguanas, y hayan revolviendo la basura del suelo. En otras nada se ve, pero si hoy un sordo rosnar en la espesura, y el ruido de un andar lento al través de la maleza. De continuo, y por todas partes la animación de la naturaleza en el esplendor de su abandono. Y a raros intervalos, a orillas del camino y escondida se encuentra la choza miserable de algún vecino de Guayabito, pálido y enfermizo. El hombre está más en medio de aquellas selvas, y sucumbe sin energía, como abrumado por el mundo físico. Manuel Ancesar, colombiano. Chapter footnotes. Equals ora, equals variant, equals ya, equals. Equals brillante cul mariposa, equals as brilliant as a butterfly. Variant, equals como una, equals. Equals a la espalda, equals on their backs. Equals en familia, equals in family groups. Equals más a lo lejos, equals farther in the distance. Equals de repente equals suddenly. Variance, equals repentinamente, de improviso equals. Equals de continuo, equals always. Equals el hombre está de más, equals man is not needed out of place. Variant, equals sabra equals el cóndor. Los cóndores hacen sus nidos en las faldas más asperas de los montes. Sabra las rocas, que se salen fuera de la tierra, donde ponen los huevos blancos, mucho mayores que los de las pavas. Serviendoles por lo común de sustento la carne de los animals, que encuentran muertos o que matan elos mismos, hashendo las vices de lobos, que no se conocen en Chile. Acometen a los rebanos de ovejas y cabras, y no pocas veces dan causa a los becerros, cuando los encuentran separados de sus madres, lo cual hacen juntandos algunos de ellos. Pork precipitandos entonces de improviso sobre el becerro, le rodean con las alas abiertas, le pican los ojos para que no pueda huir, y le destrozan en un momento. Juan Ignacio Molina, Chileno. Chapter footnotes. Equals hashendo las vices de lobos, equals much as wolves do. Variant equals reemplazando al lobo equals. Equals lo cual hacen, equals which they do. Descripción de Venezuela. Sus aguas son muchas, claras y saludables, pues no hay amigamiento de serenia ni sella de Montana, que no brot cristalinos arroyos. Que cruzando la tierra con la frescura de sus raudales, la fecundin de calidad, que no hay cosa que en ella se siembra que con admiración no produzca, ayudando a su fertilidad la variación de su temperamento.
pius cordas distantes, según la altura o baggio que hace la tierra, si experimenta frío. Calido o templado, y de esta variedad de temples si origina su mayor excelencia, pius lo que en un sitio no produce, en otro si multiplica, y lo que en una part si esteriliza, en otra si fecunda, y si abunda de trigo, maize, arroz, algodón, tabaco, azúcar, de que si fabrican regaladas y exquisitas conservas. Cacao, en cuyo trato tienen sus vecinos asegurada su mayor riqueza. Frutas, y si indianas como europeas. Legumbres de todos gaineros, y finalmente de todo cuanto, puede apetecer la necesidad para el sustento, o decir el apetito para el regalo. José Oviedo y Banos, Venezolano. Chapter footnotes. Equals no hay, ni, queno brote equals there is neither, nor, from which do not spring. Note incidentally that the writer makes Montana, instead of arroyos, the subject of the verb brote broter. Equals de calidad equals in such a manner so well. Variant, equals de tal manera equals, or equals modo equals. Equals abunda de equals abounds in. Variant, equals abunda en equals, la calandria, el ruiseñor de America. Uno de los pajeros americanos, que por la hermosura de su canto ha rebotado la admiración del mundo antiguo, denominado por los naturalistas, mimis o burlón y poligloto, que habla muchas lenguas. Ha recibido entre nosotros el nombre inadecuado de calandria, siendo y que no on pertenes al género de esta londra, sino al de los merlos. Es el mismo burlos de la Louisiana, la tenca de Chile, el sensant o sinsant de Mexico. Nombres todos elusivos a la facultad que posee est, pajero de imitar el canto de las demás aves, y on el grito de algunos quadrúpedos. Nuestra calandria tiene un rapid pardo y sin brillo. Lesson, examinando una, muerta en los alrededores de Montevideo, la encontro de una extraordinaria semejanza con la especie de Cuba y de los Estados Unidos. La parte superior de su cuerpo es de un color ceniciento obscuro, con listas blancas en las alas. Tiene unas manchas blancas sobre los ojos, figurando grandes sellas. Su pecho es cenizoso, y su vientre blanquecino. Lejos de hacer daño, en los sembrados y jardines, persigue las orugas y en el invierno, destruye las crisalidas que las herian pullular después de su transformación. Es difícil tenerla engelada, si no se ha criado en casa, a casa quizá ser de una naturaleza, tan viva que no se para jamás, pues hasta para cantar va saltando o revolotando. A poco tiempo de halar sin libertad, mura consumida de tristeza. Es sin embargo un ave bastante familiar y con cierta inclinación al hombre, pues se levía acercarse con frecuencia a su morada, complaciéndose en cantar a su presencia. Marco Saster, Uruguayo. Chapter footnotes. Equals siendo así que on equals being a name, which does not even, variant. Equals cuando equals, una mañana en los Andes. Eran las 4 de la mañana, y estábamos todos a caballo. Antes de las 6 coronaríamos la altura de los Andes occidentals. A don nos proponíamos subir. El frío era intenso, pues había quedado bastante escarsa, pero en cambio que cielo tan limpio y espléndido. La luna, rodada de grupos de estrellas, cool en jefe victorioso, en medio de sus guerrillas dispersas, en inmenso campo. Avanzaba majestuosa como si fuese a buscar descanso, tras las sombras que tenía detrás. No humiben en las cabanas de los labradores, que semejaban gigantes aves acurrucadas, y dormidas aquí, y allá, a diestra y sinistra del camino. El silencio era profundo, y interrumpió el solo el ruido de nuestra cabalgata, el ladrido de algún perro alarmado por él, y el canto triste y monótono del gallo, que a largos intervalos sonaba en una lejana choza y era contestado en otra, como el alerta del centinela de la soledad. Jadeben los caballos al avanzar por la empinada cuesta, y el vapor de sus cuerpos sudorosos calentaba los jinetes. Algunos de los cuales buscaban también este beneficio en el cigarro, cuya punta brillaba como una luciérnaga. Juan L. Mira, Ecuatoriano. Chapter footnotes. Equals Cato, XXIII, equals a current expression, although contrary to facts, as XXIII, frost is formed on the ground. Equals las sombras,
equals a redundance to emphasize the darkness of the clouds. Equals a destra y sinistra equals to the right and left. Variant equals a derecha y izquierda equals personificación de las aves. Ciertos animals, y en especial las aves, por su aspecto, por sus instintos o por su manera de vivir, parecen imitar las cualidades de la persona o ejecutar aquellas cosas de que solo es capaz un ser racional la imaginación, a vista de ello, si complace en fingir ditados a esos animales de las cualidades humanas, que d'un modo más o menos patent remeden. O bien en atribuirles los mismos oficios o ministerios quel hombre Isi en las vastas regions en que se extiende la cuenca del Plata, Halamos horneros, lineros, pedreros, carpinteros, herreros, bieros, etc. El Dominico se cubre con una blanquísima vestimenta. Ostenta un rojo copit, semejante al capillo, el orgaido guairoso cardinal, tan abundante como arisco, de color gris negro el cupo. Maescas o y retirado en el Paraguay, entre sus veredades, figura el quelamaran los guaranis guará, es decir, pajero del dia o de la luz, con alusión a lo brillante y sabido de su rojo penacho. Con triste y prolongado acento, a la orilla de los ríos, se lamenta de la pérdida de su fortuna el hidalgo pobre. Vistis de blanco y negro, con tanta gracia como modestia, la sencilla monjita. Leva en la cabeza una toca, símbolo del duelo del amor, la no menos graciosa viuda. Contemplando al astro majestuoso del dia, y el mersal en los venados. Echado en el suelo, como en jergón enemigo del trabajo, y el dormilón. El negro cherio hace el nido en las barrancas, y, como el indio salvage del Uruguay, de un fortissimo silbido distemplado, algo semejante al relincho del caballo. Entre los siete colors que singulares en el naranjero, muestra sobre su pecho el anaranjado como distintivo de sus aficiones. La naranja es su manjar predilecto, si bien gusta de otras frutas y de las legumbres, haciendo no poco daño en las huertas. Trepado en el árbol, agujaría la naranja y como su carne, dejando entre la cascara. El biero remeda melodiosamente, con el canto, el modo particular que tienen los labriegos, que cuiden bues de hacerse obedecer de estos pacíficos animals. Quieren quel bentiveo indique, con sus repetidos gritos la acción de la persona, que está observando lo que otra ejecuta. Azera advirt que los españoles le daban el nombre de bentiveo, y los guaranis el de puitaga. Porque a los unos, y a los otros respectivamente, les persia que pronunciaba con claridad estas palabras. El rayador, hash el amincer, así como al anochecer, volando a flor de agua, variando la superficie del río o de la laguna con la mandíbula inferior sumergida, bien abierta su gran boca, a efecto de traer los pescadillos que encuentra al paso. La forma del pico no le permite cazar de otro modo en tierra ni en el agua. El herrero es un pajero blanco, con la frente verdoso cabraza, del tamaño de una tortola, pero menos grueso de cuerpo, y cuyo canto se asemeja al ruido que hacen la lima y el martillo, cuando con ellos están alternativamente limando y dando martillazos en un pedazo de lámina de hierro. Crie tan, crie tan, crie tan. El linero o espinero, pajero pequeño, de color pardo, hace un enorme nido en los árboles bajos, posts y cercados de las chacras y estancias, con multitud de palitos y de largas y recias espinas de plantas diversas. El terutero, llamado teju en el Paraguay, nombre imitativo de su modo de gritar alborota, sino tanto, poco menos que el bullicioso carpintero, cuando vigente, a la cual seguir buen trecho incomodandola con su algazara. De noche en las casas, pues se domestica fácilmente, y en el campo grita a sí mismo descomposadamente, apenas sint algún rumor o advirt una novedad que la casa extrañeza. Por eso dicen desde muy antiguo, que el terutero es enemigo de los contrabandistas. Leva el nombre de hornero, o casero un pajero amigo del hombre cuyas casas busca para construir en sus cornices, en los árboles que los rodean o en los posts de sus corrales, un fuerte nido de barro que se asemeja exteriormente a un horno de cocer pan. El pajero no alcanza a tener una cuerda de longitud desde el pico a la punta de la cola. Tira está el color rojo, el pecho es blanco y el resto del cuerpo,
en general, pardo aquinlado. Poco mas de media curta tendrile nido, cuya entrada mas altaque ancha, si hala en encostado. Junto a uno de los lados de la entrada hay un tabique, el cual deja en el fondo del edificio una abertura que comunica con el aposento en que hace el nido la perja. El departamento contiguo, o que comunica directamente con la entrada exterior, les serve para guarecerse de la intemperie y para evitar, con las dificultades que ofrece a los pajeros grandes, que los carranchos y otras aves de rapina les saquen los hijuelos. No hay una casa, en el campo, donde no se ve el casero y hornero en los horcones, y en los postes y estacas de los corrales y cercados de los caminos. Halens al alcance de la mano los nidos del hornero. Pero nadie, ni en los muchachos, les saquen los huevos. Pajero tan social y tan habilidoso no había de carecer de alguna virtud extraordinaria, en casa con nido de hornero no quiel reo. Por eso y por otros beneficios, que quería su presencia, suelen verse rosarios de nidos de hornero en las cornices de las casas de las estancias. Daniel Granada, Uruguayo. Chapter footnotes. Equals a vista de ello equals confronted with this fact. Variant equals vindo eso equals al astro del dia equals the majestic orb of day, the sun. Equals querenque equals people will have it that. Variant equals según el vulgo el bentiveo indica equals a flor de equals level with the surface of the water. Variant equals a la flor del agua equals a efecto de equals ready to. Equals tira estal color rojo equals this the tail shows red. San Miguel Allende. Unos cuantos minutos más, y esto ya dentro de San Miguel el Grande, dentro de esa ciudad donde todo es amable, donde todo es bello, donde son simpáticas haste las pobres muchachuelas, que con sus segalillos atraviesan las calles, cargadas con su verdura, con sus aves, o con sus manojos de flores. San Miguel el Grande es en el interior lo que es Jalapa en la costa del Golfo, y lo que es Tepic en el Mar del Sur. Ciudades que son al mismo tiempo aldeas, pueblos, haciendas, jardins, todo a la vez, y participan en ciertas ocasiones del bullicio y de la animación de las ciudades grandes, otras de la apacible quietad del pueblo pequeño, y siempre del aroma y de la belleza de los jardins. San Miguel, además de su posición y de su hermosura y de su clima, es todo él un libro abierto, un monumento histórico, un almanac de los sucesos de la independencia. En Querétaro, en San Miguel y en Dolores, nació y se desarrolló todo el drama sangriento, cuyo prólogo terminó en los patibulos de Chihuahua. Manuel Peno Mexicano. Chapter footnotes. Equals no había de carecer, equals cannot be lacking in. Variant, equals no podia menos de tener equals y esto ya equals an I am will be. Note the use of the present tense in referring to the future. Variant, equals y estaré dentro de equals San Miguel el Grande, equals a small Mexican city in the state of Guanajuato. Equals es en, lo que es, equals is to the interior what is to. Variant, equals es en, lo que es equals es to do is really, is nothing less than, la selva misionera. Las enredaderas cuelgan en desorden como los cables de un navío desarbolado, formando hamacas y trapezios y la azagada versatilidad de los manos. Pues to do es entrar libremente el sol en la marana, y poblarse está de salvajes habitantes. Abundan entonces los frutos, y en su busca vienen a rondar al pie de los árboles, el peccary porcino, la avizora paca, el agudi de carne negra y sabrosa, el tajubajo su coraza invulnerable. Y, como ellos son cibo a su vez, acuden saber su rastro el puma, el gato montés elegante y pintoresco, el agarra en piel de lobo, cuando no el jaguar que teduza gente con su sanguinaria terrania. Bandadas de loros policromos y estridentes, si abaten saber alga naranja, extraviado entre la inculta arbolda. Soberbios calibris zumban saber los azahares, que porfia compiten con los frutos maduros. Jilgueros y cardinales cantan por la cerca. Algan tucan precipita su obliquio vuelo, alto el pico enorme, en que resplandes el anaranjado más bello. El negro yacutoro muge, inflando su garganta que adorna roja girandola.
Y en la espesura, amada de las tortolas, lanza el pajero campana su sonoro tenido. Leopoldo Lugans, Argentino. Chapter footnotes. Equals formando, a la, versatilidad de, equals here the preposition equals a equals endows the verb former with the meaning of to offer, to provide. Equals to do ease entrar, why, equals all that is necessary is that the sun penetrate the jungle, and equals cuando no el jaguar, equals if not the jaguar. Equals a porfia equals insistently, ceaselessly, obstinately. Equals alto el pico equals with uplifted bill. Variant, equals con el pico en alto equals. Equals amada de beloved of. Variant, equals amada por equals, el salto del tequendama. En efecto, en las llanuras de Bogotá reine, una primavera eterna fenomeno, que asombra algunos extranjeros ignorants, que no alcanzan a explicarlo. Aquí todo el ano hay rosas, geranios, anemonas, jasmines y las mil flores que brotan bajo el cielo de las zonas templadas, sin sentirse calor sofocante, ni un frío que moleste. Pero al bajar la cordillera, a medida que crece el calor cambia la vegetación. While que se asoma a gozar de este admirable paisaje descubriría, si no se lo impidieran los portales del Salto, las palmeras, los naranjos, las entables de cana de azúcar y los trapiches del pueblo de San Antonio de Tina. A tiempo que vi las rocas de chinchas y de canoas coronadas por una selva de pinos y nogales, de robles y laurels. Abajo revuelan clamorindo las pintadas guacamayas, y si hoy la voz de los verdes, papagayos habitadores de la zona torrida. En tanto, que arriba gaim la paloma torcas, y si cierne, en las nubs el aguila altanera. En los meses de lluvia, que llamamos impropiamente de invierno, crecen las arroyuelos, los torrents crecen, y el funza, rey de los ríos de la sabana, sail de mater como el heredano, y no solo inunda sus ribras, sino que forma por el lado del poniente un lago de muchas leguas de extensión. Entonces se aumenta considerablemente el volumen de las aguas que se despenden por el salto. Entonces el río es una gran manga del diluvio, como decía Chateaubriand hablando del Niagara. Entonces es cuando los amantes de la naturaleza deben ver el salto. Entonces es cuando yo lo he visto. Juan Francisco Ortiz, Colombiano. Chapter footnotes. Equals a tiempo que, equals variant, equals a la vez que equals sail de mater, equals abandons its bed river, el XXIII. Las lenguas indígenas de América están destinadas a perderse en el tourbillon de los tiempos, pero hay palabras que como el nombre del mitológico XXIII se conservarán siempre. Vive el XXIII en lo alto de los montes. Se alimenta principalmente de ciertos insectos, que se le faltan, mura, razón por la que no puede existir cautivo. Y no pasa de ser leyenda poética, que se pierde el plumage de la cola, peras de tristeza. La mayor parte de las muestras disecadas, que de esa lindísima, ave figuran en los museos de Europa. Han ido de Guatemala. Antonio Batters Jorigui, Guatemalteco. Chapter footnotes. Equals que se le faltan, mura equals deprived of which it dies. Variance equals que faltando mura, muriendo si estos le faltan equals. Equals no pasa de, it is nothing more than. Variant, equals y no es sino una leyenda poética la creencia de que equals, navegación en los canales de Tierra del Fuego. De subito nos sorprendió el espectáculo de uno de los ventisqueros, el primero que veamos en los canales, y también uno de los más pequeños, que navegaba hacia el mar, con tonos azulados, suaves y tenues, muy finos, que hacían resaltar más la blancura casi absoluta de la nieve en la cima, destacada a su vez sobre el fondo plamizo del cielo. Hermoso espectáculo, que nos produjo profunda impresión, aunque entre nosotros fuéramos varios los que habíamos visto glaciers en los Andes. No es lo mismo encontrarlos en una gran altura, que verlos al nivel del mar, rodados de vegetación, en medio de una temperatura agradable, como la de un día plácido de primavera, y donde parecería que la nieve no pudiera conservarse sino breves instants. Sorprende el espectáculo, cuya visión se conserva en la retina, y ha de conservarse largos años sin duda. Roberto J. Pero, Argentino. Chapter footnotes.
equals onc, faeramos varios, equals note subjunctive form equals faeramos equals instead of equals eramos equals, which is the real idea the writer wants to convey. Equals no es lo mismo, que verlos allí, equals it is not the same, as to see them there, variant. Equals hay una gran diferencia equals, or equals va un gran trecho equals entre, y verlos allí, equals, las campañas del sur de Chile. Que sinumo de árboles diversos, no se hala en esas selvas seculars, cuantas flores y arbustos delicados, que envidiamos para nuestros jardines. Que multitud de plantas trepadoras, que en vano se intenta acclimatar en otras latitudes. Al rabal y la patagua se enlazan el capihu y la vid silvestre. El manzano lusas frutas doradas cerca del cedro bíblico, que se levanta erguido, desafiando la furia de los vientos. No lejos están el madrón y el laurel, en cuyas hojas brillantes han simbolizado los hombres la gloria. Mas allá se destaca el avelano con sus racimos de frutas, ora verdes, ora amarillas, ora rojas o negras, según el grado de maduras que han alcanzado, convidando a los niños con sus sabrosas almendras, que a la vez les sirven para su alimento y para sus jugos. Por otro lado se divisa el canilo de madera, incorruptible y al que los indios atribuyen cualidades mágicas. El boldo, cuyas secretas virtudes estudian con afán médicos y botánicos, y por fin, el líder, árbol sinistro, del cual se cuenta la muerte con su sombra. Y al tocarse los vales, con las cordilleras se presentan linos de majestad los interminables bosques de pino, cuyo aspecto pyramidal tiene tanto de severo y imponente. Nada diré de las flores y la hierba que esmaltan el suelo, de la frutilla silvestre, ni de la infinidad de plantas medicinales, que los campesinos recogen para curar sus dolencias. Teduci junta ali, lo bello y lo útil, lo apacible y lo majestuoso, lo que recrea el corazón y lo que levanta la mente a ideas superiores. La naturaleza en esas regions es un libro, cuyas páginas están on por recorrerse. Enrique del Solar Chilno. Chapter footnotes. Equals tine tanto de is so. Equals están on por recorrerse equals are still unread, have yet to be read, variant. Equals cuyas páginas no han sido recorridas todavía, equals, Los Andes y la Pampa. El Montanés vive la vida de sus montanas, es orgulloso como ellas, tiene su grave did Siria y resuna, ama sulas y sus sombras, y por es ufano de su hogar. En las Pampas está la inmensidad, la soledad, el silencio, la abrumante igualdad de lugar y de tiempo. En las montanas, el hombre hala horizontes limitados, que hace suyos y toca como si fueran su propiedad. Se siente acompañado por las colinas graciosas de pendientes circulars y suaves, por los picos rocolosos y salvajes, por los bosques aislados y las mesetas de verdura. Encuentra la animación bulliciosa de la naturaleza en todas partes. En las voces del torrente que se desata furios, entre las rocas de la quebrada. En los ruidos de las oras que juguetean en las selvas. En los zumbidos del viento que se choca en las cumbres sinuosas. Todo es verdad, lo bello al costado de lo sublime, lo apacible en seguida de lo adusto y sanudo, las sombras en medio de la luz torrencial reflejada por las cimas nevadas, el silencio del bosque encima del bramido del torrente y debajo del huracán que silba en los alterosos pinos. J. Villasteria Chilno. Chapter footnotes. Equals lo bello al costado de lo sublime equals the beautiful side by side with the sublime. Equals al costado equals is not so generally used as equals al lado equals in figurative language. El zumzum. El zumzum es una especie de colibrí, el pajero más chico y precioso de todos los de la isla de Santo Domingo. Que no ser por su cola y piquito, apenas tendría 2 pulgadas de longitud. No es posible describir, ni retratar con exactitud, los contornos de su exiguo y aguzado cuerpo, la belleza y brillo metálico de sus colores cambiantes en sus finísimas plumas, sus salidas infatigables, sus rápidos y continuos movimientos, su graciosa volubilidad. Nuestros mismos ojos no tienen bastante perspicacia para admirar, porque jamás se fija. Siempre en el aire,
expresando un silbido tenu como cuando se desprende la punta de la lengua de los labios cerrados, entreabierta la boca, y atraviesa con la rapidez del rayo, y asisieron sin percibirse casi su velocidad, cuyo zumbido originó su nombre, libando la miel de los aguinaldos, de los dictamos o de las rosas, sin dignarse pasar en part alguna. Tan silvestre, libre y fugaz, que no pude existir dos días en jala sin more. El zum sedentario en esta isla, habita si y pude discers. En las cavidades formadas en las barrancas, sus pequeños nidos son dignos de admirarse por el modo y perfección de su labor. Compánilos artísticamente con la lana o seda de la flor de calentura, aforados de casesaco, colocándolos en la bifurcación de las ramas. E. Pichardo Dominicano. Chapter footnotes. Equals que no ser por equals which were it not for. Variant. Equals que si no fuera equals, or equals fuse equals por equals. Equals entreabierta la boca, equals variant. Equals con la boca entreabierta equals. Equals si así pude discers, equals if this can be said of a bird. El desierto data comma. Cuando desde una altura dominante, se extiende la vista. Abarcando inmensa extensión de quellos páramos, cerros tras cerros y pampas tras pampas, to do appearse igual y repetido. En toda la travesía no se encuentra una gota de agua. Ni se puede cantar con un perpetuo, que le permita ampararse, per descansar un momento del incomodo y frío viento, que penetra por saber to do abrigo. Que del mismo modo no encontrará un árbol, un penasco, un algo que le resguarde por un instante del calor del sol, que le abraza y le persigue, con una intensidad que perse va aumentando, segundo por segundo. Entonces es el gran momento de la contemplación. La vista se pierde sin distinguir señal alguna. El camino está por todas partes abierto, sin vala que se interponga. Cielo y tierra son uniformes, en color y en aspecto. De un lado to do celeste, de otro lado blanquizco, amarillento. Right eulogio alens chilno. Chapter footnotes. Equals un algo equals something. Variance. Equals algo equals alguna cosa equals cualquier cosa equals. Equals segundo por segundo equals moment by moment. Variant. Equals por segundos equals la catarata del Iguazu. No se puede decir lo que hay allí. Las aguas, que vienen hostigadas, corriendo en frenesí sobre un plano vastísimo, ligan a la sella inmensa y se deslizan al vacío, o chocan, antes de saltar, con enormes penascos, y rebotan, y en los airs hacen jugos atléticos, que las coloría con mágicos cambiantes. Effusions de plata, chorros ingentes, surtidores sonoros que saltan en arco, anchos desbordamientos de aguas que pesadamente se desploman con un mugido sordo, y al estrellarse en la roca aplanada y fortísima, se deshacen en gigantescas nubes de vapor, de un blanco inmaculado cuando surgen flotantes del hervoros, abismo y lugo tenidas de rosa, tenidas de carmen, de violeta traslucido, o hechas como de polvo de oro por el mágico sol. Y detrás de este amontonamiento de saltos, y a la izquierda, y a la derecha, cerca y lejos arriba abajo, alá en las alturas, hacia los pies. Trenzendos y pechadas con las rocas que aunque aguanten, redemblan otros saltos, cubriendo una superficie de 4,000 metros. Unos con deslizamientos de culebra, otros con fieros brincos de jaguar, unos obscuros, respirando en silencio, otros vistosamente empenechados de espuma, todos corren en vértigo y alegre a la arista de los altos y negros perdones, pierden pi y ruden al fatal y infinito derrumbe, y a la abajo, reventados, deshechos, rugientes, siguen su curso arrastrando en giron su túnica de encate. Mientras del uno al otro extremo del inmenso anfiteatro de cascadas, entre aquel estruendoso dislocamiento de violencias, sobre aquel paroxismo, sin arco iris se tienden como puentes de paz. Manuel Bernardez, Argentino. Chapter footnotes. Equals y a la izquierda, y a la derecha. Equals note the repetition of the conjunction to emphasize the enumeration. Equals pierden pi, equals lose their footing. Roman 2 Vita y costumbres, el hogar paterno. Hasha la part del sud del sitio, de 30 varas de frente por 40 de fondo, estaba la habitación única de la casa, dividida en dos departamentos.
Uno serviendo de dormitorio a nuestros padres, y el mayor de sala de recibo, con su estrado alto y cajones, resto de las tradiciones del diván árabe que han conservado los pueblos españoles. Dos meses de algarobo indestructibles, que vienen pasando de mano en mano, desde los tiempos en que no había otra madera, en San Juan que los algarobos de los campos. Y algunas sillas de estructura desigual flanqueaban la sala, adornando las lisas murales dos grandes cuadros al óleo de Santo Domingo y San Vicente Ferrer, de malísimo pincel, pero devotissимos y heredados a casa del habito dominico. A poca distancia de la puerta de entrada, elevaba su copa verdingra la patriarcal higuera, que sembraban en mi infancia aquel teller de mi mater, cuyos golpes y traqueteo de huesos, pedals y lanzadera, nos despertaba antes de salir al sol para anunciarnos que nuevo dia legaba, y con él, la necesidad de hacer, por el trabajo, frente a las necesidades. Algunas ramas de la higuera iban a frotarse contra las murales de la casa, y calentadas ali por la reverberación del sol, sus frutos se anticipaban a la estación, ofreciendo para el 23 de noviembre, cumpleaños de mi padre, su contribución de sezonadas breves para aumentar el regocijo de la familia.